Ah. Mana op liggen. BRB.
Vermijd alcohol. Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Maar ik probeer te minderen. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is. En doet u dan nog wel wat extra water erbij? Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Water. Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Extra water erbij? Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Water. Mij vergiftig of zo. How this little bastard got the perfect James Harden release. No, that's Jalen Brunson, matter of fact. And he hold the follow through every time, form shooting. But look how advanced he is. He already on the NBA level. He know how to... Water. flop to get the foul call when he missed. Oh, Vermijd alcohol. Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Maar ik probeer te minderen. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is. En doet u dan nog wel wat extra water erbij? Water? Wil je mij vergiftigen of zo? Water. Vermijd alcohol. Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Maar ik probeer te minderen. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is. En doet u dan nog wel wat extra water erbij? Water? Wil je mij vergiftigen of zo? Hey.
Hey. Oh. Yep. Hey. So Germany has right. It's not the strongest, but it'll fight hard. Rightfully and officially declared the Elon Musk-backed Nazi party AfD an extremist threat, unlocking full surveillance powers. Now to politics in Germany, where the far-right political party, the AfD, Alternative for Deutschland, has been classified as an extremist organization by the country's domestic intelligence agency. The AfD made major gains in recent parliamentary elections, standing on a platform of opposing immigration. According That's to the extremist, is to not want immigrants? I mean, because like I would understand. I mean, like if, for example, like they were bombing places or they were violent or, you know, they were talking about like, you know, let's finish what Hitler started or like some crazy shit. Like, yeah, of course. Like, yeah, they are an extreme party and this is like basically, again, a terrorist organization. But like, if this is something bad that they're doing, let's find out why. It's not just that. Okay, well, let's see what the reasons are. agency, the AfD wants to exclude people from the democratic process based on their ancestry or ethnicity, and this, it said, is incompatible with the German constitution. The AfD has described the news as a heavy blow to democracy. Well, let's speak now to Clara Pfeffer, political correspondent for German outlets RTL and NTV. Clara, thank you very much for joining us today to tell us more about this. And take us through what the intelligence agencies are saying, their reasoning for this decision. Yes, thank you very much, and hello from Berlin. They are basically confirming a suspicion that they've been investigating for years now. So the AfD has been a case of suspicion of being extremist for years, and now they've compiled a paper of 1,100 pages that is saying we have it confirmed. We know that the AfD is not
against basically the democratic principles of our German constitution, specifically because it is trying to exclude entire groups, especially people with a migrational background and people who are of Muslim religion. So they have found proof, and that's not everything. I would say that's pretty extreme. Yeah, that sounds pretty extreme, to be fair. It is against basically extremists for years, and now they've compiled a paper of 1,100 pages that is saying we have it confirmed. We know that the AfD is not against. It is against basically the democratic principles of our German constitution, specifically because it is trying to exclude entire groups, especially people with a migrational background and people who are of Muslim religion. So they have found proof, and that's not everything. I would say that's pretty extreme. Yeah, that sounds pretty extreme, to be fair. They've also found more and more proof and put it together into that paper, saying that the AfD is repeatedly using Nazi slogans. Show the proof? Okay, all right, very simple. If there is proof, I support it. If there's not proof, then I don't support it. Right? Like, wouldn't every statement that a person makes on something being bad or good be implied that proof is provided? Like, why would I say something if there's no proof for it? Like, we are operating under the presumption that proof exists for this. Now, that assumption could be wrong, but if the assumption is correct, I would say this is pretty extreme. It is. It's extreme. Usually not allowed in Germany. They have been saying that we should change our way of remembering the Holocaust. So they've just put everything together that we've been seeing, and also many people have known for years. And you must also know that the AfD is already classified as extremist in 3 different states in Germany, former Eastern German states. So this is now. Didn't the AfD let me see, like, aren't they like one of the most popular parties? So AfD is blue, and I mean that's a lot of people. And here's another one. It's 152 now. Germany's conservative celebrates an election win, but AfD's historic gains loom. And if you look at this one's 2025, it shows the AfD at +10, which is higher. It's growing almost twice as fast. Besides FDP, I don't know what that is either. Oh, SD, yeah, this one's also growing very fast. It is the fastest growing party. It's the second biggest party. Okay, that's a lot. Wow. Basically confirming that that is the case not only for these. I think this is like one of the problems of like it's like a democracy paradox, right? Where it's like if enough people get together and they democratically want to get rid of a democratic process, how do you deal with that? Like, and I don't know what the answer to that is at all, right? But like if the people want this, right? It's like, how do you deal with the people wanting something, even though the thing that they want would not be possible to want if they got what they wanted? I don't know. You need an extreme majority? Yeah, I guess we'll find out in 4 years. Germany has it in the constitution? Well, look, a constitution, these are all just bullshit, right? I mean, this is all, they change these rules, they ignore them whenever they want to. Nobody gives a shit about this. It's the same as the US. People care about it. No, I'm being honest. It is a sheet of paper. It is a sheet of paper, and people will not make decisions that will overrule their material conditions because of a sheet of paper. We've done it many times here in the US. States, but for the entire German country. Interesting comments from Chancellor Olaf Scholz. He's not Chancellor for very much longer, of course, but he's saying the Domestic Intelligence Agency provides very detailed justification, but ban proceedings must not be rushed. What sort of discussion is there about a potential ban? I think that there is a 100% chance that if they get classified as an extreme right party, that it will only serve to embolden more people to support them. And I think that, like, in general, this is kind of what happened with Donald Trump. Like, I think that the amount of, like, prosecution and everything that Donald Trump went through, justified or unjustified, definitely served to galvanize his viewer base and his fan base. And yeah,
fan base. It's a fucking president, right? But like, let's be honest here. It galvanized his fan base and voter base to be even that much more fervently in his support. Yeah, that's a highly political discussion that has been going on for years, and especially in the last couple of months, it has also been discussed a lot. The last government, or the last Bundestag that was just re-elected, said that they tried to do it. They tried to get a majority. They failed. There were not enough member of parliament who were in favor of starting a ban. That's also a very long process. Oops, sorry. And that's also a very long process. And the discussion is basically, how do we get that party smaller? That's what the other political parties want to reach. And is the irony not lost that the goal is to make this party smaller, and it is in the service of democracy? Like, because it's kind of funny to me to see that. She said it. Yeah, if that's their goal, like, what are we doing here? they are worried that if you try it with an actual ban and that whole process, that will take years. And throughout those years, the AfD will have the opportunity to claim that that's being a cause, that they are actually the victims, that it's not transparent, that they're being surveyed by the state. So that will... Well, they are, though, right? They are. Like, that's... I mean, it's not like they're making this up. I mean, you could say that they deserve to be surveyed. You could say that, yeah, they are an extremist group, but, like, this is happening. It is happening. Also be an opportunity for the AfD to maybe grow even further and mobilize. Yeah, and the AfD, they are talking about legal action in response to this classification, aren't they? Exactly. They are saying that they want to take legal actions. They've also tried that against that case of suspicion that has been going on for years. Last year, a court in Münster confirmed that they are a case of suspicion. There is still some more legal action going on, and they will also now try to have legal actions against that classification, that confirmation of this classification, because I think that's important to understand that we've already been seeing that for years, and now it's basically a confirmation of what the Bundesamt für Verfassungsschutz, which is the institution that tries to make sure that our constitution is protected in Germany, has been seeing and surveying for years. So they will take legal actions. I don't know how much. So they're gonna take. So they're basically gonna put this. They're gonna put these guys under surveillance. Oh my God! Possibility of success there is, but obviously that delays things and the discussion. I think that this decision will be seen, like, historically as the same decision as, like, them trying to prosecute Trump on, like, 34 felonies. I do think so. I think that the moment that you start trying to, because, like, it's one thing if you have a party like this and if you can't beat people in the free marketplace of ideas, and you have to resort to, and again, keep in mind, I disagree with a lot of what the AfD is saying. I don't like the idea that people who migrate over and they're a citizen of Germany, but they came from another country, I don't agree that they shouldn't be able to vote, right? I mean, if they're a citizen, they should be able to vote, or at least their kids should be able to vote. I mean, I believe in that. Not true? Well, I'm just saying, like, if it's not even true, okay, all right. Here's my point. Let me just take a step back and explain my point of view. Ultimately, I think people have the right to be governed by who they choose. Whether this is a person who is a racist, homophobic, democratic, who is an asshole, who is, you know, like a socialist, a communist, I think people have the right to elect who their leaders are. Fundamentally. And if you don't have, it was anti-demographic, yeah, transphobic, yeah. Well, I mean, like, we've elected a lot of people here in the U.S. that are transphobic, right? Taxation means representation, sure. So, at the end of the day, if you have a lot of people supporting this party, and you actively subvert their ability to support the party, then you are basically taking away their right to vote. You're taking away their right to be represented in the government, and I don't think that usually goes very well. Will be out there for months and months to go. Okay, Clara, thank you very much. Clara, like, and also, like, by the way, I'm not really a huge supporter in a lot of
cases of democracy, in some cases either. Like, a lot of people are stupid. They're dumb. But at the same time, that's still their right to have it happen. And I'll look at one more and see if there's any more information about this. But decision could pave the way for the AFD. So they're going to ban the party. Holy shit. Or they could. To be fair, they could do that. We begin here in Germany, where the Domestic Intelligence Agency has designated the far-right AfD party an extremist organization and a threat to democracy. The alternative It is funny for me to hear the threat to democracy thing, because like, as an American, this is like a fucking sirens call that we've been hearing for the last 10 years with like Donald Trump. And it's like, oh, okay, I've heard this one before. Second in February's national election, with almost 21% of the vote, making it the main opposition in the incoming parliament. The official classification doesn't mean the AfD is perfect, but its activities will now be subject to even closer surveillance. But it could make them get banned, says right? it will challenge the decision. Right-wing extremists with a disregard for human dignity. That's how the far-right AfD, Germany's second largest political force, is now officially classified in an 1,100-page report. The new assessment by the Domestic Intelligence Agency shows that we are a robust democracy and have legal instruments to protect our democracy against extremist threats. This includes observation and evaluation by the Domestic Intelligence Agency, as is the case here. The AfD's leadership called the decision, quote, complete nonsense, claiming the party has been essentially criminalized just before the change of government. Well, I mean, it kind of have, right? I mean, like, if they're, like, let's be real, right? I mean, if the government is giving a certain ability to, you know, like, survey and keep up with what you're doing that other countries or other parties don't have the option to do, then that's bad. The AfD, so this is, Germany just gave its spy agency new powers to survey the opposition. That's not democracy, it's tyranny in disguise. What's truly extremist is not the popular AfD, which took second in a recent election, but rather the establishment's deadly open border immigration policy that the AfD opposes. Germany should reverse course. Yeah, this is democracy. The decision is a result of a thorough and independent investigation to protect our constitution and the rule of law. It's independent. The courts will have the final say. We've learned from our history that right-wing extremism needs to be stopped. And this is from Germany. So wait a minute. So the idea of democracy is to not let people vote for certain things? Well, I don't know about that. Yeah, I mean, and like, I can respect the idea. Like, you think democracy is a bad idea because a lot of people are dumb and they shouldn't vote. Totally reasonable, easy to say. I agree. Yep, sure. But don't go and say that. Don't say you care about democracy and not do that. Yeah, we're a republic, exactly. And yeah, you can't use democracy to kill democracy. I don't know. That's the question. A court challenge. The AfD came second in February's general election. Wow. And recent polls suggest it has even gained support since then. I think that it will continue to grow in support the more time. Basically, this is the reason why the AfD is growing in support. The AfD is growing in support. And also, by the way, if you're German and you disagree with me on this, then I'm wrong and you're right, okay? Like, this is my opinion.
Dang. opinion as an American who's just looking in at this as a third party, and I could be totally uneducated and uninformed about this, and I could be wrong, but this is what I'm seeing as a American who's looking in on the situation, okay? I see that Germany has a tremendous amount of speech laws. I think that Germany has the original sin of Hitler and Nazism. And because of that, the entire culture is built around making sure that that doesn't happen again. And in the process of that, they have created a situation where even reasonable discourse about like kind of limiting or like preventing migration is viewed through the same lens as Nazism is.
And I think that that's what's really radicalized people. It's that they see people coming into Germany at like a huge amount, like a lot of migrants coming into Germany at a very, very high rate. They're not assimilating with the culture. They are being violent, you know, like the whole trucks of peace thing, etc. And I do think that some degree of migration and immigration would be fine and it would be okay. And we have that here in the US, and the fact is that a lot of people do get along. But the problem is that I think there's a huge, really big difference between like migration and mass migration. Because I think migration allows people to come to another country and assimilate into the culture of that country. And then if you have mass migration, no, you just have basically a large group of people that's being displaced into a different place, and they just kind of maintain their own culture. I think that's kind of what happens. And so it has to be done over time in order for them to be assimilated properly into the culture. That's what I think is the case, right? I could be wrong, but that's just what logically makes sense to me. So, yeah, it's not that they're not allowed to vote for AFD. It's the AFD hasn't followed the Constitution with their political policies, and their policies in the future will lead to a less democratic society. Yeah, I mean, I understand that's what they're saying, but what I'm saying is that do people have the right to, like, here's an interesting philosophical question, right? Do people have the right to democratically vote to have less democracy? Do they or not? Not in Germany, right? Yeah, but I don't care what the who cares what the oh wow, some old fuck that's probably dead wrote this down a long time ago. Let's base everything off of that. No. I don't care what any rule says. I don't care what any of this says at all. I only care about what I think is good and bad. That's it. Whether it's our constitution, somebody else's constitution, any law, times change. And so, is it good or not? Should you be able to or not? That's the question. No, exactly. Constitution can be altered. Yeah, you can change. Yeah, the Constitution can be altered. Same as ours. Like, that's why we have the amendment against slavery, for example. And women to vote. That's another one. Showing it as the strongest party in Germany. The Domestic Intelligence Agency said the party's prevailing understanding of people based on ethnicity and descent is incompatible with the free democratic basic order. So let me see how much support they actually have. And this is which parties currently have the most support in Germany, ranked. Based on most recent available data, here's the following of a ranked list. So AFD is number 2 with 20%. Okay, graph of AFD support in Germany over the years. All right, let's look at this. That's old. Okay, give me a second. I'm going to take a look at it. I don't have direct access to making a graph. So it has been going... Wow. AFD support in Germany, 2013 to 2015. Oh, wow. That's a whole lot. God damn. 26%. Yeah, so it's showing 26% support. The snap federal election saw AFD use achieve 20%, doubling its 2021 result. So this was the last federal election, and this is this federal election. What about the one in 2017? It was 12%. So it's very clear that this is going up massively. Wow. 26% of how many parties? I think there's like 7 or something, like somewhere around 7. And so April 2025 polls showed it peaked at 26%, briefly overtaking CDU, CSU in some surveys. Wow. The report said it saw evidence of ongoing agitation by the party against refugees and migrants, citing statements by far-right... Well, yeah, there's agitation. They want to get rid of them. I mean, I could say that, if somebody wanted to get rid of me, I would say they're agitating me. Yeah, yeah. AFD politicians in internal communications, can easily speeches, say that, and social media.
But what does this mean for the AFD going forward? We should always separate these legal instruments from necessary political debate. As you know, and as I've said time and again, a party ban procedure has very high constitutional hurdles for good reasons. That should not be ruled out, but it should continue to... Oh, so they're probably going to party... They're going to try and ban the party. Well, I mean, not really they're going to, but like they're saying they're not ruling it out. Be handled very carefully. In any case, it's not something that is automatic. Due to Germany's history, banning parties is extremely rare, and any attempt to do so would be a highly controversial move. But this new classification will no doubt intensify the debate over whether such a ban could be justified. If they ban the party, oh boy. Oh boy. Bad move. I think if they ban the party, that's how you get Nazis again. Like, unironically. I think that over whether such a ban could be justified. If they ban the party, oh boy. Oh boy. Bad move. I think if they ban the party, that's how you get Nazis again. Like, unironically. I think the moment, like, remember what I said before, so I think that they're going to elect the new Adolf? I've been saying this for a while. Here it is. Let's take a closer look at this with Professor Dr. Antje von Ungern-Sternberg, who is somebody said this, and this is basically the way that a lot of people view it. I am a big fan of the democratic process. No political recourse equals violence. Martin Luther King said this. A lot of other people have said this too. Violence is the language of the unheard. And if people can't vote and they can't be represented, that's the reason why the Boston Tea Party happened. They want to ban 26% of Germans? Yeah, think about that. That's insane. That's a huge amount of people. 26%? Professor of Constitutional Law at Trier University. Welcome to DW, Professor. You've called in the past for the AFD to be banned because you say it violates the principles of Germany's basic law, its constitution. Does that mean you agree with today's decision? Oh, yes, of course. I think the proceedings preparing for party ban should be initiated. This is just me, and I think it's important to look at what the rules are, but I think that oftentimes the laws do not dictate morality and ethics. And so if there's a law that's being used in a way that's unethical or immoral, then that law is not valid, in my opinion. Like, I don't think that there's a reason you need to listen to that. Like, I don't just have a blanket support on rules. I think it's silly to do that. It's like Trump. Yeah, pretty much. And I think today's report confirms our assessment that there are strong indications that the party is unconstitutional. And perhaps let me explain to an international audience that the German understanding of democracy does not ban freedom of speech, but we have a concept of... Yeah, you do. You're going to say that you don't ban freedom of speech, but now you're going to talk about the types of speech that are banned? Militant democracy. Due to our speech, but we have a concept of militant democracy. Due to our history, we want to defend our democracy against its opponents and its enemies, and therefore, in the last resort, we also have the instrument of a party ban, but we also have this very strong instrument of the Office for the Protection of the Constitution that investigates what extremist parties do. Right, that's very clear. Thank you for that. Is it the policies? Is it the way they talk about the policies? Is it what they want to do? What is it about the AFD, do you think, that makes it incompatible with German law? Yeah, as you already mentioned, it's really, really difficult to
ban a party, and justly so, because it's it's a bad. democracy's Yeah, for right sure. to found new parties and also to issue controversial topics and opinions. So what's at stake is the core of our constitution. So it's human dignity, the core of human rights, the basics of a democracy. I don't think that this is going to work with the... I don't think that this messaging is effective. Because the problem, and this is the reason why I think the AFD has grown so much in popularity, is because if you look at human dignity and people's basic human rights, I think that that's also viewed through the lens of, for example, like, why is it that somebody is, like, having to worry about getting, like, raped, right? Why is it that you have these people who are migrants coming in and committing violence or being, you know, murderers or something like that? So it's like, don't people have a right to live in a culture, live in a society where that doesn't happen? And so if you are actively doing something that systematically makes people more unsafe, then how can you make an argument to, you know, like a human having a right to being safe? It doesn't make sense. It's too vague. Yeah, I don't think it makes sense at all. Democracy and also the basics of the rule of law. And what have they said or done that challenges that? So what most of these reports focus on is human dignity. That's the stance the party takes with regard to migrants, foreigners. It sort of shows racist or ethno-cultural idea of the German people that is above, that is higher than other German citizens or non-citizens that come from a migratory background, that have another religion than the West. Let's assume that's true. Let's assume all that's true. I think about this in the concept of like Dubai or like Qatar or Saudi Arabia, something like that. Does Saudi Arabia, in my opinion, morally or ethically have the right to decide that it wants Sharia law? I think the answer is yes. I think they have that right to decide that. It's their country. They live there. They're the people that live there. They should decide how they're ruled. They're not a democracy, though. I don't care. I'm talking about what I think should happen. I don't care what the vocabulary is. Why does the vocabulary matter? Something's either right or it's not. That's it. The law is sometimes a byproduct of that, but not always. And Christianity that are Muslims, that have a different race. So denying those members of the population equal standing, equality, is also amounts to denying them human dignity, and that's the problem. It's a different There one. are other issues as well. It's the one on the cross. I think If I may continue. Okay, by all means. Yeah. I mean, the other thing is that the party and many of its adherents openly works against democratic institutions and sort of delegitimizes them by not saying they work properly. We're not going to watch this whole thing, by the way. I'm going to listen to this and then look at a few more things, and then we're going to look at some other stuff too. Say they lie, the media lie all the time. I feel like we've pretty much the established parties don't work in favor of the people. So this populist well, they're clearly not working in favor of the people, because a lot of these people aren't really supporting the the mass migration, but it keeps happening. And I think, honestly, a big reason for that, again, this is my limited understanding. That could be incorrect. I'm not fully educated in this. But my understanding is that it actually comes a lot of the top down from the UN. That's why, for example, Poland has to pay a fine. Years are also very problematic, but the problem is you have to take them down. You have to prove it. And not all of what the people want is expressed openly. So it's good that we now have these investigatory measures that can be, done also where they can go into the secret meetings. And find out what's really going on. But here's the thing. This is so basically they've decided that now they can go in
and spy on all of their meetings and check at everything that they're okay. Popular political party, Oh, something like boy. 24% Oh, boy, of the votes it took at the election. Do you believe that that 24% of German voters who voted for the AfD subscribe to these notions of working against democratic institutions and working against people's dignity? Well, I'm not so sure. I mean, some of them probably simply feel left behind. It's, you know, problems that many Western societies have, the contrast between city and countryside, west and east in Germany, well-off, well-educated population and the worse of women and men. So that's rather general problems. People feel left behind and they just vote for the party who's most opposed to anything that goes on in the established system. But others are openly... I think there's definitely a case of that. I think part of what she's saying is true, is that a lot of guys, and it's actually not guys, a lot of people feel like the government has effectively ignored them in favor of like foreigners for whatever reason. And in the process of that, they have, decided that the government doesn't care about them and they want to change the government. Basically, like, if you systematically disenfranchise people and you make them feel like their voice doesn't matter and they can't vote on things that are beneficial for them and their quality of life isn't improving, don't be surprised when they try to burn the system down. Why would people want to be okay with that? Xenophobic, I think, and because are openly xenophobic, I think, and because the border of what you can openly say gradually shifts. Yeah. They can also be more outspoken about this. And she's referring to the Overton window and this shifting, and I think this is very true. It's true also in the United States, is that it's dramatically shifted recently, and I think that you see a lot more, like very right-wing rhetoric that's not immediately removed or deplatformed, and I think that's a very big difference. They're terrified of that? Well, yeah, I mean, of course, because that's going against what they want to do, right? Or like what their beliefs are. Very problematic, and if we could sort of ban this, it would also be very helpful for the political... I guess that would make sense. Yeah, it would be very, very helpful if you could ban the people that disagree with you. I think that's true. Absolutely. Culture, I think. Yeah. Except that if you ban it and if you demonizing the AfD in this way, as I say, a very popular political party here in Germany, don't you run the risk of disenfranchising that 24% of voters and further dividing German society? True. Well, yes and no. I mean, the division also comes from this rhetoric, I think. And also, as a constitutional lawyer, I have to look at the instruments that the fathers and mothers of our basic law gave us to protect. So, well, because the book says we have to do it, then we have to do it. Well, fuck the book. What's this argument to the authority of people who are dead? What the fuck is that? The Constitution. I mean, you can see in other countries what happens if you don't stop those anti-constitutional movements at an early stage. Already 25% is far too much. You should have started earlier trying to ban and to stop the party. You got to admire. I mean, she just comes out and says it. I agree. It's also a political problem, and of course, all the political parties have to she's mask off. work together to try to help solve problems, so that this feeling of being left behind and other serious issues are also solved politically. That's certainly true also. Thank you so much for talking us through that so clearly, Professor. Well, there it is. They need to. She wants to ban the party, and it's hard to do systematically, but they want to do it, and they should have done it earlier. Okay. Well, there it is. That's pretty simple. Professor Dr. Antje von Ungern-Sternberg from Trier University. Thank you. Thank you.
Well, this decision has already become an international issue, certainly for the Trump administration. The AFD's problems caught the attention of U.S. Secretary of State Marco Rubio. Posting on X, he criticized the broader surveillance powers granted to German authorities. That's not democracy, he wrote. It's tyranny in disguise. Didn't Obama do this too? What is truly extremist is not the popular AFD, but rather the establishment's deadly open border immigration policies the AFD opposes. Secretary Rubio ended the post by saying Germany should reverse course. I do think that again, this is an outsider's perspective, so I could be ignorant, and I probably am in some cases. It seems to me like the prime, main deciding factor is immigration. It's mass migration, and people think it's too many migrants. Way too fucking many. That's it? Yeah, that's the main one. Straight to our political correspondent, Simon Young. Welcome, Simon. What does this security service designation mean for the AFD? It means they get spied on constantly. And so, anyway, the AFD is the most popular party in Germany and by far the most representative of East Germany. Now the bureaucrats tried to destroy it. The West tore down the Berlin Wall together, and now it's been rebuilt, not by Soviets or Russians, but by the German establishment. Well, there it is. That's pretty disappointing to see. I'm kind of surprised. Why are they importing non-citizens into Western countries? I don't know really what their reasoning is or why they're doing it. I mean, does it really matter why? I mean, who cares why? If people don't want them there, and in my opinion, I think that if you're bringing in a bunch of people, why is it necessary for Germany that they are mass importing migrants from second and third world countries into Germany at a high rate? Is it like, okay, if we don't do this, Germany's going to fall apart? I mean, I don't really think so, right? And so it seems like such a ridiculous thing to say. Yeah, I had no idea that they actually just gave their spy agency powers to just fucking spy on them. Okay. Wow. Jesus. I've always thought that I think that there's a huge problem in Europe in general where I think that being able to talk about ideas, I think they're so afraid of having something like World War II happening again that they are creating rules that will, I think, inevitably lead to the rise of a new party that will cause something like World War II to happen again. Because once enough people feel like their voices aren't being heard and they're being disenfranchised, you have to keep in mind, the Nazi Party was not the most popular party in Germany when it took over, as far as I know. It was actually not super popular at all. And so the idea that you need to have a majority for this to happen, was it what, 10, 15%, something like that? I don't remember. They're 39%. I don't remember exactly. They won. Yeah, they only had 32%. Yeah. So I mean, I think that's pretty. It's 39. Okay. I might have been thinking about I think the first time Hitler tried to run or something. I could be wrong. So yeah, they were giga popular. Well, I think that a lot of times things like this become very popular because if you don't like them, you're arrested, right? It's the Houthis, for example. You can't. I don't think you can accurately judge support for Vladimir Putin, the CCP, the Nazi parties, the Houthis, the Hamas. You can't accurately judge support for them, North Korea, exactly, because not supporting them can result in death. And so oh wow, people aren't signing up to get killed for thinking that they don't like something. Okay, what a surprise. So yeah, I don't know how you can see this when Trump is actively threatening the sovereignty of allied nations. Meanwhile, Trump doesn't discount conquering Greenland and Panama. Okay. Well, here's what my opinion is on that. I'll just give you a straight, flat-out opinion. I don't fucking want Greenland in the U.S., and I don't fucking want Panama in the U.S., and I don't fucking want Canada in the U.S. I don't want them in there. I don't want to have a war. I don't want to bring them in. I don't want them voting in our elections. I don't want them to have anything to fucking do with us, right? I think we can trade with them. They can do their own thing. We can do our own thing. We can be separate. That's what my opinion is. And I don't want Trump to try to take them over and make them a state. I meme about it. It's funny to talk about because it is. I think it's funny. But my actual personal material support for it is literally zero.
Like, that's it. I really talk about my own opinions on these topics because, like, actually, it's probably not true. I do sometimes. But mainly, I just try to understand why people are thinking something and why people believe something, right? And so, yeah, that's how I see it. I'm from Canada, and I wish I was in the USA. I'm sure there's a lot of people in Canada that I think would be great Americans. But overall, I think Canada has its own right to sovereignty, and I don't want to infringe on that. And I don't think that's a good use of our resources, time, or effort. It's just simply not. We have 50,000 other problems in the world. Why are we thinking about Canada? It's ridiculous. So, yeah. Greenland wouldn't be a state. Yeah, do you hear about the new Canadian Prime Minister? Yeah, I saw that guy. And anyway, let's see if there's any more information about this. I don't know if there's any new information at all about this. But it looks like, yeah, in general, like, I don't necessarily support the AFD party. I don't know enough about them to really say that. But what I do support is that I do think this mass migration stuff is really bad. I do. Everything that I see about it, everything that I've read about it, the amount of coverage that I've seen about the mass migration, it has been almost universally negative in a way that I can't see how people would support. But I think the reason why a lot of people support the mass migrations, I'm going to be honest, is because they're afraid not to. I think that a lot of people are afraid to not say we don't want this to happen because they don't want to be painted as a racist or a Nazi or anything like that. And that's the reason why these people are afraid of that Overton window shifting, is that the moment that the Overton window shifts and people are able to express those viewpoints, it's going to be exactly what happened with trans people here in the US, where as soon as you were able to say anything negative about trans, their popularity and the support went into the shit. And the only reason that it had that much support is because people were afraid to criticize it. Yeah, it immediately crumbles. Yeah, or maybe go to jail. Yeah, maybe you can go to jail for the speech. Exactly, yeah. Because over there, you go to jail if you say something like that. It's still being discussed, or we're getting fucked in the ass by the rich price gouging us into oblivion. We're just being discussed. Yeah, I think that's true. So, like, you're saying that, like, rich people flood the country with illegals in order to overcomplicate things and make it to where, like, the people fight amongst each other with the migrants? Yeah, I think that's a great point. I think you're right. But I also think that two things can be a problem at the same time. Like, I'm against that, and I'm also against those people, too. So, yeah. It's a distraction? Yeah, in some cases. Would you say the tighter restrictions on patriotic movements in Europe causes the nationalism of European countries to be more extreme than American nationalism? Yes, I do think so. And I think that's one of the reasons, is that when you create a place where, and I've seen this happen, like we see this happen with COVID. I think COVID's a really great example of this, is that the resounding narrative about COVID right now is that COVID was bullshit. And the way the government handled COVID was also bullshit. And so what happened now is that because so many people believe that, and I think that it would have never happened that way if the government didn't try to exercise such tight control over the communication about COVID. Because after they started really, really tightening down on what you can and can't talk about with COVID, then people really started getting upset, and that pushed them and alienated them and radicalized them away. And so as soon as you make it to where, like, a certain viewpoint or opinion isn't possible, like, I think also vaccines is a great example of this too. Like, there's always been an anti-vax movement ever since like 2008 or so, but now it's been like massively multiplied. Or tell us, thanks for 10 subs, man, I appreciate it. And it's been massively multiplied by the fact that you have the COVID vaccine that's being thrown in the same bucket as the polio vaccine. And I think the COVID vaccine did a tremendous amount of damage to people's trust in vaccines as a wholesale product. And now you have people like RFK, which I don't agree with RFK on a lot of things. There are some things I really agree with them on, right? But some things I don't. Vaccines are one of them. I think that vaccines exist on a spectrum, and many of them are extremely safe. And you shouldn't throw the baby out with the bathwater. Just because the mRNA COVID vaccine might be unsafe doesn't mean that the measles or the whooping cough or the polio vaccine is unsafe, right? That's just common sense. I think that, and by the way, I think that's what most people think, right? And so anyway, did it destroy their trust too? It did. It massively destroyed their trust. And so because people couldn't speak out against COVID, I think now the overreaction and then people being against all vaccines in general, I think it is a direct, again, it's kind of like what I said about that Shiloh girl, right? And like the Carmelo Anthony, like the fundraisers. If Carmelo Anthony had never done a Give Send Go, then that Shiloh fundraiser would not exist right now.
It was a direct and proportional response to the fact that a literal murderer made over $500,000 for people supporting his family. It's a counter. Yeah, exactly. RFK is not against all vaccines. You should watch his Dr. Phil interview. Yeah, it's really weird. I hear that he is and that he isn't. If I'm misrepresenting his positions, I apologize. But that's just generally what my understanding is. He said he isn't. Yeah, well, either way, there are people that are. So I'm just really using RFK as an example of a person who's leading that movement, and people in that movement do believe are against all vaccines, definitely. Why would anyone trust vaccines now? Well, because the way that the government handled the COVID vaccine should not be used as a benchmark for how all vaccines should be looked at in the future, right? I mean, that's how I see it. But yeah, this is pretty fucking crazy that they actually just banned the party. AFD is right-wing, so we ban it. Also, Germany, we'll spend all our money and weapons to the guys with Nazi tattoos and symbols. Oh, that's obviously fucking the that other place. And wow. And moves on to Democratic officials. Brought on J.D. Vance in Munich by citing AFD as an example of Germany respecting free speech. Now they're labeling AFD as extremists and then trying to ban them. I guess Vance was right. Yeah, of course he was. That's just it. They did not ban the party fully. Well, of course they didn't. No, there's a process to doing this, right? So at first you basically make it to where they are being surveyed a lot, and then after you survey them all the time, then you transition to creating sanctions on them, and then after the sanctions are on them for a while, then you ban them. It takes time. Yeah, it takes time to boil a frog. They're not going to just instantly ban this guy, or ban this party like one day.
they trashed my place in Dallas. Oh no, I needed to win on this one. I still need to win on this hero. That's a shame. But it doesn't look like I'm gonna be able to. Just don't have the right units. I need that tier 6 one unit. I wish I could find a triple. I'm probably dead. Did you see Hassan Abbey might go to jail? Yes, Hassan did say that he's going to, he's worried that he's going to go to jail. Let me see if I can find it. Okay. So let's go ahead and watch this. It's kind of funny. All right, here we go. With anti-Semitism. Let's go. I am sorry. After October 7th, this is not about criticism of Israel or the Israeli government. I think I'm going to go to jail, by the way. That's like, okay. Now he's going to go to jail. They're going to put him in jail. No, you're not going to jail, Hassan. You know you're not going to jail. Do you want to know the main reason why you're not going to jail? It's because you're rich. You're not going to jail. Your family's rich. You're fine. You're not going. Don't worry about it. Rich people don't go to jail. Poor people go to jail. You know this. You, of all people, know this. You know you're not going to jail. This might actually cause me to go to jail, low-key, but high-key. Low-key. Genocidal slogans about the Jewish state. Yeah. They talk about intifada glowingly. They support Hamas, a genocidal I might terrorist literally with American be going blood to jail on their hands. It is a fallacy to pretend, oh, we can't criticize the government of Israel. That is not the issue here. Congratulations to all my haters, bro. You did it. All the liberals. Constantly. At least the nickname fits. Piker. What does that mean? Definitely a piker. Putting people up. Oh, a piker. Oh, like a faker. Like somebody who's like a fraudster. So, you know, almost a theme here throughout. With anti-Semitism. Let's go. Yeah, it's an old term, but you know, a long time ago. But anyway, so is Hassan going to go to jail? I think the probability, like, we all know what the no, you're not going to jail. Just stop it. Stop it. You're not going to jail. You're not. Nothing's going to happen. Like, the worst that could happen to him is he could get suspended on Twitch. I mean, and to be fair, Hassan reiterates his support for Houthis. Here he is. Hey, look.
You said Ethan's words can make him seem pro-Zionist and that you Yeah. should be more thoughtful, but when he pointed out that your language could come off as supportive of terrorism, why not just admit that you're careless sometimes too to his fans and made you look Well, like it's not that he's careless, it's that's what he believes. you can't admit fault? I have no problem with the Houthis. Yeah, because I don't. What do you mean? Yeah, okay, there it is. If you think I'm a terrorism supporter for that reason, then yeah, I'm a fucking terrorism supporter. What are you talking? Okay, well, there it is. That was fucking easy. Jesus, I was expecting this to be complicated. Okay, well, fuck. I feel like, yeah, that's about it. And what do you gotta do? Yeah, dude admits it. Yeah, he just admits it. All right, let him finish, though. Okay, we'll watch the rest of it. Sure, why not? That's fair. Talking about the Houthis and their militancy in the Red Sea is a perfectly moral action. What would you do? You say you support the Houthis. That doesn't mean that, like, number one, kidnapping civilian ships full of Filipinos and holding them hostage, this is not a moral action. In no universe is this a moral action. If there was a genocide happening in your fucking backyard. That's it. And Ethan had no answer for that. Neither do they. If their answer is kidnapping random Filipinos and then holding them hostage and then having sex slaves, I don't really think that's much of a fucking answer. That seems like a pretty bad answer to me. I also said, yes, Yeah. some people think I'm a terrorist supporter and that's on them and not me. You said Ethan's words can make him seem pro-Zionist and that he should be more thoughtful, but when he pointed out that your language could come Yeah, off... I mean, look, here's the thing. This is peace. It's crazy to me that, and I hope that this goes to show how absolutely, completely biased Twitch is that Hassan can come out and blatantly say that he supports terrorism. He supports a terrorist organization that allegedly keeps sex slaves, captures civilian ships, takes unrelated people from a country that have nothing to do with the conflict hostage for a year. You can say that you support that when in the terms of service, it is very clearly and very plainly stated that expressing material support for anything like that is explicitly bannable. It is explicitly and statedly bannable. That's it. It's unequivocally against the rules. So yeah, Houthis attacked the airport in Israel today. I don't know if that happened or not. I have no idea. But yeah. And so anyway, I think that this is... And here's the problem, right? Is that I don't think he's going to walk this back. I don't think that they did. Well, let me see if that happened. Let's see here. Let's not be fooled. Houthi missiles strikes within the boundary of Ben Gurion Airport, resulting in a massive crater and shrapnel landing very close to the passenger drop terminal in 1. The sirens sent millions to central region to bomb shelters. Can I watch these videos here? I don't know if I can do that or not. Really nice angle of the Houthi missiles striking Ben Gurion Airport. So is this let's go ahead and look this up. Let's look this up on, I mean, this is AI, right? Is Ben Gurion Airport used by civilians? Yeah. It's their main international airport, and it's primarily used by civilians and commercial flights. Okay. So basically, we're supporting an organization that is lobbing missiles at a civilian commercial airport. So this isn't a military base. This isn't like there's children there. Like, what are we doing? What's going on? What is this? This is unbelievable. A Houthi missile striking them? Let's see. Oh, wow. Insane impact of the footage right there. There's another one. There's obviously a bunch of people. Missile impact as well. Missiles impact next to an access road. The crater measured over there. This is the busy area. And so ballistic missile struck near Ben Gurion Airport, slipping past Israel's multi-layered air defenses. Yes, and Israel has like the Iron Dome, right? And so this is very clearly made. Like you ask yourself the question. Yeah.
Yeah. I mean, I feel the same way. It seems pretty bad. They'll say that's Israel's missile. Israel shot this missile to make the Houthis look bad. Of course they did. Obviously, right? Houthi missile strikes within the boundary of Ben Gurion Airport. Wow, look at all this. Israel will retaliate with force. There's a bunch of people over here too. Yeah, this is the group, by the way, that Hassan was advocating and said that they should get the Nobel Peace Prize. Houthis made an announcement later on that says the Tel Aviv airport is no longer safe, so it was not incidental. Really, I would have never guessed that. You know what that sounds a lot like? It sounds like terrorism to me. I find this to be very ironic that I didn't even know this was happening. So this was basically, he's expressing support for Houthis on the day that they are bombing a civilian airport. So they should get a Nobel Peace Prize. If I was expressing any degree of support of any group that is like the Proud Boys or any white supremacy, neo-Nazi adjacent group, in even 1/100th of the level of support that Hassan gives for the Houthis and other terrorist organizations, I would have been immediately banned. There is an obvious double standard going on. This is obviously a person that's like promoting, like, again, and yeah, you'd be cooked. And I would deserve that. I would deserve that because that's breaking the terms of service. And so that's it. Permaban? Yes, of course. Check Hassan's stream title. He's so happy. What is it? Houthis show the limit of the Iron Dome. I'm going to be honest. I've been pretty reasonable about this for a long time. I think they should ban them. I do. This is expressing material support for a terrorist group that is targeting civilians and has killed people. I have been very reasonable about this for a very long period of time, but we have crossed into the threshold of, in plain English, supporting a terrorist organization that is actively attacking civilians. This is totally unreasonable. There's no justification for this. There's no way that this is okay. It's on video. Come. I think that if Twitch doesn't do something about it, Amazon needs to find out that this is happening. This is a crazy, crazy level of extremism that should not be anywhere on the platform. And again, if Twitch wants to say that they care about free speech and they're going to let them say that, that's fine. But I want to be able to do a number of other things too myself. But if we have a rule set and the rule set says you can't do this, then is it a rule set or not? It's crazy that somebody like that is just actively supporting terrorists this way. It really is. But I guess that's the world that we're in now. So, there doesn't have to be a race component for the other. The lad he killed. Of course, because the only reason why people. What? Fuck no. They know that looks like a swastika. Sword, so I'm a little confused. Ask a. Do you remember me advocating against it? If he agrees with you on anything. Sure, I'll ask Norm Finkelstein. Do you remember me denouncing that? Will be free to be an anti. Great. Okay. What are the appropriate steps that people can take, both here? I jokingly referred to it as. There you go.
Wacht dan. Hey, hey. Op, op. Uh-oh. I'm in trouble. I'm gonna tier up here. Before the tier 6. Yes. I hope I have enough stats. Hope I can survive this. Hey. Looking like a swastika when my friend picked it up. So if I genuinely thought it was a swastika memorabilia, do you think I would keep it in my house? Dude, you're being so obtuse. I know it's not a swastika, right? And I know you know it's not a swastika, but it is literally a swastika also. Because the difference between a swastika and that Hindu symbol is this. You see what I'm doing? This is the difference. If you ask a Hindu person, would they walk around with a swastika sign? Wait, so you know? Fuck so you no, know they it's know not a that swastika, looks but like you a keep calling it swastika. a swastika sword. So I'm a little confused. Ask your Hindu friends if they would walk around with like a swastika brandished. They know. Okay. Are you Hindu? I am not Hindu. Okay, interesting. No. So anyway, it was a cosmic fluke. Do you think that brandished only, what I... Do you think that only Hindu people have bleach swords? Like, what's going on? We're discussing the symbol, not the sword. Okay, go ahead. So you think it was a cosmic fluke. There was 10 swords. He magically picked that one. I can't. I'm speculating on he left the it up. decision making If of it was a mistake, he could have deleted it. I'm not him. Go ahead. I don't know. Again, I'm gonna repeat myself here. I think I'm doing. You this don't a need lot. to. Go ahead. I am not. Ask me the next question. I don't know what was going on. I'm not in his accusing you of mind. being iDubbbz, Hassan, but you're acting like you're incapable of making value judgments on things because you're not No, because iDubbbz. I already made the value judgment. I think you're being crazy. Okay, well, Mr. Microaggressions thinks I'm being crazy. Very good. You have no problem telling Jewish people they're being crazy on what... Yes. It's like a blatant fuck... Go ahead, ask me the next question. Yes, I don't. Do you I think don't have a problem if you could go telling back... you're being crazy right now. You being Jewish has nothing to do with this. Sure. Being I'm sure Jewish? it doesn't. Do you think going back that it was a mistake to use that sword? No way. I don't really care about this at all. Okay, fantastic. Well, that really shows where you're at on this. Go ahead and ask me a question. Okay. So, Jesus. Oh my Since God. You believe that Israel is committing a genocide. What are the appropriate steps that people can take, both in the Western world and also regional actors can take against
so close. I should have delayed it a little more. This entity doing a genocide by your own admission that you would consider to be appropriate, because it feels like throughout this entire process you have set boundaries on what you think Just is killing inappropriate. civilians, that's the boundary. As you have set boundaries on what you think is inappropriate. Killing civilians. And time again has said is outright anti-Semitic. My boundary is killing civilians. Okay, that's great. So is that unreasonable? That's a perfectly reasonable boundary to set. Okay, good. So I then we don't totally disagree agree on that. Great. Great. Okay. So let me ask you the next one. Let me ask you about this Tabris tier hold on. list. I have a. Can I? Let me finish. Well, you asked and I answered. Go ahead. You could go on a little bit more. Okay, so hold on. Everyone is complaining about my volume on my side because we're using Zoom instead of Discord. So my fucking Go ahead. audio. It's fine. Take your time to get the audio. My audio right. keeps going up and down. Okay. So one of the first conversations that we had, you and I had, that led to the Leftovers podcast ending just do Discord. was that you considered "From the River to the Sea, Palestine will be free" to be an anti-Semitic slogan. A You lot said of that people think that. Jews feel like this is an exterminationist slogan, and Jews fear this slogan. Tons in of the United people States think of that. America. Correct. If you think that Israel's doing a genocide, do you feel like it is appropriate for Westerners in the United States of America and Palestinians and people of Palestinian descent to be able to use emancipatory slogans, or should they go to jail under the Trump administration? Okay, I mean, these are pretty extreme questions. Now, I'm not making a value judgment. I'm just trying. All I was trying to do. Question is what's happening right now. Bro, do you want me to answer? Okay. Yeah. I'm trying to explain the Jewish perspective. I'm not trying to make a value judgment of it. But what I will tell you is that how do you feel about Norm Finkelstein? Love Norm. I know he has said that it Here's is, what he had to say about this. I know what he said. Let's listen to it. Let's listen to it. Let me. Can I just? Hassan, I want the audience to This is see not this going to be a video. gotcha moment for you because I know Norm's position. Good, I'm glad He's you also know. Let's transphobic, let the but I don't agree audience with know. that. Let's Hassan. hear it. I don't know it. Hassan, let the Let me audience hear it. watch the video. Play it. I can have a Play it. nuanced. He's I can talking have a nuanced over and it. reasonable disagreement. He's talking with over a person it. that I actually that did so? not That's what Play we're the having. video. But I have So a it's disagreement with nuanced him and on that, yes. understandable with Norm. Let the audience watch the video, Hassan. Okay. Go ahead. Palestine will be free. Let me go back. Slogan Yeah. Here's the Norm Finkelstein, a prominent figurehead in the Palestinian liberation movement. I don't like the slogan. I know. I have No, more it's talking over. pardon I me. disagree with him on The video this could play as for well. Be free. I think it's a bad slogan. I know the slogan from the 1960s, the 1970s. It was a bad slogan then, and it's a bad slogan now because it has too much ambiguity. When you say from the river Someone's going to hit me with the chair react. to the sea, Palestine will be free, obviously a question arises. Okay, what happens to the Jews in that scenario? And some people will say, well, all it's about is everybody being free, but that's not what the slogan says. So I have, in recent weeks, I have voiced my concern that it's a bad slogan. And I said, just change it, tweak it. From the river to the sea, one person, one vote, Palestinians will be free. And you can't answer that slogan because all you're talking about is equal rights for everyone. From the river to the sea, one person, one vote, Palestinians will be free. And I've encountered this. I don't know if he actually means the one vote thing, because I think what he's saying is good in that. From the river to the sea, Palestinians will be free, which I think is good. You're laughing at Norm. Routinely talked at campus encampments, college campus, Palestinian encampments as to
I'm not going to make much hay about the slogan in general. There's plenty of other slogans. Well, that you're willing are, to listen to him, but when I say it, it becomes a big controversy. I literally, No, I'm not. telling It's not you even that my I can opinion. have a frankly. disagreement with him on that, and you're forgetting one key factor. What's that? Okay, you're forgetting one key factor. Norm Finkelstein still ultimately will always say, while I disagree with the slogan because I think it scares people, it ultimately does not matter, and I'm not going to stand in opposition to it. He doesn't say it's anti-Semitic. When have I He opposed doesn't it? say it is extermination. When have I opposed he says it? That's what people think. When If have you I think opposed that, it? If you think that Norm Finkelstein would be in agreement with you in He any way, literally is shape, in or agreement form with on me. any issue, please have a conversation with him. He's I would- literally in agreement with me, like I would verbatim. okay. No, Actually, that's even great. more. You said it was anti-Semitic. Norm doesn't think it's anti-Semitic. Hassan, do you remember I want me you to advocating ask against Norm it? Finkelstein, Do you I remember want me you to ask advocating Norm against Finkelstein if he agrees with you on anything. Sure, I'll ask Norm Finkelstein. Do you remember me denouncing that statement and saying people shouldn't say it? I believe in our conversation. No, it you didn't said happen. Was You're lying. You said it was anti-Semitic. I said it's that perceived you- that way by Jewish people. All right, let's move on. The Sabra tier list. Norm now, does not believe it's an anti-Semitic. very good. slogan. I'll ask him about it. Now, let me ask you about Are you the... actually going to do that? Because that would be wonderful. Yes, I'm gonna talk about it. We'll have a great conversation about From the River to the Sea. Is it? Wait, can I ask you a question? No. It's my turn. Okay, You spoke, go ahead. and now it's my turn. You know what? You go ahead. Thank you. All I right. appreciate that. That's very gracious of you. Well, I mean, it's just a back and forth conversation, but Yeah. you seemingly have a lot of grievances not pertaining to the actual issue at hand. But I don't know. The I'll- issue, you my know. friend, the issue at hand is your behavior. No, I think the issue at hand is the genocide. Well, we seem to be coming at this from two different angles, which is great, right? So let me ask you this. Hold on, you said it's my turn to ask, so let me do that. Hassan, is it my turn to ask a question or what? That there's a genocide. You already recognize that Israel is committing a genocide. I can care about two things, Hassan. It's very important to acknowledge that. Don't you think? I can care that about two your things, my friend. incredibly narrow framework Very surrounding easy. your own personal feelings. I'm not that smart, that but I have- can care about two things. Okay, no, Even I if can one too. is more urgent than the other. You think your own personal feelings born out of your misunderstandings is more important. Did I say that? than I said one actually- is more urgent than the other, referring to the genocide. Oh, okay. So you recognize that Hassan, the genocide is a more urgent Hassan, issue. please, let me ask Jesus a question. Christ. Almost all of Yes, your very commentary good. surrounding Oh my this issue fucking Very are God. talking about your own personal feelings and how you've been wronged Oh by my people. fucking god. Very good. Let me ask you. So you claimed on. Wait, can you answer that question? No, Hassan, Is that you what asked your Jesus- question. It's my turn. I talked about how gracious you were, man. Holy What happened? fuck. Wait, but I does said that you're make so sense gracious. to you? You're gonna let me ask you a question. What Oh my happened? Does that make god. Don't sense make me to take you? it back. All right, Does let me that ask you a make question. sense to you? Hold on to that. Ask me after this. You defended Frogan's use of the Sabra tier Frogan. list. What was your Frogan. opinion on that? Oh my God. Go ahead. I think that the Sabra hummus tier list is absolutely insane to consider anti-Semitic, and most people have already laughed about it, despite the fact that it was very damaging in terms of deplatforming a bunch of content creators that participated in this, egged on by yourself, by the way. Yes. With pleasure. And yeah, it's not. It's insane. Even remotely. Okay. It's not even remotely anti-Semitic. Very it's like good. Let me ask you a the question. Cracker Band that Twitch capitulated on. So let me follow up with this. Have you seen the thumbnail? The thumbnail? Yes, that's what I said. This For is the what? thumbnail that's still up. Now, let me ask you this. Any defeat that doesn't destroy you makes you strong. Death is not the end.
Hassan. Here's Frogan's thumbnail for the Sabra hummus tier list. In the F tier is me and Ben Shapiro. Ben Shapiro is not in the tier list. He has never explored or used. Why do you think Ben Shapiro is on the F tier? Hey, Snakes. What's up? Here, Snakes. Snakes. Hey, hey. Hey, hey. Snakes, come. Hey, hey. Yes, good hit. Good hit. I hit this one. Yes, good hit. No. Okay, it's high. No, I won. Sick. And I played overconfidence. That's really, really good. Up, up. That means I can safely tear up. Maybe I won't tear up, actually. Try to enforce this on. No, it's the wrong one. I mean, it's alright though. It is okay. Nine, 6. Oh no. Whoa, answer the question. Oh, what you're dodging? I'm not IDubbbz. Oh, I'm but not you Frogan. can't make value judgments suddenly on your friends who you've spent all this time defending. We all know why it's Ben at the bottom. Well, I do. I don't. Everybody knows Why why. is Ben Shapiro there? I don't know. I don't care. Probably because he's also Probably a because he's massive Jewish? fucking. What? Because it's the most he's most prominent Jewish creators on YouTube. Do you think Ben Shapiro's Judaism is the reason as to why he would be on this? 100% without a doubt, yes. Man.
Wait, I'm sorry. Yeah, Hold go ahead. on. Take your time. I know it's a lot to process. Okay. Yeah, this is a lot to process. Yeah, I know, man. It's tough. You really don't know what to say because it looks pretty bad. No, because it's so fucking stupid. Well, tell Ethan. me then. You look kind of So dumb why right is Ben now. there? You look kind of insane. Okay, very good. That's Why is Ben I'm there? having a hard time. Like, I don't know why fucking Frogan made this thumbnail. And Why I is don't Ben care. there? I don't have any issue with this thumbnail. Why is Ben there? Because he's a prominent defender of Israel. You're quick to say that Jews aren't the only Zionists, right? So why is Ben Shapiro, of all the people in the world who are conservatives, who are Zionists, Christian Zionists, why Ben Shapiro? Me and Ben Shapiro and F Tier, the two most prominent Jewish creators on YouTube? That's a coincidence just like the swastika, huh? Ethan, these are two cosmic coincidences, eh? Hassan, they're really stacking up. The tier list that you're talking about, first of all, the tier list that we're talking about was literally This is designed so much by better than I ever a expected. Jewish content creator who you advocated to ban, and he got banned. Very good, and I'm glad he did. He definitely deserved it. Jew. You called him a token And Jew. I still stand by that. The man is just You fucking. think- He's so you spent. think He's that- yeah. So you get to draw swastikas on PewDiePie, but Rafi can't say that there is a tier list here where Sabra This is hummus Frogan's tier list. This is her- is the lowest. The Sabra hummus, liking Sabra hummus, is the lowest tier. Ben Shapiro. And the highest tier is being able to get a Habibi pass. You, as a Jew, get to determine what other Jews are able to do. You're the Pope of the Jews, as Sam I didn't. Seeger likes to I'm call not Ben determining Shapiro, what they can ironically do, enough. but this that is what's going on? This is Frogan's bit. This is her stage. This is her bit. I mean, you can say the Jewish dude is the fall guy and did everything, Ethan, but can you that's tell not me- true. wait, so you get to draw swastikas, but Rafi can't even say Sabra hummus is dog He shit. can say whatever he wants. I'm not Oh, so criticizing. he can, By the but way, you're I'm not gonna- you you're gonna think call that him a my covenant Jew criticism for is that that. he doesn't like Sabra hummus? Are you being serious right now? By the way, is that a beef? Hold on, what are you drinking? It's a Dr. Pepper cream Isn't that soda. who owns that? I don't know, but it's not on the BDS Are you national sure? BDS list. We'll double check. Yes, I'm 100% sure. Okay, we'll double check that. It's not about Sabra hummus, and like let's not be Ethan, obtuse. Ethan, actually, That's- the BDS one is actually pretty funny too, because like you've been, you consistently Got him? I talk don't know. about- You consistently talk about how like I drink Diet Coke or whatever. When that fan came up to me and said stop drinking Diet Coke, it was not on the Palestinian National Committee's official BDS list. Yes, it was. And ever You're since it lying. has been on that official BDS list, You're lying. I have not drank Diet Coke or purchased any Diet Coke. Please at all. push this. You're lying. Please It was push on the this. list. Please. What- Please. what- This is so Yeah, stupid. it was on Please the list. push You're it. lying. Please. What was on the list? Coke. Yes, it was put on the list, and I stopped purchasing Coke, and I stopped drinking Diet Coke. You even though I said love you know Diet what's Coke. funny? You told her. Because I think it's like You remember not what you told that her, Son? significant. You remember what you told her? You said, "I'll just put it in a cup." Yeah, no, I was joking with her because I thought that it was a ridiculous request at the time because it wasn't on the Palestinian National Committee's official boycott, divestment, and sanctions list, Ethan. Okay. It's not about Sabra hummus, just so you know. Like, let's not be silly Wait, about what is this. it about? It's about what's Sabra means a Jew born in Israel. It's an Israeli company. It's everybody knows it's like considered like Israeli hummus. It's been on the BDS list. Everybody knows the connotations of Sabra Do you guys hummus, think right? that tier Nobody list knew. was racially I don't motivated? like Sabra hummus either. We're Do not you think talking it about was hummus. racially What I don't motivated? like is Okay, great. anti-Semitism Okay. perpetuated by your friends and swept by you. Absolutely. Now, why is Ben Without Shapiro a on the F shadow tier? of a That's doubt. a cosmic coincidence? Okay, let's move on. Very good. Ethan, Go ahead. Next question. Again, It's so I'm not disingenuous. I know it's. And I don't know I know. why. How can I make value judgments on my friends I've been defending? for Dr. 2 Pepper years? is on the list. Also, Who can say? there is a tier list in front of me, and it seems like Dr. a Pepper is bunch of indeed on the people, list. Both Ben Jewish Shapiro and me are in the non-Jewish F tier. on the Loves Sabra tier list. You're looking at the end. I'm looking at the thumbnail, bro. I'm talking about the thumbnail. I right? know, but first of all, again, I'm making inferences about editorial decisions that other people have made. I'm just simply speculating at this point. Sure. But you know, it's a. Are you not embarrassed by this armpit hair? It's so cringy, bro. It's like so weird. I'm glad you changed that finally. On a separate note. What? I find it just so weird and bizarre that this was your thumbnail for so long. Also, ironically wearing a Rolex hat, which is like
Probably the symbol of capitalist excess. Yeah. Yeah. I got a free Cool, Rolex dude. hat from a friend of mine. I still wear it every now and then. you're so. Oh wow, who knew? So anyway, Ben Shapiro was accidentally in the F What tier. does this have to do with anything? What's going on, man? Yeah, I know what's it's happening? confusing. It's very confusing for you. It's like a car crash, I'm There's sure. So why do you think there's a So this Jewish is a man in the cosmic A mistake. tier Let's move on. On the tier list, if you think that it's like all about anti-Semitism and Do you think that this is at least a bad coincidence? No, I don't. Well, If that's white people fantastic. did this about white and No, I black, don't think they'd all be I don't think it's a perma-banned. bad coincidence at all. Everybody I think you're knows like, it. You're trying to find Everybody with a fine-tooth knows it. comb like any Of course. incidents The that Jewish even man come is across as crazy. remotely He sees anti-Semitic, anti-Semitism and you're having a everywhere. really hard time. These Well, are you want just my- cosmic you want my perspective, I'm mistakes. telling you. These are just cosmic Marcus had a mistakes. Rolex hat? I think genuinely, okay, Damn. I think genuinely, at a time when there is unprecedented levels Yes, of I know. We can't open, talk out about and anything about else. That's very anti-Semitism, convenient for you. at a time when there's unprecedented levels of out and about anti-Semitism with incredibly prominent, oftentimes right-wing conservative figureheads actively talking about Jews, okay, in deeply anti-Semitic fashion, you have lasered in on people that you can't even actually catch, quote unquote, dead to rights because they're not anti-Semitic. Well, they're not And wearing a you shirt want that says to "I make hate them- Jews," but it they're walking seems to around me- it seems swastikas to me and like doing you- curious with Jews on the bottom. I mean, that's as It close as you seems can to pretty me much fucking like get without them you- just saying "I hate Jewish people." It seems to me like And I think you're want acting them really silly and to be obtuse right now. The anti-Semitic. guy who's all about microaggressions and understanding the perspective of minorities and stuff, telling a Jewish man that he's hallucinating anti-Semitism and won't even I'm doing concede that. that this looks bad. Okay, No, fantastic. you're hallucinating It looks anti-Semitism awful. in this That's why circumstance. Twitch banned Very them. good. I'm not saying anti-Semitism is not It a does. prominent fixture of American politics. Very good. I actually do think that anti-Semitism has exploded Very brave in of you to say. popularity Very in brave. American politics, especially. So that's not my point at all. I'm saying you individually right now So- wish that these people were anti-Semitic. I So you're really trying to find anything you can hold on He to. wants really them not to a be stretch. anti-Semitic. None of those people are me. So I don't know why. Let's stop with the we value judgment devolved the thing. Like you can't make a conversation decision. It away sounds from- stupid as hell, dude. Wait, Let me I ask- sound stupid as hell? What? No, when you go, I can't draw. I'm not them. I mean, it's. I mean, I don't know what you're asking me. What their genuine decision making? Why would I want my is, and best I don't friend know. Ida I to be can't tell you what anti-Semitic? what their Why process would I was. want But my I don't best think friend it's an Ida to issue. be anti-Semitic? Why would I want that? You think I enjoy my friends and people around me Can I being be honest? anti-Semitic? Do you want me to tell you why? I would love. I don't think you're to gonna hear- like the Yeah, answer. this is gonna be good. Go ahead. Okay. You want everyone that has criticized you to be anti-Semitic so that it makes you feel better about your position. It's not your own personal positions that you have explained to people that come across like you're using anti-Semitism as a shield to deflect man. criticisms against Israel. This is And that if they what are an actually analysis. out and about anti-Semites, that'll make you feel a little bit more comfortable, like Yes. you won the argument in your mind, and that your community would also finally go, oh yeah, you're right, you're a permanent victim in this situation. Mm-hmm. But because there's an unimaginable amount of anti-Semitism everywhere online, it comes across as shocking that you laser in on what you perceive are dog whistles when they're very clearly not even dog whistles at all. And I'll give you an Because there example were of direct this. attacks on Something him. that you That's the did reason why. that I found very funny was It's obvious. you tweeted, or you don't tweet, sorry. You Instagram posted about my Theo Vaughn podcast appearance. Sure did. My Theo Vaughn podcast appearance where you were like, oh, I can't believe Theo Vaughn didn't actually ask him about his like dangerous anti-Semitism Yeah. or any number of different things That was on the in the bingo. conversation. Including, I think you talked about Rick Scott. Now, we did actually talk. Theo Vaughn and I did actually talk Let's about pull Rick that Scott. clip I'm up, sure you didn't Hassan. see that. But hold on. Let me finish. But what I found very strange about that was the fact that Theo Vaughn, and I didn't even know this at the time, the day prior to me, had actually interviewed Candace Owens. I think you and I both agree that Candace Owens is an anti-Semite, right? I think that he was on that 1-2 punch. Okay. Wow, bow, so bam. Do you think? Hit him do with you that think, anti-Semitism, boy. No, Ethan. As I think your he was former on the podcast vibe. co-host, as your former podcast co-host, do you think that I am anti-Semitic? One, and if I am, if you think I am, do you think I'm as anti-Semitic as Candace Owens?
So, yes, I think you're anti-Semitic at this point. I'm comfortable saying that. Are you At as this anti? point. Well, let me finish. Okay, Oh, let me let's finish. move You on asked from me two Krogan, questions. and let's No, address no. what You you asked think me. I'm doing that's Hold the anti-Semitic. phone. You asked me two questions together. I'm going to answer both. Mm-hmm. You said, do you think I'm anti-Semitic? After talking to you so far today, I can say unreservedly yes. I think that you are more anti-Semitic than Candace Owens? No. But I think your form of anti-Semitism is way more destructive and sinister. Candace Owens is outright. Hold on there, Hassan. This is an important question. You think I'm anti-Semitic now? Because 2 days ago you said I wasn't. I'm gonna answer. Okay. Your Or form of yesterday, I think. Or 2 anti-Semitism days ago? is way more insidious because it's silent, it's tricky. She's out there just saying what she believes, and I respect her for that. Nick Fuentes is just out there. Nobody knows that what's his stance on Israel. Candace Owens' stance on Israel. But you're tricky. What you do is deny the heritage of Middle Eastern Jews, stuff like that. You accuse them of being inbred. always the oppressor. What? Always. Everything. can you And by the way, point to- you spent the first part of this debate calling me insane for what I think most people would perceive as blatant, obvious anti-Semitic Ethan, I think- acts. I don't think most people would look at what you're doing right now and Let's think not that worry this about is that. a Let's sign of mental sanity. Well, we'll have time to poll the audience afterwards. So let's continue. Okay. All right. Well, look. Going back to the Theo Vaughn situation, and you said I'm anti-Semitic, right? Yesterday you said, or 2 days ago, in the aftermath of the Sam Cedar conversation, you said I'm not anti-Semitic. So what has changed in that process? Is it this conversation that you and I had? Yes. Okay. All right. Got it. All right. Here's the clip, by the way. You accused me of not. That it won't, is it? You accused me of not mentioning that Theo Vaughn did not ask you about Rick Scott. Let's go back and watch the clip. Because, no, I said I didn't say. Bro, in the you clip. literally I said look in like your the dude from Instagram Beetlejuice. story. That's crazy. The On your small head guy. Ethan, I used my I said in the Instagram story that you Small posted. I don't head watch guy, your Beetlejuice. stream that much. I don't. I only In the see waiting like room. bits and pieces of Bro, it. that's crazy. Do you see the resemblance? You're this guy from Beetlejuice. In this photo, you have like the same coat and shit. Yeah. It's that's you are a comedian. I sure am, buddy. I see you laughing. All right. Anyway, so you accused me of misrepresenting what happened. Let's play the clip. Ethan looks like an asshole by bringing that up. $800 billion of Medicare and Medicaid that they want to cut. Mike Johnson goes on stage, says, goes on Caitlin Collins on CNN and says, "Oh, there's a lot of fraud happening." There's not fraud happening in Medicare and Medicaid on the point of the recipient. Right. It's happening on the point of the providers. Right. And that's why I got banned recently on Twitch yesterday. Because So you got banned. Yeah. So you just got back. Yeah, Libs at TikTok was like posting about how I said something. Wait, what is this? And they misconstrued it as though it was a call to action to assassinate a sitting why are you US showing me senator. this? Well, you're saying I didn't bring this up, but I'm saying that Theo didn't bring this up. He didn't. You brought it up, framed it in your own way to basically preempt a tough question. Yeah. Ethan, I said on the Instagram story that you posted about me, Dan, can you switch it back to Ethan? Don't switch it back, Dan. I'm just kidding. Go ahead. I'm switching it back. Okay. 1 second. All right, thanks, Dan. I know, man. This looks ridiculous on my sure does, end. buddy. I'm sorry. Okay. So yeah, this was And if it's you not want, just you can 'cause of the also pull up video. the post as well, but the post I was referring to was make sure Theo knows how you feel about hosting a terrorist adjacent content creator, and I believe there was another post about it or something. Isn't it But, terrorist adjacent? Again, I said he was irresponsible to platform you and not ask you difficult questions. Yeah. So the question I have for you once again is like he had Candace Owens on. Like, do you feel like that's a little bit more damaging in terms of spreading potentially anti-Semitic narratives? Or do you think that anti-Semitism is when you feel bad personally, and that could be any number of different things that I've done in any given moment? Yes, I think you were just as bad as her in your own special way, and that's why. You and think I'm you guys just were as hitting that bad same as flavor. Candace Owens Yes. on anti-Semitism Yes. in my own special way. Yes. Okay, got it. Very All right, good. Cool. Very good. So let me ask you a question. Hassan, can I ask you a question? Can you now officially not talk about like Frogan or anyone else and tell me why I'm anti-Semitic? Well, we're kind of getting 2 there. days ago you said I wasn't, but
But I already- also Dude. for a year. You're repeating yourself. Well, I am, because you haven't answered this question. I have literally answered it probably 2 times. The reason that I'm saying you're anti-Semitic is because how you responded to my question at the beginning of this interview. Ethan, for an entire year, you called me a virulent anti-Semite, No, a rabid anti-Semite. never did. You did. You did. You went not. back and I forth have on actually it. Even went back Ben and checked. you on it. I had said that you've spread anti-Semitism and stuff, but I never called you an anti-Semitic. I went back and checked. So You're I was lying. just simply spreading anti-Semitism. Yeah, I mean, it's a difference. Okay, got it. Okay. Okay, can I ask you a Tier question? list, is about Habibi, not Sabr. You're conceding to the framing? Yeah, we're not conceding to anything. I don't want to even talk about the tier list anymore. Stop it. Is he reading chat? Okay, let me ask my turn. Is he reading chat? Do you think it's appropriate to accuse? Do you think it's appropriate to accuse any Jewish person you disagree with of working with the ADL? No. Here, for example, is someone using it anti-Semitically. You're saying that Ethan Klein and here's ADL another clip. in unison. Hassan, let me finish. got You're people getting ahead of yourself, platform, then buddy. yes, I do. I do think that that's You're a, getting that's ahead a of valid yourself, thing man. to. That's a valid thing to not only speculate, but also Hold I stand the on that phone. for sure. Hassan, I'm getting there. You're getting ahead of yourself, buddy. Here's an example of it being used in an anti-Semitic way. I'm sure you'll agree. Timeline on that doesn't make a lot of sense. I heard you in Who the is this? ADL. What is this? Hey, this is your fan who ran up on me on Rodeo. Who the fuck is this guy? My fan? Yeah. Yeah. I remember this. You remember? Wait, is this the? This is the wait, guy that wait, wanted to yeah, give you a hug. Wait. No, this is Yeah. the guy that you claimed was my fan, right? He was Well, calling 'cause me he the wanted fucking to There's a you. clip of being on- like, on the yo, timeline. He's not I a love fan. this dude. Anyway, who cares if he's your fan or not? No, the point is, no. Hold on, it doesn't. hold on. No, You brought this dude it doesn't up. matter. And I'm I showing believe him this is as not an the first time example you of brought you. this dude up. It does matter. It Okay, does fine. matter. He's You not a brought him fan. up. I don't care. You Listen, brought him up. Wait, what do you mean you don't care? if I brought Now him you don't up, care. Hassan, if I brought him up, let me finish my That person point. is not a fan of mine. Save why it. did you make it seem like that Hassan. person was a fan of mine then? Let me get to there, okay? You asked me. No, It's get my there turn right to now. ask a question. Just because Why I do you brought think him this up random doesn't give fucking you the guy is a space fan to of mine, interject. Ethan? Is it because he rolled up to me Let and me tried finish. to fucking clout farm? Well, is he- that why? Yes. At Okay, the thank you very encampment where I was much. very clearly disturbed by his presence? Hassan, Is I that think why? you know where I'm going, and I think you're scared. Yep, Ethan, let me. can you answer the question? let me- Why did you falsely claim How that is this this- fucking Because he's on random video dude who saying does he not loves like you, that you're fame his favorite is a person in the fan of world. What do you mine? mean? Didn't you use? Didn't wait? All right, Hassan, Didn't here you go, use buddy. him approaching Here we you? go. You wanted it, Didn't I've you got use it. him Bro, I love approaching you. you? Can I give you a hug, bro? I'm so I sweaty, bro. love I love you, you. bro. I'm so I sweaty. love you, bro. I love you, I bro. feel like this is you're like my hero, bro. You're my- I you're love the you, GOAT. bro. You're the coolest guy in the world, bro. Wow, how crazy. You look gay in that I'm one. fucking. Is this another hysterical delusion? Yes, it is, and I'm gonna explain to you exactly why. Because Wow, we spend a dude, good I love deal you. of You're the GOAT, encampment. bro. We spend a good deal of our time in the encampment. If you watch the unedited full live stream, Oh, we spend a good God. deal of the Seen it. entirety of the encampment running away from him Well, because he kept listen. trying to ask me dumbass fucking questions. Okay, but that's for got his nothing to do with own he's a fan. Dumbass. Listen, for his own Hassan, dumbass please. podcast. You're derailing I- this, and I need to I'm make not derailing it. You it's absolutely not called derailing are. when I'm telling you I was there and I'm telling Okay, you the situation. very good. You are nefariously making it seem as though this person is a massive Do I fan need of to mine. play the He clip was just again? trying to cloud chase. I'll play it again. I'm fucked. You can play that clip again. Oh my God, Girl, bro, I had I love you. subtitles. Can I give you a hug, Can bro? you play so the sweaty, Can you bro. play the clip where he openly admits he doesn't know who I am and asks You're like people my- around? you're my hero, Because bro. that also You're my hero, bro. I love You're you. the coolest guy in the world. You're the bro. coolest guy in the world. Hold on, I think I look gay in that one. Hold on. I think I look gay in that one. 3, 2, Ethan. Ethan. Yes, sir. Ethan. Mm-hmm. You okay? If you think he was a fan of mine, why'd you call him a Sneeko fan when you interviewed him? Because he's both. I mean, surely there's crossover. Oh, there's a crossover. Do I need to play the video again? Okay, I'll well, do my, it again. My, Fuck it. my Yeah. producer I'll and my play it again. camera op, March. My producer and my camera op, March, Can I give you a hug, bro? I'm so was sweaty, bro. there. Bro. I'm so sweaty. And This he's is in the chat amazing. right now. You're like you're my hero, bro. I love you, bro. Oh you're my the God. coolest guy in the Ethan. world, bro. Hold on, I think I look gay. Listen, he might not be a fan, but you can't accuse me of being delusional for saying that. You That's- are delusional. Okay, very good. You I'm are. delusional. Let me get to my point, please. I mean, so you- I'm not even asking you to endorse this guy. I'm just simply showing you. I don't endorse him. I know you and don't. he's not a fan of mine. So why did you claim that he was a fan of mine? Because he I'll fucking play it clout again. chased. I mean, I feel like we're running Because he in was circles, clout but I'll play chasing the at a clip fucking again. Palestinian encampment? That's why? That's all it takes for you?
you?
No, it was when he said, "You're the GOAT, you're my hero, I love you." He didn't know who I was. He was just saying that so he could fucking ask for He an literally interview for his recognized podcast, you. for his PUA podcast. Okay, who cares? I don't care. So let me Wait, move now on. you don't Do you care. want to talk about this It for seems 2 like- hours, or do you want to actually it have a seems like conversation? this is a wait. Well, hold on. You can't just say you don't care all of a sudden when you look like a fucking asshole for false. Now he's getting that mad. Some random Okay, person here we who go. stalked you is Yep. a fan of mine. Yeah, You and I said heard he you was about a fan of mine in. I believe in Okay, your, I in lied, one of your videos. I lied you about said he him was being a a fan fan. of mine, and I was sending harassment I your concede. way. Yes, very Don't good. you think that's a big point of contention? Don't you feel like this is a big point of contention? I concede. I want to show you an example of. Do you see my side of this though? I think Because like no, a you're being dishonest. a random Sneeko fan comes up to me, A random Hassan wants the fan clout comes chase, up to you. and you, wants the clout chase, and you turn around and you say that he is a fan of mine to prove a point, to make a false point that to imply that I'm sending people to harass you. That's Do you not what I feel like implied. that's appropriate. That's a total lie. I have never accused you of anything of the sort. That is an So outright you horrific. did not imply that this bad person that was faith a lie. fan of mine Yes, was I did. actually harassing you. Yes. When is it, now that's a big logical leap, Hassan, from he's a fan of yours to you're sending people to harass me. That's fucking insane. And by the way, I mean you are a liar. You know that, right? Did he not harass you? Bro, what are you talking about? Did you Did he not send him? harass you? Did you send him to harass me? No. You are a liar. Did he You know harass that, you, right? and Yes. You imply in your Okay, who video cares? that he was a fan Oh, of God. mine. Go ahead. When you're done, leading the go. audience to I'll believe. wait. Leading the audience to believe. Here, we Bro, have a we clip, haven't by the even way, Dan, gotten if you wanna into the play good shit yet. This supposed You fan know of this, mine, right? Since you Y'all guys know are this. playing clips over By there. the way, this was a while ago. He turned on you when he saw that you support trans rights. I know. He spoke ill of you. No. Even before he actually who cares? meets I'm me. not even mad. I don't care about It gets this guy. better? Oh, yeah. No, I guarantee you it's going to get better. Seemingly you care enough about it that I'm you just- brought him up here and you used him You didn't in even the let me past. explain why I'm showing You it. used him in the past to act like I was sending Bro, hate you're your way. terrified because you know where this is going. I have no idea where this is going. This has been a journey. Well, how about you let me fucking speak? And then we can figure out, we can take the all journey right, together. let's go on a journey. So this clip Take is us on just an an adventure. example, not that you're endorsing him, not that he's a fan. Can you play, Dan? I send you a clip. I passed it along. It's out of my hands. It's the I'll first play it, I'll play it. introduction of this Yeah, character onto the stream where he's like, "Who is this guy?" I'll play it. Yeah. Pothead or Potman. Is that it? I could be on. Are you guys doing interviews? Palestinian. I know I look Jewish. He doesn't. Oh, no, we're just streaming. Israeli. I look like Israeli. We're just the guy. Normally the answer would be yes, but he's busy right now. What are you guys doing? You're not there. We're just streaming. Live stream. Oh, live streaming? Yeah. Dude. You're not even in this clip, bro. What are you talking about? You're not even No, present. later. You're out. What? You're out playing with swastika swords or Yeah. something. You're not even in this clip. Dude, why? Chat. I think he's showing it on his side. You're not played seeing the it. clip. Yes. Yeah. He's It's he's really showing the clip. okay. That is Can I- that bro, is the first introduction of this character onto the broadcast, and he doesn't know who the fuck Right. I am. He just sees cameras and goes, "Oh, I would like to do interviews with this person who is famous." It seems that was the whole point. It does The seem reason why like I showed you Hassan that is right about because this. He was never a fucking fan, and then when he saw the full extent of my viewpoints, he started calling me the F slur. He's a Sneeko fan. Hassan, in that clip, he doesn't see you. You're not there. Ethan, he is a clout chaser and not Fine, a bro. fan. I don't care. Who cares? Let me ask you a Well, question. I do care because Okay, very good. I do care because you have made an inference. Oh my that is God, dude. erroneous. You are dragging made your an feet on this inference that topic, is- bro. It's getting ridiculous. This is why I Can don't we do You've made an please move inference on? that is ridiculous. This clip you sent and didn't also prove me wrong false. This at is all. why I don't do it. You're not there. This And you is were right. never there, Hassan. Okay, let's continue, please. All right, yeah, go ahead. Okay, so this is an example of someone who I think is anti-Semitic. You probably agree with me on that, but I don't want to put words in your mouth. He's not a fan of Yeah, I yours. think, no, He's- I think that guy. Yeah. I mean, from what I've seen, Yeah. from Looks what I've seen, anti-Semitic, any yeah. number of different things I've seen from that dude,
I think he's like a right-wing dating coach or something. Yeah, he is. Dating Money 101, baby. I don't know. Like and Yeah. sub. All right, so Okay. here he is using the ADL. He accuses me of being in the ADL, and I'll play it. Operation. Okay. I don't know, but I heard you survived it, and I heard you survived the Holocaust. That timeline on that doesn't make a lot of sense. I heard you in the ADL, bro. The ADL? No, I'm not. All right, so he says, I heard you're in the ADL, bro, which, like, obviously is, okay. You know, I perceive that as anti-Semitic. I don't think you're in the ADL, Ethan, if that's what you're going to say. Well, you said, and I'll quote a tweet that you made. Okay. Yeah. Here we Go ahead. You said, I'll quote, he worked with the ADL to make Zionists a protected class on Twitch. Now, that is an outright lie. I don't think it's an outright lie. I worked with the ADL. Over it, didn't Sorry. I worked with the ADL. What does that mean? Yeah, as in like worked alongside. I don't think you're in the ADL. Oh, that's what you meant when you said I worked with the ADL. I worked beside them, just incidentally together. You didn't mean that I worked with them privately to get people banned. Of course not. No, I do think that. Didn't you say you choose your words very carefully? Alongside the ADL. You just told me briefly ago. You choose your words very carefully, Hassan. It's pretty obvious that Hassan is implying that he worked with the ADL. Okay, we're walking that back. Sometimes I speak out of my mouth when I say you work with the ADL. So. Here you are again repeating the lie with Steiny on video. Go ahead. You had time to come after me. God. When his knows I'm not anti-Semitic and making these inferences that I am, and like partnering with like the ADL and partnering with the ADL. You want to unpack that one there, buddy? Yeah. Again, partnering with the ADL. That is precisely what took place. I have never spoken to the ADL, so what does that mean? I'm not saying you directed the ADL Do you know to take how action. silly you Well, actually, look? you know what? I am kind of saying that. I am implying that How you do you directed the defend ADL to this? take action. Well, How do you defend this? That's a defamatory claim that has zero proof. Just say like, yeah, I made it up. A little Jewish conspiratorial. If I thought that you worked for the ADL, You can't. I've not spoken to the ADL. Oh my God! I would have said you worked for the ADL. Now, what's interesting to me, of course, Hassan, about this is that I you do have not taken work with the credit ADL. for these bans. Hassan, I do not work with the ADL. You were a part of the mass smear campaign. That is with not your working with the YouTube ADL. Would you videos say that falsely I got nothing to do with the ADL? Blame Frogan for doing a racist fucking panel at TwitchCon that became a viral story, wasn't independent a of me. Panel, Ethan. It just was. like cracker is not an anti-white term. Okay, It is. Except public pressure clearly It works on absolutely Twitch, is. and they Well, make erroneous bans. It's on Urban when Dictionary. They don't want people coming after them. Here's Twitch Frogan has repeating the been same lie that you capitulating heard to from public you. pressure The on actual numerous campus spent instances. the last This is year what and she a half learned doing from you. everything in your power to push people to bully and harass me, including weaponizing propaganda organizations such as the ADL to get me banned off Twitch because I made a So joke. she said I weaponized the ADL. You said I partnered with the ADL. You said I worked with the Weaponizing, ADL. But you didn't partnered. mean that I spoke to them. You just meant that we were magically skipping along and happened to just, without even seeing each other, just working together in perfect harmony and love. And by the way, I'm pretty sure you're implying that I worked directly with them on this. Who would think that based off of Hassan's language that you Ethan doubled worked down on directly it. with You the said ADL? that you do believe that, and Who I just would want to let think you know that? that is a No, I don't think you directly work with them. I think your goals are aligned on this. Everyone. Yes. But then everyone. for Mr. It's Precise obvious. words, say that. Don't It's say you're fucking partnered with obvious. the ADL. Do you understand? You said partnered with the ADL. Me, a Jewish man, you accused without any evidence at all of being partnered with the ADL. Yes. You're now trying to rewrite history and say I said you were got the working streamers besides banned. You them. took You ownership are a over it. liar. What are you talking You about? are a virulent fucking liar. Ethan, did you or did you not take ownership over the bans? I think, yeah, I might have. Hassan implies it for sure. It's unequivocal. Does that mean that I'm working with the ADL? Ethan? Hey, Hassan, can I ask you a question? Are you working with the Neo-Nazi Party of America? Because they're also anti-Zionist. No, seriously. Are you working with the Neo-Nazi Group of America who's also anti-Zionist? Oh, do you work with my them? God. Are you affiliated with them? Are you Oh, partnered? no. Are you partnered with neo-Nazis? Or do you guys happen to have the same group and are completely with it? Here we go. Here's a parallel for you. Have I taken credit for a neo-Nazi anti-Semitic incident that took place?
Because if the answer is yes, if neo-Nazis Swastika sword, baby. actually engaged in an action, neo-Nazis actually, not like your fucking hallucinations, something that we all agree. Like neo-Nazis did an anti-Semitic incident, and I took credit for it, and I said, this is awesome. I'm glad that it happened. I made numerous videos. What so about that they the would do interview this. with the terrorist? Yes, I was you on would the be tier list, valid bro. in saying that. It was What about the literally interview with the targeting me. I was terrorist? on the tier list. Why wouldn't I respond? Considering, Ethan, I don't have to be a Ethan. member of ADL to respond to someone harassing me. Are you Listen fucking to my words, dumb? please. Listen to my words. I'm trying, but it's Okay? just fucking Listen lies to my and words. filth and like empty air. From your perspective, my association as a 10-year fighter of anti-Semitism, my association from your perspective with anti-Semitism is like something that is so laughable that I don't even know how to describe. Like you're like, oh, it's a swastika sword, but then you admit that it's not a swastika sword. That's how loose this It looks association like is. a But on the other hand, I can't say that you have worked alongside That's the not what you ADL in getting You said I'm worked partnered with. and partnered. Partnered with. Anti-Semitic? You are You took lying. credit You are for it, my rewriting. man. You are not taking accountability. You said He I'm did. partnered with the ADL. He did. Ethan, I can't take accountability for your there's no hallucinations. question. Do you think that the normal, reasonable person watching that will infer that we were just Absolutely coincidentally not. working the same, or that I was working directly with them? What do you think What a do you reasonable think the person average would person infer would when you conclude take from credit saying for the I'm bans? partnered with the ADL? What do you think a normal, reasonable person would infer when they hear you, Bro, you are Ethan literally Klein, gaslighting me. make It's numerous so videos obvious what you demanding meant. the bans of Twitch streamers, and then after Everybody they are agreed. banned, That's why they you were say, happy. I'm glad that they got banned. I take credit for it. Yeah, What W. would a normal, reasonable Huge person W. I was on infer the from tier that? list, dude. Get him off. I was responding to them. It wasn't like a fucking like. It wasn't like I went out of my way to get them banned. I responded to them. I was on the tier list. There's been 3 instances, I think, of, in my opinion, very credible accusations of anti-Semitism. You've accused me of hallucinating all 3 now, which is very convenient. No, and also, because they're not credible. We are not in agreement. These are not credible allegations of anti-Semitism. These are hysterical hallucinations of a person who desperately wants all of his critics to be anti-Semites so he can I'm feel so comfortable glad in this the, is on record. in the unique position that he has created for himself. I'm so glad. The this is on sword, I record. think, is pretty weak, but the so other you ones think make that- sense. I'm glad you. Yes. So you think that you think a reasonable person would hear you say he's partnered with the ADL and not think that I was working directly with them? I think a reasonable person will hear your own words and think that you probably worked directly it's a inside yes of or the no ADL. question. the I didn't even ADL? make And it's that an info. Have I ever obvious mentioned yes. the ADL? It's an obvious took fucking credit. yes. Did I For ever the mention the ban. ADL, Hassan? Answer the It question. doesn't matter. You took credit for the ban that the ADL pressured. Do I ever mention the ADL in my entire fucking career? Actually, I mentioned them once, but I didn't even know what they were, frankly, if you have the thing. It was even... did I ever... Yeah, it's a clip where you are saying, Okay. I did that shit. I'll fucking take credit for it. You know who did that shit? The ADL did. You are taking credit for Chrysler something probably that the did ADL that shit. did. The sponsors I'm not even behind them making did that it. inference. Well, You're they saying, attacked me. Which one do you think? What do you think the average you person sound would think so in this silly, bro. situation when you are saying that you did that shit? And it's the ADL's pressure that caused these people to be banned for such Bro, a I was being ridiculous, silly. I don't stupid, care. They should have been not banned. anti-Semitic thing Listen, at all. They should have 100% I was been being banned. silly. It was They absolutely attacked me. I racially responded. Do I motivated. know? Oh, Do I you're know being who? silly. Undeniably. Yeah. Oh, my bad. Okay. Well, all right. I guess we can Such move a on. Do I lie. think Now I you're got being them silly. banned? I don't know. Who knows? You know. I think that Yeah, you got a Jewish content creator alongside multiple Arab content creators banned off the platform for 30 days. There's a because you reason they cried call him about it, and then token, the my ADL friend. actually reacted. You spend time because being they a saw it as token, you're great gonna get opportunity. spent. But it was just silly. You know, fuck them. You want to cash in on your Jewish friends anymore? Or can we move on? Am I what? Would you like to cash in on your Jewish friends more, or can we move on? I can't Cash believe this in is on so my good. Jewish friends. That's Oh right. my fucking god. Do you know any Jewish people that aren't anti-Zionist? Yes. Who? I'm not going to Who? review. I don't want to. They're normies. Okay. I don't want to dox yeah, them. you're lying. You're No, I'm surrounded. not. Yes, I'm you not are. lying. You're absolutely lying. Dog, I live in West Hollywood. You think I'm not around Zionist Jews? What are you talking about? Do you pass Jews on the street? Yes. Are you friends with? No, I'm friends. Yes, Okay. I Very good. am.
I don't believe And you. they've treated me with much more dignity than you have, as a matter of fact. Well, yeah, because they're not on the Surprisingly enough. receiving We can end of have a an more insane normal fucking conversation. harassment I can have a more campaign. normal Why would conversation they? with Why them wouldn't they? than you, seemingly. All right, so you think that They would most likely just laugh to recap at all of this. Just to recap here, watching. so we can move on. I mean, did the random Zionist Jews that are treated you so kindly, did they have CPS show up to their house or skulls sent to their house? Uh-oh. Ethan, I didn't do that. Ethan. I didn't say you did that. I don't know why you're bringing that up. I know you don't, but that you're has acting nothing to do with me. Part I'm of not your in shtick, support of Hassan, is that. acting obtuse when you're caught in the corner. Okay. All right. You've dominated the conversation so far. I think we should get back to some stuff that. I agree. Let's just summarize. No. Look, can we just get This back is to quick. the It's very quick. like you I see just the want to put a genocide. cap on this. Just a cap. And making these you're doing the inferences thing that that I I'm am so and, critical of you on. Partnering okay? with like the ADL and You says so. Just to put a cap on this, and we'll move on. You said I am quote partnered with the ADL. That's what he which you said. now claim was just a. Was you didn't mean that I was working with them? You mean that we had the same goal? Okay, very good. We'll see how that plays. Go ahead. What's your question? Okay. It's obvious. Hassan does this all the time, where he'll like massively You okay? hyperbole It's interesting exaggerate because you're things. currently Does it doing the thing that constantly. I'm criticizing you on, where you are looking at a situation that you recognize is a genocide, and your only consideration and your only concern. That's not my only concern. I revolves care about around- multiple things, my friend. Revolves. Yes, you can, but these are really stupid things to care about. I mean, Ethan. that's easy for And you to say. You're the one being accused of it. Let's just ask the no one- accused how serious their crime is. Fucking brilliant. Ethan. O.J. Simpson, do you think that this is a serious court Do you case? think that No, I the don't. Well, Sabra fucking Hummus's there it shit is. Let's tier- let him You free. think that the Sabra Hummus's shit tier is akin to O.J. Simpson killing someone? No, obviously not. You're being obtuse Then why again. are you bringing up stupid fucking Because you're accused. parallels? You are saying that the accused, right, can dictate how serious the accusations are. Okay. All right. Ethan. I'm you partnered have with the in ADL. past- Remember what you have said. in the past talked about your pro-Palestinian bona fides. You have What do you mean talked about how you bona fides? gave Can you- my fundraiser. What? Sorry, what do you mean by bona fides? Like you've claimed that you are a stalwart ally of the Palestinian cause. Correct. You tried to also say this to Sam Cedar as well. Mhm. You brought forward the fact that you had given $6,500 in your context puke Mm-hmm. that you did as a further indication that you are pro-Palestinian. Even though you then turned around and actually criticized additional fundraisers that had taken place, like the Creators for Palestine charity that generated $1.3 million, including the fundraiser that you initially had given $6,500 to as a reason for why you were such a staunch ally. Why did you turn around and say that pro-Palestinian fundraisers are actually completely irrelevant in the grand scheme of things and completely useless? Do you think that pro-Palestinian charities are simply there to make yourself feel like you're pro-Palestine? Do you feel like $6,500 was enough for you I'll to answer. spend the rest of the year actively deplatforming pro-Palestinian content harassing me? creators? I'll answer your question. So I claimed when talking about. Now, by the way, this is something I criticize you for, which Being is pro-Palestine doesn't absolve you from bad behavior in you other know, regards. being obtuse, That's ridiculous. mischaracterizing arguments, and basically just being a prolific liar. So here's what the conversation this was is about. ridiculous. Right? Like, how do you even say I was that? talking about how when you're talking about activism, raising money isn't the most important thing because it can only do so much. Sure. There's other ways to do effective activism, like protesting, et cetera, working with Palestinian organizations. So I'm just saying, my point was not that. But you wanted me hold to the be phone. deplatformed Let me as a finish. virulent anti-Semite, and I've done all of those things. My point was that not that raising money is bad or dumb or pointless, as you erroneously claim I said. My point was that it's not the most effective thing in the world, and there's other things. It's probably like the least effective form of advocacy you can do. That was my opinion. I don't think that's the case, and I don't think that the Palestinians that What's not the received case? those. What I said or what I claim? No, your claim is wrong. Okay, that's fine. In terms We of disagree. the fundraisers not being important. That's fine. So we've established that
we've established that you claim to be pro-Palestine, and yet you've spent all of the genocide coverage criticizing attacking people that who harass are me. Fundraising. This is such a bad argument. Creating, working with Palestinian Just because you're organizations. I never said it's not doesn't mean you're interviewing immune from Palestinians, criticism for interviewing something else. Palestinians from Gaza. Hassan, being an advocate for Palestine does not absolve you of criticism. Yeah, Stop with the claiming silliness. that they are anti-Semitic. No, this does not. Because your criticisms are ridiculous. My Well, point I I'm mean, trying that's to make kinda up here to other people is to that decide at this your point. criticisms are in your own mind. Like you have hallucinated an By the way, alternative gaslighting, reality. anti-Semitic trope. This is what dog whistles are. You whistle to other people, and you have it's subtle enough that you have plausible deniability, so that when you get accused of being anti-Semitic, you can call the accuser crazy, which is exactly what you're doing. You are a fucking anti-Semite, and you've been caught out 3 different times, calling me crazy for very viable, very credible examples of anti-Semitism that you should at least be able to admit are at least not insane. Maybe a misunderstanding, but not insane. But no, according The to you, sword was they're all crazy, the other hallucinations. So ones go weren't. ahead and tell me why you're not dog whistling. Yes, because Ethan, because people having an issue with your statements and with your coverage on as a prominent content creator with a relatively progressive audience. Your coverage has entirely focused on wrong. your own personal feelings Not entirely. and a lot of misplaced paranoia from people who are Misplaced. He had You CPS literally and skulls see sent to We his got a house. whistle soundbite every criticizing time he you or calls me not paranoid or liking you is hallucinating. anti-Semitism. You got a That's not whistle? the What are you case. talking I about used to like you. misplaced? I don't know anymore. And I don't think it's because Well, of I know. anti-Semitism. I didn't definitely don't develop like you. anti-Semitism Jesus. after Let doing a me podcast stand with you on for 2 business and say years. I think you're a terrible person and a liar, and I don't like you at all. I know. I I still know. wish you well. I do. I wish you well, and I really do. I wish hope. everybody this. well. Everybody, be well. No, All right, not let's it. move on. You got it. You want any more? Call me crazy or hallucinating again? Is that all you got? I don't even need to do that. I think you're doing that all on your own. We'll see. Is this a show to you? Yeah, we'll see. Yeah. So, do you want to tell me what is your evidence that I work with, or talk to, or have any association with at all with Destiny? What? Destiny? What? 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 The guy that I talk about fucking obsessively 100 times a day? That is like basically like the Antichrist, the Lord Voldemort, my community? Yeah. You accuse me of working with him, Bingo. knowing him, talking to him. What is your evidence for that? Oh, thank you for asking. Oh, you're very Not welcome. only is there video footage of you corresponding with someone in your Discord that literally aligns perfectly with Destiny's own Discord, offering clips for you to pull. That sounds like a stretch. You've also used used clips that are unlisted called Hamasabi when making arguments fuck? about my virulent anti-Semitism. Who gives a fuck? From I pulled a unlisted clip. link that came from a Destiny fan account. So that's your But proof that I also- work but with that- None Destiny. of that is relevant. Okay. What's Because relevant he is pulled it from- your constant coordination with Destiny's podcast co-host Dan Saltman, who you featured on your context nuke. So yeah, Did I I feature him don't in think my it's that content? ridiculous of My a fucking assertion to make, especially when don't remember what it was. considering the fact that you have been corresponding with Dan Saltman, and you did, and he is Destiny's podcast co-host, and the what does he call himself? The general of the Hezbollah, I think that's what they call themselves, the Taliban and the I don't know. Hezbollah, their mass How the harassment fuck would I operations know? that they engage So in. So yeah, I think that is not a ridiculous fucking claim to make at all. Yeah, It's actually Hassan did insane, watch and it's the a really video. convenient way of discrediting me when I've never spoken to, No, I think you're worked doing with, enough talked to about discredit Destiny yourself in my all on your own. life. I don't need to bring It's that a up. really nice way of you. You know what? I think you're hallucinating, buddy. I think you are Oh, you pulled a meme from his subreddit once. And No, there was that's a not- guy that's in not your the only Discord reason. that's Did I also bring in that his up? Discord. I think you're No, I didn't say hallucinating. any of those things. You sound fucking unhinged, dude. Are you crashing out, Hassan? Ethan, I didn't. Hassan, say are you that. crashing out? I gave you. Do you I have gave friends you who are a aware reason. of the condition and can help you get the help you need? Oh my God. Okay, Ethan. You're delusional. You featured Destiny's podcast. I said he co-host discovered my the IP God. ban. Is that not true? I said Dan Saltman discovered the IP ban. That's all I said. I didn't endorse. Mm-hmm. I didn't. All I said is he discovered the IP ban. Is He's that talking true? about the Israel IP Is that ban. materially true? I don't think It so. is. It is. I think someone in Destiny's community did, but it's fine. Yeah. So you how brought is that up. an endorsement?
Is he working Ethan, with Destiny? Are you Ethan, claiming that is this you what don't you have do direct whenever you're trying to correspondence with avoid Dan Saltman? Ethan? Hassan, are you hallucinating? Ethan, Hassan? do you not correspond with Destiny's podcast co-host Dan Saltman? I've talked to Dan Saltman, but also I don't think that that's Destiny, is it? Yeah, no, that's just his podcast co-host and is perfectly aligned with him and uses his community to brigade. And I also talk to has Dan pretty literally regularly. tried to blackmail people in Doesn't mean I Destiny's talk own to community. Destiny. fucking care or because that's not literally Destiny, is it? unearthing sex crimes that he did. Yeah. Man, you Do are you feel really like that's a good hallucinating. person to align with? I'm not That you now endorsing openly him. admit. I'm not endorsing him at all. I just said I've spoken to him. No, yeah, you're not endorsing him. You're just getting Have information you ever from him spoken to use. somebody you don't endorse? I mean, what kind of silly bullshit are we doing here? Certainly. Well, That is- there you yes, go. I speak Oh to my people God, I don't dude. endorse. I'm speaking to one Dude, right you now. talk to Dan Saltman. Uh-oh. You're fucking outed as a Destiny's best friend. Ethan, you're the one who admitted that just now. I said You I've also spoken with brought Dan forward- Saltman, not that I'm a Destiny collaborator, which is what you claim, which is an outright, pathetic, provably wrong lie. And this is part of your disinformation campaign to delegitimize my points Ethan's without completely ever having right to about address this. them. Ethan's And isn't totally that right. convenient? You never have to address anything I say because you can just say, Ethan's friends with Destiny. Ethan's hallucinating. Ethan, I don't Hassan? think I need to. I didn't bring up Destiny. You did. Yeah, and also because you lied about me for 2 years working with them. 2 years. That's right. Hassan, listen. Ethan, this is kind of embarrassing Year and a half. to admit, but I defended you both to my community and in general because I thought that you were a lot more open-minded until What have we pretty much disagreed on? The December What have we of disagreed on? 2024. I'm sorry. What am I not open-minded about? What have we disagreed on, Hassan, other than me criticizing you and your friends? What have I said against the Palestinian people? Go ahead. What do we disagree on? What we are disagreeing on is what you choose to focus on. Does that seem and significant? What you think is the major point of contention here. Well, that's first of all, what I choose to focus on is certainly something you can critique. A little frivolous. Hassan is using the Palestinian conflict as a lying about me shield continually for a year and a half to just because attack people you don't like where I'm personally. focused? That seems immaterial. Lying about what? About me being a Destiny fan, about And for other hallucinating, people attacking him sweeping for your personally. anti-Semitic friends, Attacking Ethan personally. lying about context, saying that my video's out of context without watching it. Hassan, Well, he just watched it. That's how we knew about Take the your Dan time. Saltman thing. Do you feel like your video wasn't out of context? Absolutely wasn't a not. clip compilation of a 2-hour sequence of out of context clips? you want to do this? Yeah. What's out of context? Okay. Name one thing. Go ahead, read the chat. Someone will send you on Discord. No. I have it readily available. Well, I'll wait. Oh boy. One of the major points that you made that I've seen through other people's coverage of it Oh so my far God. is Just that say you watched it. deny rapes happening on October 7. Okay? That I deny rapes happening on October 7. There's a clip of you when you first encounter that statement where you are actually understanding of my position until your wife stops you and says, that's inappropriate. You literally say, oh, he's saying the likelihood of rapes happening does not justify genocide, which you agree a genocide is happening. Ever since then, though, months later, you still chose Her to name is use that Hila, by clip the way, that is Hassan. 14 I don't seconds know long why out you of refer to her context. as my wife. I find that a little chauvinistic, frankly. You know who she is. You know her well. You've begged for Teddy Fresh from her many times. So, like, yeah, you know who she is. You've written her Okay, emails Hila. asking for clothing. Her name is Hila. Mm-hmm. I mean, so yeah, why don't you that's say fine. that? Why, Okay. Who goes, oh, your wife? Like, she's not. She has no. She's just like, oh. I wasn't. Can you respond to what Yes, I was saying? absolutely. With great pleasure, I will respond. Why is it Because, that you Hassan, initially understood that was the full one context until Hila stopped you Very and good, said, he no, said no, it. no. I'll answer. Would you like me to answer? That's one example of many. Seeing your response in the totality of all the responses shows that you do deny the rapes that happened on October 7th. In fact, the totality of all my in fact, responses. you had promised me, and I knew you would never lie to me, that you would watch the content
context puke with me. So why don't we pull up that bit there and we can see how out of context it is. Boom, do it. Great. Someone pulling that, Dan? Oh my God. How you doing? I'm waiting for the link. You good? Am I? Oh yeah, I'm great. I don't think this is going the way you perceived it to be going, but Sure. I mean, you're reading your chat. Do you think that's the I'll most be accurate honest with way you. to... I was gonna be. I was thinking about being a lot more stern initially, but this has turned into the last conversation that we had, where I am trying to gently nudge you in the direction of sanity. Ethan, I want you to really understand. You're crazy. You're crashing out. You're hallucinating, my friend. Come sit over here. You know what I mean? Don't ignore the swastika. Ignore the accusations of working with the ADL with no credibility. Ignore being a partner. The tier list with fucking Ben Shapiro and Ethan. Come sit here. You're hallucinating. Oh, thank you so much for. You know what? Thank you, Hassan. That's so kind of you. How fucking genuine of you to take off the baby gloves. You fucking liar. I mean, this is. You are a prolific liar, bro. Where's the link? Oh God, this is amazing. Just control F for. The reason, for the record, the reason why I don't like to bring Gila into the conversation is because I'm addressing my concerns with you, and I don't think that it's appropriate for me to, extend the lens of criticism that's a to little other silly people. considering you're like, well, actually, it was Hila who influenced your opinion, the evil IDF lady. Anyway. Okay. While we're waiting for the clip. No, I got it. Deny the okay. violent rapes that took place. That is way beyond the pale. I'm grabbing another soda, but I'm hearing you. There is one instance in captivity. Chair react. That we have. I'm not going to let you chair react to me, buddy. You grab that Dr. Pepper. I'll wait. No, I said I'm listening to you. Don't worry. I was just grabbing another soda. Go ahead. On the pale. There is one instance in Did you put a captivity. Hamas headband on me? I sure did. There is one instance in captivity that we have actually gotten verifiable evidence on. Beyond that, the systematized mass rapes that Hamas dealt on October 7, not a single bit of that has been verified. And people still run with it over and over and over again. Many young people who are simply attending a music festival. Women were horribly raped. I can't see myself, by the way, As if I you're showing my said, reaction. You're giggling. You're giggling. It's so funny. Has a right to defend No, I'm not itself. giggling. I'm sure are. Bro, what rapes did Hamas do? What are you talking about? What rapes did Hamas Stop do? Anti-Semitism account that considered me to be anti-Semite of the week has also been hallucinating rapes once again, doing rape fantasies once again because they're fucking mentally ill. Hamas has committed. That's something you go to a lot. You notice that? Call What? people mentally ill. Find that odd. Probably should revise that. I don't know if that's kosher for leftist values. Horrific acts I'm of not sexual exactly violence. I'm not exactly doing a lot of stuff that's kosher for leftist values in okay, general. so you have no problem weaponizing mental health. I don't. When someone is hallucinating, I think it's appropriate to say that. By your authority, I will decide who's hallucinating. Hassan. Men and girls. Watch this. Horrific acts of sexual violence. Ethan. And took. Hassan, I am so sorry. You promised that we would watch this. I pulled it up. Now sit silently and enjoy. Okay, but I got Hamas the point. You're has saying that like committed you're horrific showing acts of clips sexual of me. violence You're showing clips of and me took saying that Women someone and girls, is. men and boys. This is slaughtered unbelievable. After enduring sexual violence. The deadliest day for the Jewish people. Doesn't matter if fucking rapes happen on October 7. Like that doesn't change the dynamic for me even this much. So that's the other part of this problem that many people that can't contend with. Like, I can't believe how quickly leftists go from believe all women to Pixar didn't happen. There you go, Hassan. What do you got? Pixar didn't happen. That's great commentary, by the way. Okay. I mean, so, it's pretty apt. Okay, so let's talk about it. You did actually. I'm surprised. You did actually show my findings on the UN committee report that came out. The one that you misrepresent continually. That you fucking continually lie about the conclusion. Report. Wait, what did I misrepresent about the Go UN ahead, you preliminary report? tell me what it said. The UN preliminary report was not an investigative report.
like, for example, the investigative report that came out about Israel's systematized sexual assaults that was 49 pages long. Horrible. What a horrible thing that was. Yeah. Unironically. Absolutely. Just unacceptable. The level of evidence in a preliminary report is only enough to actually create an actual investigation. The problem is Israel has denied an actual investigation to take place. Israel has told the United Nations that they are not allowed to do an actual investigation and to simply listen to what they have to say. Now, not only is Israel... There are literally women who have said, I was raped. Do you feel like the Israeli government lies? Do you? A lot? I mean, all governments lie. I'm not going to defend Israel. I agree. You said, I agree. You said, but you Israel, said there's Israel women that certainly come out and lies said, a lot, I right? was raped. What? There are women on the record, on video, Women. saying I was raped. Like you're saying, you're saying there are multiple women that are on the record saying I was raped. Correct. Yeah. There is, as far as I understand, Well, you should one instance Well, of in course, captivity. as far It as is you not understand, because you don't give a systematized fuck mass about the rape reality directed by of Hamas. it. There's What? Well, of course, that's think as far there's as you only can been conclude, one? because you don't give a fuck about the truth. You just Wait, want to do propaganda, Ethan, remember? Ethan. Hassan, please, calm down. Okay. You're getting worked up. I don't know why you're Whoa. behaving in such a childish manner when we I are am not. actually talking about finally some serious stuff. Okay? Well, okay. Okay. In terms of the UN preliminary report and the findings. So the women were lying? Okay. There is a clear-cut lack of evidence for any forensic examination to take place due to the incompetence of the Israeli government and specifically the organization Zakah that spent most of its time in the immediate aftermath of October 7 taking bodies out of body bags and putting them into Zakah branded body bags. This was reported by Haaretz as well. They polluted the evidence pool. Okay? That's number one. Number two. Hey, Nate. Numerous people that came out and offered eyewitness testimony have since then been discredited, also according to Haaretz reporting. Which article? Oh, jeez. What's the Haaretz article that accuses victims of sexual assault of lying about it? Go ahead and link me that one. And by the way, while you look for that... No, not victims of sexual assault, Ethan. I'm using my words very carefully. Right. Not of course, victims I remember of you do sexual that. assault. Not victims of sexual assault. Eyewitness testimony initially provided that led people to believe that there were sexual assaults that were taking place. Show me the source. Were then discredited. Show me the source. By the way, Hassan, while you look for that, I'm assuming that you're quoting the UN Representative Secretary General on Sexual Violence and Conflicts report, right? This is one everyone refers to. Now, are you aware how these kind of papers work? They do a very precise conclusion at the end that summarizes the main thesis and points driven home in the article. That's what the conclusion is. Let me read it for you. Overall, based on the totality of information gathered from multiple and independent sources at different locations, there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence occurred at several locations across the Gaza periphery, including in the form of rape, gang rape, during the October 7th, 2023 attack. Credible, circumstantial information which may be indicative of some forms of sexual violence, including genital mutilation, sexualized torture, cruel, inhuman, and degrading treatment was also gathered. Okay, perfect. Thank you. So I'm gonna walk you Are through they this real quick. hallucinating? No. So no, you just don't know what words mean. So credible circumstantial evidence. Do you know what that means? It means that there's, yeah, of course. Credible circumstantial evidence is not a substitute for forensic evidence. Credible That's why I said Pixar didn't happen, bro. Is not You need enough rape to kits. prosecute. Hassan needs Credible rape kits. circumstantial evidence is not enough. Pixar didn't happen, right? Prosecute Really? rape, which is precisely the reason why the Israeli prosecutors themselves have said that in the absence of a singular victim coming out, and also with all of the forensic evidence that has been tarnished already. Show me evidence for anything you're saying. What? It's not. Show me evidence for anything you're claiming that isn't some unhinged freak on Twitter. How do you believe all defend that? women? I Hey, don't know. Hey, are we believing all women unless they're Israeli? Right after October 7th Hamas attack in Israel, Zakah, the disaster victim identification volunteers, were among the first civilians
responding on the scene. Zaka is an Israeli rescue and recovery organization primarily Jesus staffed by Christ. ultra-Orthodox Jewish volunteers, known for their work in collecting human remains for proper burial according to Jewish law. I think what happened is, a lot of what happened is that, well, obviously you don't rape someone and then keep them alive, right? So most of them were murdered, and a lot of the forensic evidence... I'm sending Dan the PBS article about how 2 debunked accounts of sexual violence on October 7th fueled a global dispute over Israel-Hamas war. This is from May 22nd, 2022. Yeah. This is about the witness testimony that was discredited. Okay, But so even if one account was discredited, there's many. no, it's not one account; it's 2 accounts. But the rest There's of the way more than 2 accounts. What am I? What? Hey, Hassan, you know what you're doing? You're like, this girl lied about being raped, therefore all these women need to be questioned. That's actually what you're doing. You're saying Pixar didn't happen. I don't believe women if they're Israeli. Can you point me to actual to victims that came out? Yes. Because as far as I understand, Israeli police have asked victims and witnesses to testify about Hamas and sexual violence in the aftermath of October 7, and it seems like their investigations were inconclusive because by the admission of the Israeli show me evidence of anything you're saying. They openly said that there were no victims that came out. Yeah, let me guess. You read it on Haaretz. You don't wait. Do you think that Haaretz is not a credible institution no, it is, but of you journalism at this point? No, but you guys lean on that. You just lie about what it says because What do it you mean, sounds you credible. Guys? Who is you guys? You and all of your fucking dumbass cohorts that do the same typical rhetorical tools to just say whatever the fuck you want without ever having to back it up or knowing what you're talking about in the least bit. So show me the evidence. Haaretz boy. I sent Swastika boy. Narratives, and also here is the Israeli prosecutor Morangitz has acknowledged that 15 months after the events of October 7, 2023, Israel has still not identified any victims in which a case can be brought against an alleged perpetrator of a sexual attack. They're all dead. The admission is in line with a complete lack of any credible evidence regarding incidents of sexual violence, which is particularly notable when these claimed. I don't know what this is. I don't know what this foundation is, but there is news reporting on this. I don't know why someone sent me this link of this. Do you think what is your point? What you said doesn't change anything. You're talking about. Do you think that they raped people and then didn't kill them? You said that there are victims. Can you give me the names of the victims? Yes. I will. First of all, I am not in the business of denying rape. If there are victims that have come forward in this process, I will play it for you. As I've said, there was an instance of sexual assault that took place in captivity, and it was not the systematized rape that was directed by Hamas, as the New York Times' erroneous reporting that did not meet its own standard, its own editorial standard, as a matter of fact, written by a person who literally was taken off the editorial board, taken off the actual paper for some of her insane tweets about Gaza. None of these, there's a lot of stories surrounding this, but I'm not in the business of fucking denying rape. So if you have only if there's credible evidence, please present it, and I will admit that I'm wrong. Give me the names. Yeah. There's a video. Hold on. Is the video from Screams Without Violence? Is that where you're Is that where you're gonna present? No, it's not from that. There's one recently of a woman testifying. I think it was either in the UN or to Congress. She's sitting on a bench. She's talking to a mic, and she's speaking in English. Yeah, we'll get there. But I mean, what's your problem with Sheryl Sandberg's documentary? Sheryl Sandberg has also been accused of sexual harassment herself, but outside of that, what the fuck does that have to do with what's written in her documentary? Her documentary is basically the unsubstantiated claims that some of which were directly found to be incorrect. But not only is it unsubstantiated claims, it's just a recycling of the same Screams Without Violence, the Screams Without Words article that the New York Times wrote that didn't even meet its own editorial standard. Okay? We're having this conversation. You seemingly act like you care about sexual violence taking place against Israelis. Meanwhile, one of the hostages that actually was returned in the early stages did get raped by an Israeli fitness instructor.
You know, I have not seen you talk about that. I have not seen you talk about why the would I talk Israeli about pro-rape a crime riots that took place. Israeli did unrelated to the conflict? Israel Do you had find it a interesting? January There's something 6th that I style. Israel had a January 6th style Yeah, that has nothing to do with it. pro-rape riot where a bunch of rabid right-wing. Do you think I'm defending settlers this? Why you? went I'm not defending to this. the prosecutor's office and forcibly, with guns, took out 6 concentration camp prison guards from the Sede Taman facility that had actually raped numerous Palestinians on camera. Are you done CCTV grandstanding? footage, Here's a including victim. one that they raped to Are death. you done? Here's a victim you asked for. Here we go. This is from. I think there was an even more recent one than this, but. Just totally ignored everything he said. Let me unmute. Unable to move and had to ask for permission to use the bathroom. In that house, I was sexually assaulted by the Hamas terrorist who had guarded me. He forced me to go to the shower and entered the room, pointed his gun at me. He was breathing heavily and had a monstrous beast-like face. He meticulously planned his assault, scheming and waiting for the moment to have his way. He kept asking me private sexual Where's the questions pictures? while sitting next to me in his underwear, I don't know if we can lifting believe my this. shirt, touching me, and constantly asking me when my period would be. Sorry, just to butt in here. Are she lying wait, yet or hold no? on. Is she lying or hallucinating? Ethan, have I ever said that rapes did not take place? Well, you at see- least according to one credible personal testimony in captivity, not on October 7, but in captivity. Kind of, yeah. Yes. Over. You're doing it right now. What do you mean? I know kind exactly what he was Ethan, planning to Ethan, do. You And literally yet I couldn't do featured- anything to prevent Wait, it. pause it for a second. No. I was Listen to what she has utterly to say, helpless. Hassan. When the assault was over, Hassan, don't silence her. Let her fucking talk. No, because you're acting like this never happened, that it's exaggerated, that mentioning my everybody's lying, acknowledgement that in the Israelis video are just that you inherently played. evil monsters that are responsible for everything bad that's ever Ethan, happened. you Listen to her. acknowledge- cry Ethan, or to be you sad. Listen to her words. I had no one to comfort me and was forced to act nice Listen to the person who had just words. sexually Listen to this assaulted me victim. Show her some respect, Hassan. in a horrifying way. Oh, there's gonna be another one. Lie that I don't think about Yeah, it's what gross. that terrible man did to It me. is. You're. We were held you're in such Show inhumane respect, bro. conditions. brother. That No is person, fucking no person gross. should ever be subjected Dan, to pull such the brutal fucking and plug on this. ruthless Holy shit. treatment. Now, You really have no problem speaking over a rape victim when they're Israeli. Dude, you don't give a fuck about rape. Look, what are you doing? Now Look at- he's look at getting what you're mad. doing. I never said that no one ever got sexually assaulted in First captivity male in the rape hands of the survivor of Hamas on militant. October I 7th. literally said in. That'll do some damage. In the video, A man in the who was video stripped naked that and you raped by showed Hamas on from October your 7th context nuke, has in revealed the for the video first that time you how he was showed found from now and he's mad. He humiliated didn't even as his say it murderous the other rapist way. laughed. The victim, only identified as Initial D, Oh. was the first man to speak about the sexual assault he and others experienced when Hamas elite the Nakba unit massacred, kidnapped, and raped innocent people enjoying the Supernova music festival. They pin you down to the ground,
You try to resist. They take off your clothes, laugh at you, humiliate you, spit on you. Yep. Said the victim who's Okay. hold on. Okay, listen to me. Listen to my. Those trades are so fucking unlucky. I could have won that easily. That was so unlucky. My They words touch my very private carefully, parts, they because rape you're not going through this in a dignified way, and I think it's very gross. What you're doing sure. here is simply weaponizing Bro, a victim you are so as a pathetic. fucking prop, a victim that I also acknowledged. Okay? Silence. And you know In I new acknowledged footage, it because you posted it in your video that Here it you is. just showed me. Here's the clip. reveals that sexual assault and rape was a regular component of the life as a hostage in Gaza. Doesn't matter if fucking rapes happen on October 7th. Hassan, maybe you would like to call her a liar. Please, go right ahead. You're doing it matter if in the fucking video, rapes happen ironically. on October 7th. There are dozens of testimonies from witnesses, most of who Dozens were in of hiding testimonies. and heard. Oh, or yeah. That's Ethan, a lie. Are you denying that? You And said each in the beginning, I'm going to use my words very carefully there's here. more In the stories beginning, coming you out. said There's on a October UN 7th, report. there were numerous victims of sexual violence. That you said, not me, you said that there were numerous victims of sexual violence that actually came. Dus Undead, Quillbor. Die Quillbor die wij gingen met Greba was gewoon zo shit. Ja, we hadden gewoon bad luck, though. Echt heel erg bad luck. We hadden allebei geen Beetle stacker gevonden überhaupt. We hebben helemaal niks gevonden. Ik had like 1 rover gezien en 1 mana saber. Ik had 2 mana sabers in 1 shot, maar ik dacht van ja. Ja, ik ben al half Quillbor, weet je. Wil je nog gaan overstappen? Geen Undead. Wat heb jij? Jij hebt een Undead, nice. Yes. Ja, nog gewoon de Quillbor zou ik doen. Came forward. Misschien als ik een Grave Narrator heb en jij ook. Dat zal wel insane zijn. Holy shit. Ja, dat zou echt goed zijn. Dan moeten we wel voor de, waarschijnlijk de respawn beeld gaan. Dat heet Kijk, ook op het shit. moment dat, zelfs al ben ik geen Undead, jij wel, als een van ons een Grave Narrator krijgt, moet die andere gewoon direct switchen naar Undead, zodat ze allemaal Undead geven aan elkaar. Ja. Dan kunnen we onze bord heel snel vullen. Maar het is moeilijk om goed damage te stacken. Je hebt like Anubarak nodig, met Reborn en like Rivenders en zo. Dat is wat je nodig hebt. Ja. Anders kan je heel moeilijk damage stacken.
Nou, we hebben nu niet heel veel damage nodig bij het begin, want je hebt deze al. Je hebt al Ja, kijk hoe 1 anders. damage nu gestekt en 3 een paar HP. Wat die andere doet heeft niks. Broek kan even niks. Hij is AFK. Nou, dan gaan we waarschijnlijk surrenderen. Hoe eerste turn X hebben is niet het einde van de wereld. Nee, dat is natuurlijk niet. Vooral de Rubian Deathstormer nodig. Ik hoop dat ik een Rubian Deathstormer shop krijg en die spel, die tier 2 spel, die 2 kost, dat je een andere unit krijgt van die tier en dan gooi ik hem op mijn bonet en dan krijg ik er nog één. Wow. Dat zou ook iets zijn. Met Naga is dat leuk om te doen als je dan die ene krijgt, die Whistler, weet je. En dan krijg je nog een keer die Whistler eruit, omdat je avoid. Je krijgt die... Je speelt die spel op een Naga, dan krijg je die Whistler eruit. Speel je die Whistler, krijg je weer die spel, speel je hem weer op de Naga en dan krijg je weer een Whistler. Daar heb ik toen Dat is super leuk inderdaad, ja. 3 keer gehad, dat was echt crazy. Well, nice, double damage. Hahaha. Nog even wel een goede undead. Oeh, ik heb hier dubbel Quillbar. Ik heb ook die Quillbar. Ja, Zou ik die gewoon halen, die Quillbar? Ja, want het is gewoon sterk voor nu. Ja. Ik wil op zich ook wel. Oh, shit. Misschien kan ik hem maar wat geven, ja. Ik had nog een gold over. Ik heb een gold in mijn hand eigenlijk. Ja, daar heb je ook in je shop. Ik haal die wel volgende turn dan. Ja. Of zal ik het die turn daarna halen? Misschien beter die turn daarna. Of ik geef je deze coin volgende turn en dan verkoop je deze. Die verkoop je dan. En dan heb je net genoeg gold. Is dat zo? Dan krijg je een tier 4. En dan als het er een narrator uitkomt, dan is het gelijk waard eigenlijk. Ja, maar overleeft het gewoon echt stuk. Oh, we hebben wel gewonnen. Wat? En die guys die erin gaan. Ja. Maar eerst tieren dus en dan eentje kopen ofzo? Ja, doe dat maar. Dan hebben we die coin voor je nodig. Of je koopt die spel en dan koop je het gewoon volgende turn. Wat je kan doen is, jij kan deze en deze en dan kan je die coin aan me geven, gratis. Ja, dat is het kan te denken. Maar dan ga je deze dan verkopen. Is dat het wel waard om hem te verkopen nu? Of... Ja, ik ga die Warlord, deze halen eerst. Is het waard, denk je? Of zou ik Denk gewoon wel, deze dan heb ik halen nog en dan kan je die tand halen of zo. En dan volgende turn kan je ze alle 3 halen of niet? Oh nee, daar heb je niet genoeg naar, maar ik geef hem op. Dit is het beste is, ja, want daar krijg je gewoon meer shit uit. Ja. En dan next turn op tier 4 rollen. En hopelijk... Deze zijn ook perfect hoor, deze units. Voor Undead build, ook nog steeds. Ja. Voor nu. Onze trinket wordt waarschijnlijk wel Quillbar, maar dat is ook niet erg. Dus zo'n Death Rattle, weet je, dat je bloodjumps krijgt ofzo. Die is best goed. Oh, en het killt hem gelijk ook. Echt sick. Je gaat deze wel verliezen, deze guy is heel sterk ofzo. Ik win deze. Oh nee, time. Oh nee, niet. Ja, bad rate. Ik hoopte dat ik nog die recht had gekild, die. Oh jij bent al bij het einde ofzo? Ja. Ik zie jou tegen die dus. Ik zie jou tegen deze dude nu. I don't know. Je bent aan het... Even kijken hoor. Ik denk dat je dit al wint, ja. Ja, deze win je. Je hebt al gewonnen. Oh, je zou zo spreken. Jij bent andersom aan het spreken. Ik was de eerste, je bent de tweede. Ja. Maar je zei het alsof ik nu aan het vechten was. Oh, nou. Kom op, krijg een narrator eruit. Neem deze anders. Die is wel goed. Dan als we nog een triple krijgen, dan krijg je tenminste goede shit. Wat ik zou kunnen doen hier, is deze Disguised Grave Robber op deze gooien. Dan heb ik in één keer heel veel undead. Of ik koop Lasso en dan ga ik gewoon naar de volgende shop. Nou, ik had het niet moeten doen. Please patient. Yes. Wil je deze op je bord hebben? Ik heb niet echt veel plek meer. Ah, eigenlijk maakt niet uit. Nou, het is ongeveer de same.
Nou, kijken wat we drinken te krijgen. Die pip is best wel nice, die first mate pip. So I ask you for names of the numerous victims of sexual violence Showing you on people. October 7. Because wait, hold on, I hold on, never hold on. said that You're there saying was only- no Hij Wait, heeft what? net als extra time. Nice. Oh no, dan gaat hij 3 boom daarop gooien, dat is echt kut. Precies wat we niet wouden. Ja. Damn, gelijk je 18 dood. Die had echt nodig tegen die sterke dude. Nou, weer waar. Nee. Oh, wow. Jouw unit is zo sterk, lol. Holy shit. Easy. Er komen er weer 2 bij. Boom. Wij zijn alleen al wel tier 3 en wij zijn ook tier 3. Okay. Gaan we een triple reward weer krijgen voor jou. Ik heb een first mate pip tier hier. 2 niet meer? Ik denk dat het wel goed is. Ik ga dat zo de tier 6 nemen? Nee, ik dan kan beter bobblehead ook nemen, ja. Dus denk ik beter. Ja, bobblehead. Ja, die is heel goed. Ik heb die pip voor je nog een keer, oké? Kan je tier up? Nog? Ja. Dan krijg je 2 tier dingen zo. Hoge tiers. Deze is heel goed. Als jij die niet wilt, dan wil ik hem wel, hoor. Ik wil hem op zich hoor. Deze is ook heel goed. Oh. Daarom, zou ik die, maar ik kan ook deze halen. Ja, kan ook. Dan hebben we dat meer kaarten. Dat is ook goed. Ik vind beide goed. Oh, nice. Generator, Oh my god. Eigenlijk moet je hem nu al halen. Nou, voor wat? Ik kan Nou. deze, en dan kan ik deze 2 verkopen. Ja, terwijl ik kan nog wel. En misschien kun jij nog iets verkopen. Jij kan nog iets overgeven. Verkoop je PC Scout? Nee, ik heb al wat overgegooid. I mean, ik kan het doen. Ja, ik kan het wel doen. Ik kan het wel doen, ja. Hier, ik krijg ook gelijk taunt erbij. Nog nuttig ook. Oh my god. Een taunt like deze shit of zo. En misschien die horse ook, ja. Oh my god. Deze moet je helemaal links zetten. Deze. Helemaal links. Helemaal links, not rechts. Want als nou de 2 keer die glow cullets worden gesniped, dan heb je net 1 plek niet. Ja, toch. Nee, Oké, als die dood ging nu, die hit, dan had je net geen plek. Dus als die meest linker nu doodgaat, dan had je geen plek. Ja, nice, echt goede trade. Nice, goede trade. Het is echt goed dat je je PC kaart hebt verkocht hoor. Je hebt nu al 2 kaarten gegeven. Ja, daarom. Ik moet tier up snel gaan. Want het ligt aan mijn tier welke units ik krijg. Nou. Hij is dood net voor de laatste. Die trade jongen. Kom fuck die. Yes. Oh ja, is dat. Wow, I killed die lol. Rip hem. Zoom. We moesten veel shit verkopen vorige turn, maar het was het waard. Ik tier. Oef, ik heb al 2 goeie eigenlijk. Ja. Ik ga tier up. Oh ja, best wel goed, ja. Maar ook weer niet zo heel goed. Dan krijg ik Enchanter. Ik heb hier nog één, maar ik kan beter denk ik... Ik kan die Morris geven, dan kan ik God krijgen. I don't know. Ik kan ook die Wellwisher doen, dan krijgen we nog meer kaarten. Ja, ik denk beter die Wallwisher momenteel. Wil jij die hebben? Die Wellwisher? Ja. Kunnen we misschien Ik hem guess ook, kan wel. kunnen we misschien ook trippelen. Oh ja, ik geef die generator aan jou. Jij spant heel veel meer zit of niet? Ja, ik denk het wel. Maar ik ben tier 5, dus dan geef je ook mij een tier, toch? Ja. Ja, dan krijg je deze nog van mij. Oké, we moeten gewoon heel snel even een andere generator vinden. Echt Ik heb het verkeerd geplaatst van mij ook. Shit. Oh my god, dit spant zoveel shit. Please, niet die generator doodgaan. Oké. Holy shit, holy shit, holy shit. Nou is een space. Oh,
Ja. Oké, nou ja, er gaan nog een heleboel dood. Er gaat nog eentje erbij. Oké, dat was Max. No space. Oh no, ik krijg quillbore, what the fuck. Oh, jij hebt meer quillbore. Ja. Zeg, die ene quillbore is wel goed op zich, die andere ga ik gewoon verkopen en dan die deadswarmer. Ik ga gewoon, ja. Misschien heb je like een mix, 50-50, want je hebt ook een Nerubium in één keer in je hand. Dus je hebt like half-half. Ja. We hebben wel nog hard gewonnen nog steeds. Ja, wel unlucky. Al die gold, al die units weg. I mean, wasted. Misschien moet je wel quillbore gaan. Dat is misschien wel beter ook. Is dat zo? Ja, het is moeilijk om dingen te stacken, inderdaad. Ik kan weer tieren. Ja. Tieren gewoon hier. Ik denk dat je beter quillbore kan gaan, eerlijk gezegd. Ja? Ja, want je hebt ook deze al. Dan kan je heel goed mee stacken, HP. Oh my god, en deze shit, ook. Ja, echt, hè? Haal gewoon die 2 Royal Wishers ook weg. Ik denk die wel is nog niet. Ik haal deze wel weg. Ja, doe maar. Ik had die Wall Wishers al gehaald zelf. Je wilt gewoon nu meer stacken. Misschien kan je nog iets vinden ook. Ja. Maar misschien kan je ook nog wat vinden in de shop als je 1 keer rerolt. 3 little quillbores. Wow. Die heb je ook nodig voor die beeld. Voor elke quillbore beeld trouwens. Ik kan eigenlijk een gold krijgen zometeen als ik die Grave koop om die Blancy. En dan krijg ik een gold zometeen. Ja. Kan je ook nu doen. Verkoop gewoon deze, ja. Die. Dat kan nog niet. Ik koop al gewoon deze voor nu. Oké. En dan freeze ik dit. Oké. Buff je meest recht. Dit is wel goed. Dit is misschien wel goed, ja, dat ja, Grave. Ik moet ook nog steeds een Grave krijgen dan. Grave werkt ook gewoon voor mijn beeld, bijna net zo goed als jouw beeld. Allemaal 1 HP hebben, hè? Ja, maar wat een fucking homo dat die killt. Nee, moet die 2 Moro's denk ik gaan plaatsen. Ja. Ik het ook. Maar kijk wat hij heeft dan. Ja, ik weet het. Hij heeft die advance ding. Een extra trein. Ja, en hij heeft ook die advance ding. Want een lucky pit, hij heeft alle kaarten die wij nodig hebben. I know. Hij heeft ook al 2 Anoops en ik heb er nog 0. Dus ik kan geen damage stacken. Hij heeft al... 2 Anoops met Reborn en... Hij heeft al 16, ja. Hij heeft al 16 damage gestackt. Hoe ga ik dit inhalen? Ik kan hem nooit meer inhalen. Ik moet voor de Catacombs Crasher build gaan dan met Riven daar. Whenever a friendly Quillbore dies, summon a golem with stats equal to its platoons. Die is wel goed. Die is inderdaad heel goed, ja. Skip this turn en ook gewoon een 30. Deze is heel goed. Ja. Nou. Die heb je ook nodig. Come on, game. Ik weet niet hoe jij die Undead Beast of niet. Undead Beast? Ja, die heb ik nodig. Die Sinner Blancy. Ja, graag. Die kan ik goed gebruiken voor mijn beeld. Wil je hem opstaan? Ja. Ik ga 1 Roos. Oh nee, ik ga deze verkopen. Dat is beter. Ik ga 26 HP en die geven. Wat zal ik het geven? Oh yes. Nog een Catacombs Crasher heb ik gevonden. Zo. Oeh. Ik heb Riven daar nou nog nu.
Sorry dat het niet doodging. Jammer dat die niet doodging. Hij wordt gevakt totdat hij eerst niet doodging. Should you wash meat before cooking it? Absolutely not. Why? Did someone say so? Yeah, in your roast chicken video, the comments say you should wash it before cooking it for hygiene purposes. That's a really bad idea. First, all meat contains bacteria, health, and health. And that's why we cook it. Once the meat is cooked to a safe temperature, everything's cooled off. You don't need to do anything else. And as long as you didn't drop the meat or contaminate it yourself, don't wash it. And it's a really bad idea. I'll show you why. For example, Ik wist niet dat het zo werkte, dat die Wat? als je een undead killt en dat je dan attack krijgt voor alle undeads. Ik dacht altijd alleen maar de undead die je op je bord hebt. Boetjering of zo. Oh nee, het is gewoon permanent. Oh, ik heb een idee. Nog 3 little crowbar. Ik haal deze nu al weg. Ik haal prickly pijper weg, denk ik. Als je zo'n... Oh, deze twee heb je allebei nodig. Ook. Ja, weet ik. Oh shit. Ik haal die elder weg, denk ik. Het is niet zo heel goed. 5 gold. Ja. Is dat niet goed? Ik denk het niet. Ja, die is niet zo goed. Wil je deze hebben? Deze is eigenlijk een betere versie van deze dan deze. Deze heeft 2 respawns, deze heeft maar 1, maar deze heeft met de stats van de crowbar. Dus deze is eigenlijk de betere versie. Oh, nice one heb je daar in je shop. Dat is bijna wel hebben, maar... Ik kan hem niet halen alleen. Ik weet echt niet waarom ik zoveel verkoop. Ik kan niet eens kopen. Ja, dit stekt toch niet die niet-link gewoon. Holy shit, jouw bord zegt insane nu. Ik zit te denken, misschien is het waard voor jou. Want wie gaat tegen wie? Wie gaat als eerste? Ik ga als eerste, oké. Anders had ik gezegd, misschien wil je deze verkopen gewoon om deze nog erbij te halen. Maar boeit niet echt. Nog niet. Maar misschien kan je wel deze halen. Ik weet niet of die gems het waard zijn. Hoeveel geef je gems nu? 5 of zo. Oh, minst bijzonder is eigenlijk. Hopelijk hit ik een goeie met deze. Die 21 HP. Yes. Kan ik nog een klein beetje stekken. Ah, hij is nog best wel sterk deze Doja ook. Dat is mooi. Ja, krijg je tenminste nog wat units. Maar anders laat hij niet perfect. Echt ja. Oké, dat is goed. Links. Yes. Ik kreeg nog net 1 extra. Lol. Holy shit, max. Eigenlijk max units gekregen weer. Hopelijk een paar goeie. Ik hoop het ook. Hopelijk in Lidl 3 Coolbors en ook nog zo'n Needling Kroon. Als je die 2 gold hebt, dan heb je gelijk plek. Misschien ook nog 2 Corrupted Bristlers zou ook nice zijn. Oh nee, ik heb niet echt gekeken wat ik nodig had. 1 Poki. En ook deze. Oh, die heb je net gekocht. Oh, Bristelbach en ook iets anders. Bristelbach is een hele goeie, ja.
Ik heb hier nog een Brusselbach Oh ja, ook. weghalen. Laat me even kijken hoor, ik help je wel. Welke ik zou weghalen is deze sowieso. Die heb je niet nodig. En dan kan je even plek maken. Voor alles plaatsen en verkoop en zo. Deze wil je sowieso hebben, ja. Drakai ook, denk ik. Nu eigenlijk niet. Nee. Je hebt geen drukkerij nodig. Plaats nog dia. Deze. En... Honestly, ik zou denk ik de Poki plaatsen voor nu, want we ownen nu toch nog. Zo even één, maar... Ja. Nog een foodie. Oeh, die Deathly heb ik er ook. Ik zou eigenlijk deze dingen gewoon weghalen. Of de Pokies, een van de twee, maar ik beter deze. Denk beter Nee, deze. ook deze denk ik beter. Ik zou wel iets van pakken, heb ik nog niet. Ja. Is jou die Deadly Striker? Ja, kan je eerst deze kopen en plaatsen. En dan kan je die Deathly nog aan naar mij toe sturen ook. Zo ja. En dan waarschijnlijk wil je de Bristolbach hebben voor nu. I don't cry much. Het jammer van jouw beeld is zo met die Grave Narrator dat het niet zo heel goed stekt met Grave Narrator. Ja, klopt. Maar ik heb nog niet, Golden. ik heb nog niet mijn Rivendare en zo, dus het maakt nog niet uit. Ik kan me, hij moet 3 keer triggeren om, nou eigenlijk 4 keer om mijn max te stekken. Op mijn, ja, op mijn bord, op mijn scherm, is jouw bord heel klein. Moet kijken. Maar ik hoop wel dat je weet dat de Undead waar we tegen gaan, hij heeft 100 of 200 attack al. Wat? Oh, hij is wel een beetje klein, ja. Ja. Die guy waar we tegen gaan is 200 attack. Ja, ik weet. Ik ben super weak. Kan waarschijnlijk 30 damage krijgen. Wow. Maar die twee pokers gaan we wel helpen als het overleven. Gelukkig heeft hij geen cleave. Maar had die andere eerst moeten plaatsen. Nou, deze dude heeft wel echt heel veel. Hopelijk heet hij je linkermeest eerst. Yes! Ik denk dat het heel veel uitmaakt. Ja, want hij is niet doodgegaan, shit. Oké. Je hebt me een golden gegeven tenminste. Een golden corrupted bristler. Goed, hè? Dat is wel goed. Als ik die gold heb, we zijn nog niet dood toch? Dat is nice. Een Rivendare, die heb ik wel nodig, ja. Rivendare heb ik wel nodig, ja. Ik ook. Maar jij ook. Jij meer momenteel, want jij doet veel meer damage dan mij. Oh, nice, ik heb Bristolbach gold ook. Oh, nice. Oh, Poké gold ook. Nice. Nice. I think I'm fucked. Ik denk dat ik gewoon scam moet vinden, maybe. Honestly, misschien is dat het beste. Ik zal deze sowieso tand geven. Deze. Ik moet sowieso Rivendare plaatsen. Ik zal eerst deze plaatsen. Ik kan er iets gold maken. Je hebt niks om een goal te maken. Oh ja, die meest linker.
Maar ik kan niet plaatsen. Welke is linker? Deze als ik die zou kopen en die gold maken. Oh, die bonker, ja. Zo plaatsen het zo. Ja. Laat mij eerst gaan, please. Gewoon poetsen echt helemaal niks. Nou, hij staat eerst zwak. Die link gaat nu waarschijnlijk niet dood. Maar ja. Al die kreten drinken die ik nu heb is echt goed. Niet de beste mag killen. Ja. Zo kwam daar niks uit, het vak. Omdat er geen plek is. Shit, it's not enough. Het is echt Als ik nog fijn. iets kan killen. Nee, het is nog steeds te veel, denk ik. 4, 8, 12. Ik moet nog eentje killen en overleven we Lukt het. niet, lukt niet. Het is onmogelijk. Zelfs met die hits. Oh, we overleven nog steeds. Hij had tier 4 nog steeds, dan boven. Als hij tier 5 was of tier 6, dan overleven. Yes, ik krijg 2 gold. Holy shit. Beide die ik echt gold nodig had. Heb je nog een internal summoner nodig of niet? Nee. Ik heb dingen nodig, like Catacomb Treasure en Rivendare en zo. Ik heb hier nog een Three Little Cobras. Die heb je nog een keer nodig, denk ik. Ja, die wil ik op zich wel. Ja. Nog een bristlebag ook. Dan kan je je pookje weghalen. Dan winnen we denk ik wel. Oh, echt hè? Die pet ook ga je. Ik kan nog iets vinden misschien. Nog een Rivendare hier. Ja, haal hem ook. Als je het kan. Ik ga geen aan jou, oké? Oké. Dat kan mij wel helpen, ja. Oh shit. Hij heeft alles God, alles reborn. Hoe heeft hij die allemaal God gebouwd? Hoezo, hoe vindt hij er zoveel? Is het niet heel erg luck-based om die God of die hele te vinden? Oh, is het omdat hij de hele tijd Keltis krijgt? Ja. Ik kan hem gewoon dupen. Ik krijg maar echt 1 unit, zo shit. 2 units. Ah, je hebt te weinig respawn. Nee, Ja. Keba is dit niet de perfecte build, maar... Nee, klopt. Maar ik kon nooit meer zijn damage inhalen, weet je. Dat was het probleem. Nee, die link gaat nu niet dood. Hij is te sterk. Ja. Waarom ga je als eerste staan? Als jij 1 unit had gekilld, oh my god. Dat Oh, pakt me nou. echt nu heel hard. Ja, hij moet echt een goede hitten. Anders... Oh, we zijn fucked. Dat winnen we niet meer. Ja, helemaal niet met zulke trades ook. Hij gaat weer niet dood, die trillen loopwilbers. Crazy. Fuck. Winnen, dat schijnt me wel actually, wel. je wint alsnog. Zijn ze direct dood? Voor mij niet. Nee. Ik stack alleen niet echt meer. Nog een 3 little quillborn, ja. Als je nog een eentje vindt, dan kan ik een gold hebben. Nog een 3 little quilper nodig? Ja. Oké. Eigenlijk een tand. Maar... Een tand ook? Oké. Een Rivendare.
Deze heb ik ook nog steeds nodig. Triple. Of die spel die je hebt. Die goldmaakspel. Die kan ik wel gebruiken ook. Trillen de kobbers, no way. Ik heb alleen geen tandspel voor je. Dus jij moet gewoon als eerste gaan. Dat is het enige. Anders zijn we fucked. Zie je één keer hier rollen. Kom op. Oh, Nope. Wil je die Deadly Striker nog? Nope. Please, laat mij gewoon eerst, jongen. Moet hè. Jij gaat eerst tenminste. Oké, ik ga sowieso wel eerst. Maar Ik ga tegen die praten. Ik kan nog best wel wat doen tegen deze gast. Maar niet ultimately veel, maar... Ja, jij moet gewoon verliezen, zoals mijn 3 Little Cribble eerst doodgaat. Oh, echt hè? Ja. Want als jij wint... Ik verlies dan deze is denk iedereen ik van, sowieso. Ik verlies deze denk ik sowieso. Hij heeft 1400 HP, dus... Yes. En dan moet hij met zijn linker dood. Oh no, hij moet hij met zijn linker killen. No, je ripped there, no! Was goed. Ja, het maakt niet uit, nee. Als die met zijn linker voor jou maar nog één keer wordt gehit. Als die nog één keer wordt gehit, dan ga je ownen. Kom op, no! Nou heb je minder stats. Anders had hij nog meer verdubbeld. Maar je wint alsnog. Wauw. Yes. Die in-combat stacking is zo OP met Crowbar, dat is echt grappig. Kijk die stats. Ja, nog wel een perfecte game, hè. Met zijn lich en zo. Hij stopt dan misschien te snel met... I guess dit stackt wel beter. Ja, het stackt heel veel goed beter als hij de hele tijd attack had en reborn. Ja, het stackt beter. Maar ook weer niet eigenlijk, maar ook weer wel. Want hij kan wel wat 4, 8, 12, 16, 20... hij kan 7 keer 4, dat gaan ze. Hij kan 28 damage stacken elke tier. Ja, maar dat is keer 2 bedoel ik. Dat is 56 damage. Maar nu kreeg hij 7 keer 16 aan stats per turn. Ja? Ja, 7 keer 16. Hoezo 16? Omdat Oh, ze zijn allemaal gold, dus hij krijgt 8-8 en hij heeft reborn op elke. Dus per unit kan hij 16-16 steken op al zijn units. Als ik de golden ribbon daar ook had. Holy shit. Holy shit. Helemaal omdat die golems de hele tijd spanden. Dat is echt fucking OP. Ja, echt. Die Quilber beeld. Oh ja, maar ik wou gewoon een dead respawn beeld met jou gaan. Maar... Ja, maar ik kan alleen maar de rechter nemen. Zo weet ik het niet. ETC is ook cool. Scabs is ook echt cool. Ik krijg het altijd en altijd voor Snakes als ik die Divinity. Maar... Ik niet. Vind ik nog leuk. Ik heb vorige 2 keer of 3 keer dat ik heb gespeeld, kreeg ik elke keer rol ik 2 of 1. En dan was ik zo gefucked. Ik had like 4 keer 1 gerold achter elkaar of zo en ik had nog 0 gold extra gekregen. Wow. Heel snel dood. That took place. Wait, you're saying they have to have been on looked at that report. I looked at that same UN report and said that there was valid, credible, first-hand testimony on sexual assault. I wish you had the energy you have that was not on October for 7th. the Israelis raping people. As I wish you had the same energy for the fucking Palestinian terrorists raping people. I wish you had the same energy. Because I can't invent rapes. You have not given me any names. What are you showing you about? people and names. What do you mean? Oh, misschien had je die coin aan mij moeten geven. Dat ik passenger genomen. En dan die banaan gekocht. Dan had jij een 3-4. Een 5-7 had je gehad. Zo zit. Yes. Dat is best wel veel. Ajoh. Ajoh.
Banaantje, banaantje. Don't tell the others. I'm rooting for Maar een golden minion is van jouw tier toch ook? Wat? Ja, Een het golden kan van minion alles jouw zijn. tier. Het kan van alle tiers zijn. Ik heb het wel eens gekregen op tier 5, doordat ik tier 6 had gekregen tier 1. Maar kan je ook van tier 1 en tier 6 krijgen? Nee toch? Nee, het is wel in jouw lengte van jouw tier, zeg maar. Nou, ik ben wel blij dat ik die coin heb gekregen hoor, want ik kan tieren en Billy Treasure doen. Ja, dat is wel goed eigenlijk. Ik bedoel, wat wil ik überhaupt krijgen op tier 2 bijvoorbeeld? Dat wil ik niet eens. Je wilt op tier 2 zou je kunnen krijgen. I don't know. Soul Rewinder. Of maybe. Ik zit gewoon op tier 3. Gewoon tieren voor de laatste coin. Die Murloc maybe of die Undead maybe. Come on. Oké. Zal ik je doen? Wat? Wacht. Komt sowieso Burry, ja? Oké. Je kan misschien Ja, deze kan ik- over. Anders kan je kan ik misschien deze deze doen? overgooien naar mij. Deze? Ah ja, maar. Misschien wil je die Oh, over. sorry, ik wou dit doen. Yes. Dat is ook goed. I mean, hou hem gewoon, plaats hem anders. Nee, ik geef gewoon jou. En dan geef ik ook die wapspuggelen voor 100 aan jou. Maar dat kost 4 gold. Dan heb je 2 gold over. Ah, ik plaats hem eigenlijk wel gewoon. Ja. Maar ik moet tieren en die dik gaan doen. Nice count. What do you mean, what's with my to people deny and the names? suffering I don't and trauma of the understand. victim. If there are What? the Just because you victims, need your you heroes. say You know what? Nou, ik ga tieren en diggen. Yes. Nice work out there. Keep up the pressure. We gaan dus please. Oh my Fuck. God. Defense. De meeste zit die tier 1 ooit. Wow, kun je die aan mij gooien maybe anders? Dan krijg ik er 5-5 op, elke turn. Oké. Je wilt tier 2, nou, boeien. Ja, fuck it. Ik ben zo waardeloos nu, jongen. Shit. Wil je hier iets van? Maybe die vast implicator? I don't know. Nou. Misschien die Elemental Portrait ding. Want daar kan je een portrait van krijgen. Nou hebben ze ook Death Rattle effect. Ja, ik guess, geef maar. Maar ik wil hem eigenlijk niet geven, het kost te veel money. Geef hem gewoon, plaats hem gewoon zelf. En dan doe ik gewoon die. Zo. En die tier 1 spel. Zo. Ja. Oké. Ik heb wel echt een vol bord. Maar ik had ook niet gefrozen, fuck. Maar boeien. Maar waar moet ik die krijgen? Zo waardeloos. Echt hè? Maar het is ook zo bullshit. Ik haat deze unit echt die ik spel. Ik vind het echt niet leuk. Ja, ik ook niet. Want nu wil ik wil nu niet meer op klikken, weet je. Het is te veel gold wat ik daar aan moet. Omdat je garbage krijgt. Maar je kan ook echt super pro shirt krijgen, maar best krijg je gewoon garbage. No. Ik zal hem nog een keer op klikken, maar ik heb de vorige keer was het ook precies hetzelfde gedaan. Wacht hè. I've got some fresh recruits for you. Als ik een Veranas krijg? Nee. Oké. Echt hier up. Ik verkoop wel. Ik kan deze eigenlijk wel halen. Ik verkoop wel mijn bonaat ook. Hier. Nou ja, dan kan je best goed stacken. Dan moet je eigenlijk allemaal tand geven. Bewaar die tand anders voor. Want die slang ga je waarschijnlijk heel snel replacen. Maar... En dan deze vooraan zetten. Ik kan deze verkopen, deze verkopen. En gewoon die kopen. Dan krijgt hij heel veel tech erbij. Alleen als beast doodgaan. Krijgt hij Dan HP. stackt hij alvast. I mean, kan. I don't know. Is het denk ik niet waard. Ik ga het gewoon doorpakken. Want je waste 3 gold voor 1 unit, weet je? Twee Ja, units. maar hij stackt al wel. En als ik goede hate speed dingen vind, Zet dan deze heeft hij heel achteraan. veel attack. Oh my god, fuck het zo erg, jongen.
Damn. Maar ik heb nu al 3 HP gestekt, dat is wel nice. Nice. Hoeveel verliezen gingen we toch? Ja. Nou, af tenminste ik, hè. Jij misschien. Ik Je hebt 2 van die dingen uit. Kijk hoe sterk ik ben, ja. Letterlijk, wat als het gewoon een andere TT was? Ja, dan had ik een hele sterke T3 nu. Ja, en we hebben geen kans. We moeten eigenlijk sneller gaan tieren. Want ik ben best wel sterk met mijn setup momenteel. Dus je moet gewoon heel snel tieren, oké? Focus daar maar op. Nou, wou ik ook. Dan is zo dig ook beter. Oh, ik krijg een kopie van jou nou, wat heb jij? Trip voucher ga ik nemen, want dit is crap allemaal. Ik heb ook crap. Advance 2, give your minions 1-1. Get a random battle cry. Neem anders mijn kopie aan. En anders de Worn Treasure Map. Dan kon je naar het hoge tier gaan. Ja. Deze heb je eigenlijk ook nodig, shit. Wat ga ik hier doen? Wil ik een kaart kopie elke turn? Hoge tier shop. Meestal neem ik de hoge tier shop, maar... Oh wel, ja. Over 2 turns, hè? 2 turns left, ja. En wat deze. Ik hoop eigenlijk, als ik die tier 7 krijg uit de trip voucher, dan kan ik hem gewoon dupen ook met die Akali. Dat is ook insane. Oh ja. Voor nu zijn we nog een beetje sterk ook, door die 2 dagwakes. Ik krijg gewoon 10-10 elke turn. Dat is best OP. This is not going anywhere. Let's just move on. Yeah, let's just... What do you mean? You can't just I gave you move 2 on from this. This is a major point of contention. You have falsely smeared me as a rape denier when you yourself, the one evidence, you deny mass rapes happen, and you're doing it right now. The instance of sexual I violence. I just showed you 2. Ja. Oké. Damn. We hebben allebei Greater Trinket gedaan. Ja, dat is het. Maar hij gaat de tier 6 winnen over een turn of zo. Waarom krijg ik gewoon allemaal bullshit? Turn. Ik kan een gold krijgen hier zo. Of gold kan ik kan 3 gold krijgen hier zo. 2 gold. En ik summon dan ook dingen of niet, maar zo'n summon beast, ja. Ja, beast nodig. Ik ga denk gewoon die gold dingen krijgen. Ja, doe maar. Misschien kan je een goede unit voor mij vinden om te dupen ook aan het eind van mijn turn. Ik ben tier 4 ook. Als je hem aan mij geeft, dan rol ik het tier 5. Dan kan je het nog een keer doen zelfs, daarna. Ik ga deze denk ik verkopen. Wil je hier iets van? Ik vind het lastig om te zeggen. Kies jij maar wat je... Die taak, doe die taak maar. Oké. Hebben we nog een triple? Ja. Sneller. Misschien moet ik gewoon die spel dupen in plaats van. Is dat beter misschien? Ik zal hem gewoon plaatsen, dan krijg je misschien een hele goede kaart. Ik heb geen tijd meer, fuck it. Ik doe deze spel al. We vonden het er nog één. Goeie tijd. Ja. Wat zit die tijd? Deze, die Arm of the Empire, als we die hadden met die Grave House, zou ook echt insane zijn geweest tijdens het levelen. Dan waren we nooit close geweest om dood te gaan ook. Zo, BD. Ja, 1 sterke unit. Oef, hij heeft heel veel attack. Hij gaat alles one-tappen. Dus verliezen we ook. Zit die tijd? Boom.
Kill de misrechter, please. Ik blijf hangen. Doe alt 4. Dat komt niet goed uit. Inderdaad, fuck. Tier 7. Kan ik doen. Oh, fuck dat jij niet weg bent, dat is kut. Zo. Moet tieren. Deze kopen. Tieren. Kom op, game. Hurry op. Oh my god. Wat zijn mijn opties? Ik heb garbage opties. Tier 5, deze ga ik nemen. Oh my god, dit is zo garbage. Misschien moet ik overgaan naar demons. Kan ja. Ik ga over naar demons. Dan heb ik deze ook nodig, perfect. Ja. Heb jij... Wat heb jij nodig? Ik wil die brand op zich wel. Maar dat stekt niet met je Moira. Wil je niet die protagonator? Laat dan maar. Nee, hoeft niet. Ik moet heel even iets opnemen hoor. Ja. Dat.
Wauw. Ik had 1 turn nodig. That we know of up until this Just point, showed you 2. you and I both agree on. I showed you know 2. that I agree with that. You know that I've talked about it. You know No, you that I've deny acknowledged mass rapes it, happened. and yet Not that rapes happened. what? You deny that mass rapes happen, not that rapes Yes. happen. Listen to my words. Yes, I do. Okay, I do good. deny Well, there it you go. Because there is no evidence. And I just for the showed you record, 2. The clips that you used, ironically Actually, I enough, showed the you reason why I 3. say it's out of context is because at that point, I personally took a position where I said very carefully and very deliberately that mass rapes that are directed by Hamas did not happen. There was no evidence for this whatsoever. 4 survivors told authorities they were sexually assaulted on October 7th. Report. First-hand account of such crimes have been rare, as most And victims not were only- killed. How does this Hassan, happen? Report Do you follows feel- earlier wait, 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 testimony wait, from a wait, man okay. who said he was raped by terrorists at the Nova Festival. No, 4 my people shop. told authorities. Stories that they were sexually assaulted by terrorists on October 7th. Channel 12 reports. On Thursday, adding to a growing body of evidence of the systemic sexual assault committed by Hamas. Unlike most of the previous Why is evidence anybody of running sexual any defense assault on for October Hamas? 7th, which was largely based on eyewitness Why is this testimony, even the happening? Channel 12 report is notable They're because a it is based on terrorist group. first-hand accounts Sorry, of ben er victims. Ja, zo kan terug. Zag je mijn shop rol? Ja, dat is een goede shop. Ja, dat is echt. Goeie voor early. Wauw, ik krijg er nog één. Ik ga het wel nu halen ook. Of ik doe het. Ja, Ja, dat is- ik doe het nu al. Ja, gewoon nu halen. Eén zo. Ja, dan kan je nu en dan de volgende keer gewoon tieren en refresh en misschien krijg je die coin dingen gehad. Zal ik hem halen in mijn hand? Kan ook, ja. Ik krijg wel extra damage, maar. Dan kan ik wel een tier 3 rollen, dat is wel een stuk beter. Dat is 1 damage. Ja, zo. En als die weak is, zoals die vorige enemy, dan binnen we gaan. Oh, de andere dude is hier ingebleven. Oh, het is zijn tegen EFK, dus het is 1 tegen 1. Hij heeft een pirate, dan win je dat. Guaranteed gewoon. Doen. Oh nee, tussen die twee Divine Shield heeft. Dan ta je. Oké, nou. No damage at least. Yawn all you want. What is going on? First-hand testimony of such yawning. crimes has been. Ik koop al eerst deze lasso ook. Ik krijg wel goede die ik nodig heb. Oh, misschien kan je vis gaan. Ik ga denk ik deze alle 3 dingen doen. Maar ik wil even kijken wat ik eerst wil. Wow, je hebt echt een goede setup daar in je shop. Holy fuck. Nee, ik wil die Ik zou Snapjaw nemen met die vis of zo. niet die coin eerst. Ja, neem die gewoon eerst. Dan. Ik denk maar- dit is een nare shop, als ik deze beter heb. Ik vind dit wel.
Krijg al. Ik wist niet of ik hem wou kopen. Ja, tegen Tess. Ik wil gewoon tegen Tess te gaan, want die gaan een shit jatten. Nu zijn we zeker tegen Tess. Ja, fuck, ik wist het. Je next to refresh is kost geen ding. Get 2 coins. Ik wil best wel Naga gaan, als ik dat vind. Ik heb hier een triple voor je, wil je die nu al? Of is het nog niet waard? Ik ga volgende turn hier aan. Oké, dan doe ik het volgende. Deze hou ik in mijn hand, want ik wil niet dat hij hem gaat jatten. En dan ga ik naar Naga, denk ik. Die is best wel OP met Naga. Zal ik die via attack halen dan voor die snap al? Hij wordt gold, dan krijgt hij 8, dan krijgt 12 attack. En dan gaat hate speed stacken dus. Ja, dat is best wel goed. Ik zal hem halen. Oei. Is that admin talking? Yes. Oh, gelijk gestakt. After friendly please dies. Oh, ik dacht wel dat het summon was. Hij heeft een insane board. En goed dat hij, ik hem niet laat jatten. Verkeerde hit. Oké, goede hit. Goed doe. Oh nee, hij wint. Hij wint. Fuck, als city hit dus. Haalt die link om op te slaan. Yes. Als die deze had gejat van mij, die coil dan was die echt OP geworden. Oké, hier komt je triple. Ik ben geteerd ook. Je hebt courier of private chef? Ik denk dat ik private chef ga nemen. Ja, maar private chef is beter. Ik wil Naga gaan, maar ik kom geen Naga's tegen. Die spel, ja, super nice. Nog een snaptope. Niet een makal. Maar je hebt niks om te triggeren. Ja, nu nog niet. Klopt. Daarom. Nu nog niet. I guess so. Dat doe ik wel. En dan geef ik jou een Murloc. Been rare because the victims have been killed. Dipshit. Okay, Ethan. They fucking killed them. Further report 4 individuals. Wat? Weer een golden als seer met zo'n 5-5 guy. Ja, precies hetzelfde dat je net ook had. Ja. Echt hè? Zelfde hero ook. Grappig. Wow. Oké. Oké, nice trade. Nice trades. Nice trades. Dan gewoon de linker kill, zodat hij nog 2 HP op stuk. Dat is geen beast. Oh. Meer damage. Nou, geen tier 1 en tier 2 meer voor mij. Wil je dat ik die wary mee geef of niet? Ja, graag. Kan je ook die private chef erop gooien anders? Nice, dat is echt insane. Dan kan ik eindelijk gaan wat ik wou gaan. Die heb ik, oh, die Thaumaturgus had ik echt ook nodig, maar niet uit. Wordt een beetje duur. Ik wil die Makal hebben en die andere. Misschien had je die aan mij moeten geven, want je bord is al zo vol met bullshit. Ja. En het is een beast. Je had letterlijk die aan mij moeten geven. Fuck, je hebt gelijk. Zal ik Makal eerst halen of... Ik kan je ook een triple geven. Kijk of die eruit krijgt. Oeh.
Oeh, die Myrmidon zou ik wel willen, maar... Ik kan toch niet stacken. Hier, ik krijg deze. Heb ik een unit gegooid, heb je gold om over te gooien. Oké, dan haal ik nu wel de crewmate, I guess, voor nu. Yes. Even iets minder gold spenden. En dan ga ik het daarna in mijn call. Mijn call. Dat is glitter te maken. Dat is een Pokémon. En nu ga ik tegen... Oh nee, we zijn er al tegen geweest, tegen die bitches. Oh nee, die gaan we volgende turn tegen. Die Tess. Ik haat die Tess, daar wil ik niet tegen. Wow. Als je die Myrmidon gold hebt, en dan met die sticky toe is wel goed. Ja. Je wint te hard. Oh shit. Oh shit. Oh, hij heeft ook echt te hard gaan. Oké, deze killt hem tenminste niet. Nice. Ik ga Nice. nog 2 dingen spannen. Oh. Boep. Oh no, hit links. No. No, hit links. Hit links. Hit je mislikker. Yes. Nog een trigger ook. Dat is echt perfect. Wow, mijn shop insane. Als ik er nog één krijg? Nee. Wil je tier 7's rollen, maybe? Ik bedoel jou, hè? Maar... Oké. Ik kan die private chef wel hoger tier maken. Ja. Dan gooi ik die ook naar je toe, oké? Ik heb er geen plek voor ook. Je hebt nog private chef, maar ik bedoel jou, hè? Dan moet ik deze gaan dupen, hè? Dan heb ik een gold volgende turn. Dan ga ik ook tier volgende turn. Ik heb hier ook nog een naga voor, hè? Ik dupe hem volgende turn, dus je hoeft hem niet over te gaan. Oh, die, nice. Nou, dan gaat volgens ook voor nu weg dan, I guess. Yes. Hier gewoon die bitch up. Ik span zoveel shit. Ga ik eerst? Nee, jij gaat eerst. Zo, ik ben bang dat die test die shit gaat jatten van mij. Maar je kan er toch niks tegen doen. Ja. Ik hoop dat hij hem gewoon niet tegenkomt in de shop. Als die geen rot. Dat ik 1 op 14 kans. Een Pogadinator. Wauw, zijn bord. Hij heeft echt een insane bord. Nou, hij leeft het. Ook leeft het gewoon. Oeh. Stek. Die Protaginator is eigenlijk nog best wel goed ook. Daar kan je best wel goed mee stacken al. Zoals je al ziet, je hebt al hoeveel gestakt deze turn? 4-4 al. Ja. 6-6 al gestakt in deze turn. En we winnen ook. Daardoor winnen we gewoon letterlijk. Letterlijk daardoor hebben we gewonnen. Die in-turn stacking. Maar ik weet niet of het waard is om dat te houden ook. Want die tier 6 is gewoon beter. Je kan beter van doorrollen. Zodra je die tier 6 beetle hebt. Tier up. Dus ik ga wel meer van tier. Ik ga ook tieren. Bran. Heb je een Bran nodig? Nee, hè? Nee. Misschien wil je die wel hebben. Ja, die is best goed. Ja. Ik ga hem om een stuur weg. Ik haal die private chef weg. Oké. Ja, wat die Akali hebben toch? Die kan je dan later gebruiken, oké? Als je een goede tier dinges hebt, een hoog tier hebt of zo. Maybe. Ja hoor. Voor nu is het nog niet echt nodig waarschijnlijk. Ik ga nog 1 keer die crewmate triggeren, dan 2 keer. Zodat... Oké.
Ik ga denk die snapper weghalen voor nu. Ja. Oh. Ik heb geen die Death Rattle minion gold. Wil je een golden Death Rattle minion? Vast wel. Misschien moet ik die bewaren voor als je die tier 6 hebt. Holy shit. Oh, wacht, ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik ga mijn Walrusje houden. En dan volgende turn heb je weer een golden Death Rattle. En dan heb je weer een golden Death Rattle acteur. Ik kan hem ook gewoon die Reno plaatsen en dan krijg ik hem zo meteen ook gold. Of kopieer ik hem gewoon. Je kan hem niet op die Reno doen. Oh, je bedoelt dat je die dupt. Nee, je kan beter hem gewoon plaatsen op iets. En dan moet je hem wel op het bord houden ook. Want dan volgende turn geef ik je een Walrusje spel. En dan kan je weer iets gold maken. En dan kan je elke turn gewoon iets voor je gold maken. Dat is goed. Oh, ik had eigenlijk die Storm Mount gold moeten maken misschien. No, maar misschien niet. Ik krijg nu 2, 4, 6 gold extra om te tieren. Dat is ook wel goed. Ja. Gaan we alleen wel verkopen die crewmate dus. Yes. Ja, we moeten dan nog een Wellwisher krijgen. Echt hè? Gewoon Wellwisher. Gewoon Goed. Als je nu die tier 6 krijgt, die Silky Toad, Moth, holy shit. Dan wordt die gold van de turn. We gaan in ieder geval heel veel gold reduction krijgen. 2 tier 6. Voor ons beiden van de shop. Oh, dat is Death Rattle natuurlijk. Ik kan die mount niet eens gold maken. Laat maar. Nee. Hij heeft heel veel stats. Holy shit. Hij heeft al echt heel veel stats. Hij heeft al een tier... tenminste al 6... Hij heeft die tier 6. Echt een lukker. Tenminste 6 gold minder voor ons beiden. Ja. Ja, maar hij is zo fucking sterk. Hoe sterk is die andere guys? Veel weaker. Veel weaker. Maar hoop dat ik nu iets goeds krijg ook. Want ik die ook gewoon. Ja, yes, ik ook. Een ik de niks die ze gaan krijgen. Oh, die all-purpose kibble is ook goed. Plus 2 attack, plus 4 attack. Ja, die wordt steeds hoger en hoger en hoger en hoger. Die tier 7 is niet zo heel boeiend, want die kunnen we zelf rollen. Dus had ik die wel genomen, ja, die all-purpose kibble, die is wel goed. Leuk wel. Ja, als je dan dat ding aan me geeft, dan kan ik aan mij teruggeven. Welke? Oh ja, die ding, één moment hoor. Hier is die. Een moment weer. Ik ga denk ik deze verkopen. Ik heb een gold nodig ook, als jij een gold aan me geeft. Ik heb ook een gold. Ja, ik kan je een gold geven hier. In je random unit. Die wil je wel houden, verkoop dan iets anders. Ja, kan niet. De Loyal Mobster, want dan wordt het tier 7. Ja, die kan ik heb daarna nog een gold nodig. Dan kan je wel die Makal kopen. En ik wil die andere dingen niet verkopen. I don't know, maar ik wil ook tier up gaan. Maar ik kan niet tier up, dan moet ik iets gaan verkopen. Hoe willen we die Varanus überhaupt houden? Wat voor tier 7 willen we hebben dan? Wacht. Ja, dat hoeven we niet. Ook niet, maar het ging meer om de tier 6 te rollen. Dus je kan die Varanus weghalen. Ik haal deze terug gewoon weg. Ja. Kom op, krijg die Silkemorph eruit. Nee, maar wel een Hawkstrider, maybe is die goed. Oké, ik kan niet tier up gaan, helaas. Dus ik had je wel eigenlijk een gold kunnen sponsoren, maar... Die Walrus moet ik nog houden, deze hou ik wel weg. Ik heb geen tijd. Moet je het spelen. Nou, ik heb geen tijd. No, kan ik het wel. Dan kan je eigenlijk gratis tieren, het is misschien wel beter als je niet getierd hebt. Ja, true. Maar het is gewoon kut. Zoveel wasted money, 7 gold en allemaal spels niet gespeeld. Hoi. Ik zat te veel bezig met jou. Wow. Je had al de spelkaarten niet gespeeld. Nee, ik had echt de helft niet kunnen spelen, want ik had geen tijd.
Fuck. Als het goed is kan jij nu gewoon gratis tieren zo'n beetje. Ja. Maar we zijn nu wel half HP. Of in death range. Dus ik denk dat we dood zijn eerlijk gezegd. Ik heb te lang gewacht. Kankerzooi. Ik ga niet op jouw bord letten hoor. Ik ga niet op jou letten, ik moet gewoon mijn eigen turn doen. Ik heb al te veel te doen. Holy shit, die Herald sticker. What the fuck. Heb jij een Rivendell nodig? Nee. Ik ook niet. Ik heb eigenlijk iets anders gewoon nodig. Gewoon iets wat ik gewoon goed kan stacken, maar ik krijg maar niks dus. Ik kan wel eens gebruiken. Ja. Dan kan je die weer terugsturen. Dan kan ik een gold maken. Wat doe jij? Nam de Hawkstrider. Oh my god. Dat gaat nou maar niet. En ik kan nou niks meer, tenzij ik hier een coin uit krijg, maar... Ja, ik krijg nog een coin ook hier. Maar ik heb geen gold nu, om dat over te gooien. Nou, we hebben het al gefakt. We zijn toch dood. Ja, waarschijnlijk zijn we toch dood. Nee, nog steeds niet goed. Hij gaat het team. Misschien moet ik die plaatsen zodat we niet dood zijn deze turn. Ik ga het doen. Oh. Of eigenlijk, ik kan die gold maken, die shift in tij, dat is een goeie. Ja. Dan ga ik die 8 tandspel nog halen. Misschien niet meer, maar dan als hij nog 6 stacks heeft. 12 erbij krijgt. Ja. En ik ga denk ik... Wil halen. Oh, ik heb geen wellwasher meer, dus ik kon net zo goed in alsof dingen halen. Shit. Oh, maar nou, we zijn gewoon tot dood. Maar... Oh. I mean, ja, plaats gewoon die in elkaar, I guess, en dan rollen. Maar elkaar plaatsen, ik weet niet of het beter is überhaupt om te doen. Je moet sowieso elkaar plaatsen, toch? Ja, maar je kan ook kan je die deze inlokken? doen voor Reanimators. Wat? Deze zal deze... De beetle trigger? Waardoor ik een beetle krijg in plaats van... Ja, true. True, doe maar. Doe maar. Dat is beter. Zo. Heb je ook nog één plek over in case je iets anders vindt. En dan geen triple elkaar. Als je die wellwasher overgooit naar mij, dan kan ik die nuzzel weer doen. Nou ja. Volgende turn. Ik moet echt die tier 6 voor jou hebben. Want mijn bord is wel helemaal verpest. Die andere dude heeft... Het is al te laat. Ja. We zijn te shit. Ja, ik denk het ook. Ik heb geen beast gekregen, jij hebt geen goede nager gekregen. Ja, daarom. Kijk, hij heeft zijn cleaver, is al sterker dan al mijn units. Hij heeft nog defense shield erop ook wel. En hij cleaved mijn goeie. Oké, we hoeven niet te consideren. Nee, we hebben nog armor. We kunnen misschien, als die buttons nu doodgaat. En dan gaan wij tegen buttons, maybe. Misschien kunnen we die ene turn nog winnen somehow. Dan gaat daarna misschien deze waar we nu tegen zijn dood van die andere dude. Dan zijn er nog twee daar. Kijk, als hij doodslaat dan, want kanker. Ja, of course. En achter cleaven. Oh, gewoon een cleave. Ik speel één keer tegen een beetle die zijn beetle al gestekt had. En hij kreeg 2 greater copies. En dan kreeg hij ook die kibble. Nou ja, zo wat al was misschien met jou toen. Ja. We zijn tegen de dode? Nee, we zijn tegen de sterke. Oké. I think it's over. It is over. Hier komt deze in ieder geval. Okay. Je kan hem nog een keer overgooien daarna ook, als je iets hebt. Ja hoor, ik geef hem al. Ik wil beide dingen ook gold krijgen. Ja.
die rolwissing nu nodig. Je hebt de walrusje nog een keer nodig? Ja. Je moet nog steeds geen tier 6 hebben gevonden. Voor je. Misschien moet ik gewoon zo'n... I don't know. Misschien moet je nog een Protagonator gold maken. Doe ik ook. Dat was mijn plan. Yes. Hier. En ik vind helemaal niks ook weer. Nog een Protagonator. Wil je nog een golden Protagonator? Kan dat nu nog dan? Ja, hier. Haal deze gewoon weg. Nou ja. Ik ga hem nu verkopen hoor. Je gaat hem verkopen? Denk het wel. Oké. We gaan toch dood volgende turn. Hopelijk ik misschien nog iets goed vind. Nope. Ik kan nog één ding kopen. Ja, misschien als er nu nog iets beters is. Nee. Nou, ik kan die Beetle wel inkopen. Ik geef Reborn aan. Ik guess deze heb ik meer tand. Ja. Dan heb je ook meer prok. Geef het Divine Shield, heb je niet veel aan. Je Beetles zijn sterker dan wat je hebt op je bord. Maar ik had de 5 zijn ingegeven als ze niet sneller doodgaan. Dat kan. Ik doe wel nu Makal. Maar je hebt geen plek dan voor je Beetle te spannen. Oh ja, nou maar. Ja, I don't know. Zet deze nog eentje naar voren. Echt crazy. Oh, dat staat... Oh, nee, is... Oh, shit, oké. Ja, dit winnen we toch niet. Oh, het bluft ook echt dat. Oh. Gaat hij... Oh my god. Ja, jij wint het niet eens. Nee, dat doe ik ook niet. Of course niet. Ja. Zie je dat ook af en toe dat het respawnt zo sloom? Alsof het lijkt alsof hij 1 kaart heeft. Voor het 2 seconden of zo. Oh, dat is goed. Ja, I mean, dat is gewoon unlucky. Ik heb er gewoon helemaal niks boeiends gekregen. Hij had, die andere mensen hadden Groundbreaker zo early. Daar kan ik gewoon niet meer competen. Het is al voorbij, weet je. Ja, de enige manier hoe je kan competen is dat je ook gewoon luck krijgt. Ja. Je moet wel een beetje luck krijgen, maar dat kreeg je gewoon niet. Ja, I mean, ik had luck met jouw bord, maar jij had geen luck met jouw bord, weet je. Dat is ook heel vaak zo inderdaad. Ja, ik kreeg luck met jouw bord, maar jij krijgt geen luck met je eigen bord. En dan heb ik geen luck ook nog eens op mijn eigen bord ook nog. Sta ik dubbel op. Als je die Silky Moth had, dan was het heel anders gelopen. Nou, veel meer potential. Maar nog steeds. Is dat nog steeds de beste Abomination met dat ding? Denk het wel. Of kunnen we nog iets beters verzinnen met die Silky Moth? Nee, dat was echt het beste. I mean, je kan ook nog een fish erbij aanleggen of zo, een Zoffish. Dat die nog een keer extra doet. Nou, wat als je de Murloc Battlecry build hebt, dat je gewoon de hele tijd Battlecry triggert op die Murloc die iets in je hand stats geeft en dan zit die Silver Moth daar in je hand. Echt, misschien is dat nog wel beter, als dat mogelijk is. Dan heb je die op het bord, met die Catacombs Crasher beeld. Met zo'n Silky Moth ook nog in je hand erbij, extra, dan stek je dubbel op. Ja,
dan moet je ook een silky nog op het bord hebben. Maar dat is Ja. waarschijnlijk wel beter inderdaad, want dat stekt heel hard, holy shit. Ach, dan krijg je dubbel op. Dubbel op. Niet Devour denk ik, maar hij is niet zo heel goed. Hij is heel goed met elementals, maar je hebt geen Ja, elementals. met elementals inderdaad. Maar ik heb niks anders dus. Devour krijg je ook een coin van, toch? Ja. Buttons is ook heel leuk. Ik zou gewoon buttons nemen. Gewoon de potential die je kan hebben met soul trinkets. Als ik die candle krijg op deze, dan ga ik over. Ja, ik hoop dat jij gewoon non-type en dat gewoon 2 keer 2, dat. Wow. En dan ook een non-type op de beginturn. Ja. Nice. Ik vind non-types met creative trinkets gewoon super nice. Als je dat gewoon 2 keer Ja, gewoon die anvil. Die anvil. en damage keer 3. Ja, en dat gaat keer 3, hè, dus je krijgt 15 keer. 3 keer 3. Ja. Maar het telt een extra keer of zo, want het is 3 keer zijn eigen stats. Dus dan heeft hij 4 keer de stats. En die 4 keer stats gaat 3 keer. En je lesser trinket ook gewoon een kopie. Dus dan ook nog weer keer 3 keer. Wow. Keer 3 keer 3 keer 3. Wow. Dat is helemaal OP. Keer 3 keer 3 keer 3. Als ik dat heb... Nee, dat is keer 27 dan. Dat is de OP. Dat kan wel. Ik denk dat het kan. Ja, kan ook. Als ik deze krijg, dat wordt een kopje van je creative trinket. En deze ook. Wordt een kopje van je creative trinket. En dan deze is die anvil. Dan... Insane stat. Letterlijk, dan moet je die gewoon halen en dan... Ja, heb je gewoon direct gewonnen ofzo. Heb je ook niks echt gespeeld ofzo? Ja. Just een troll. Hoe dat is sterk fuck? Oh. Dat is die octogol. Ja, en dat is ook nog die andere beetje die aap. En hij verliest ook nog eens echt ook. Ja, dat is triest voor hem. En dat die andere guy gaf zijn banana waarschijnlijk aan hem. Ja, maybe. It's the welfare minister with their Maar hij had 2 kaarten. Dus die guy die gaf het wel. Maar hij is wel cool eigenlijk, want October is wel goed bij het begin. Ja. October hoort te winnen bij het begin, dus dat is nog steeds verliest hij. Ja, echt triest. Zo weet bad je is die. Dat is echt letterlijk de worst one dat er is. Letterlijk de worst one dat er is. Die October. Ja. Maybe hij is semi-early goed met raken als je een poet early snel krijgt. Maar voor de rest is het echt complete garbage. Maar bij het begin is hij wel goed hoor. Hij zorgt gewoon voor dat je heel veel armor hebt aan het einde. Ja. That's it. Ja. Maar ik kan nog steeds bullshit hoe die ene guy in zijn eentje, want die andere was AFK. Ja, had 3. Ja, of 2 units, ja. In turn 1, what the fuck? Hij had 2 units in de eerste turn, terwijl die andere guy AFK was. Hij kon niks doen. Ja, ik snap het ook nooit. Ik snap het ook niet. Oh, weet je wat ik hier ga doen? Kijk. Ik wil die coin, ja? Ja. Ik koop deze en ik eet hem op. Oh, smart. Ja, smart. Als zou ik deze en zou Nee, ik zou deze... Dat is 2-4 hè? Dat wordt 2-4. En dan heb ik ook 1 attack op alle undead als ik undead wil gaan. Ja, I guess. De andere is wel 4-3. Ja, maar ik wil liever deze, denk ik. Zou ik iets meer XP, want hij is toch wel op geen stilte. Ik ga deze naar jou toe, denk ik. Aan mij dus wel. Want ik had niks boeiends in mijn shop. Oh, what the fuck. Oh my god. Ja, want ik had niks boeiends in mijn shop, dus ik dacht, fuck it. Ik dacht, misschien kan ik... anders had ik deze gehaald en verkocht en dat ding gehaald. Alsnog. Maar dat schiet ook niet op. Ja, maar dat is echt perfecte play die ik deed. Dat is echt cool. Ja, die stats spitten. Oké, deze guy wordt heel sterk als hij dat de hele dag blijft doen. Wat hè? Ja, maar je tijd hem alleen maar. Uh-oh. Ja, deze verlies ik. Ja, ik tijd hem omdat hij die ding respawnt op die manier. Wacht aan. En dat die jouw ene unit hitte niet zijn 1-1 ding in plaats van... ja. Wil je tier op gaan? Dan geef ik je een coin. Tier. Kan je nog een unit erbij halen. Misschien kan je like die... deze halen dan ook nog statspit of zo. Dan kan je ook nog die spel daarna halen. Ik zit even na te denken. Ja, I guess so. Cause what else? Espresso. What else? Appeltje. Maar ik krijg wel 2 attack erop. Is het niet beter om gewoon 2 attack erop te douwen? Kan, maar ja, I guess, maar dan kan je die niet kopen. Maar oh ja, wacht, dat is gelijk.
Oh my god. Oh. Oh my god. Nou, ik won denk toch alles, waarschijnlijk. Oeh, net. Deze biedt je echt maar net. Met 1 hit. Oef. Nou. Oké, dat scheelt tenminste. Ik dacht echt dat je die 1-1 ging hitten voor die Divine Shield. Oh my god. Oh no. Je had hem wel nodig. Je had hem nodig. Fuck. Okay. I knew it, I knew it. Ja, gewoon pirate build, I guess. Pirate build is wel echt shit, maar je kan hem wel nemen. Ja. Sommige pirate builds. Het ligt heel erg aan de pirates die je krijgt. Je zou nog deze kunnen statspit aan een tier op gaan en dan fuck it. Ja. Gewoon high rolling, fuck it. Krijg gewoon goede shit nu uit de trinket shop en dan kan je gelijk bepalen wat je wilt gaan. Ja, het is niet, deze unit is niet heel slecht wat ik heb. Als ik tegen jou zou gaan, ik bang jou de sterkste. En die andere 2 gaan ook dood. Dan heb ik nog 12 HP over ofzo. Echt hè? Gewoon dat ik niet tegen een Divine zie dat ik ook gewoon iemand zijn bananen op hetzelfde als jij doet. En niet Ja. op de You actually examine. Sorry, talk about do you being think that when- gross. do you Listen to think these that when victims. someone is murdered, there's no way to do forensics Ik vind het evidence. wel jammer dat ze Cordelton hebben weggehaald. Ja, dat vind ik ook jammer. No, Divine Shield guy. Oh, hij heeft die piraten ik wil. Tuurlijk Hoop echt dat je de hij. goede. En nu de meest rechter. Uh-oh. Oh my god. Uh-oh. Uh-oh. Oké, links, no. Nice. Gewonnen. Ja, Maar dat hij heel reborn op dat ding heeft, what the fuck. Ja, dat is echt fucked up. Zo geluk krijg ik gewoon niet heel vaak meer ofzo. Ja, inderdaad. Monstrous Macaw, trek ik Battlecry en Death Rattle. Divine Signet heb ik hier zo. Oh. Oké, dat vind ik het. Divine Signet, I don't know. Ja, Ik zou gewoon denk ik die nemen. Ja. Oké, mag ik misschien die Macaw hebben voor jou? Okay. Dank je. Dan ga ik tier up, Ik oké? kan deze kopen. Ja, dan ga ik ga deze kopen. En Dan ga je die buffen. Dat spit ik er gewoon. Wow. Wow, smart. Reroll. Je hebt nog een coin. Ook die halen, kijk die HP er nog op houden. Later. Dus je moet dit bewaren. I don't know. Nou, joh. Wat zal ik doen? Zal ik tier up gaan? Ja. Je hebt toch niks aan die Makal. Dus. Ga je die prickly piper nemen? Nee, die Macaw. Met die Makal. Ik wil die Macaw gold krijgen. Ik moet alleen nog even een goede Death Rattle krijgen. Die automaton zou wel nice zijn. Die ding. Die automaton magnetize zou heel nice zijn. Is er een goede battlecry? Zijn er draken? Nee, shit. Dus als ik die gold kunnen triggeren. En dat heeft. Welke heeft goede battlecry? Dankjewel voor de coins. Sorry. I'm so bad luck. Echt zo bad luck. Ik word gewoon vertuurd daardoor. Hij wint. I guess moet je bord vol hebben zodat je vaker kan hitten, maar... Of een taunted unit of zo, of gewoon een extra unit in ieder geval. Ja. Nu krijg ik eindelijk echt een extra unit. Ja. Waarom vind ik maar geen fucking... Holy fuck. Ik heb al 3 keer geheeld. Ik krijg maar geen shit.
Ik ga die spel maar nemen, want fuck it. Yes. Ik wil dit allemaal niet. Zal ik gewoon deze nemen voor nu, die Shift Snake? Want dan trigger ik gewoon tenminste een death rattle. Is beter. Krijg je wat gold. Ja. Kom op, geef me een goede undead. Undead? Of goede... Pirate. Ik heb hier 2 goede pirates die ik daar heb. Yes. Die spel zou ik ook heel nice vinden, maar is misschien een beetje duur. Krijg je wel 3 dingen uit, dat is 9 gold. Ja, maar je moet ook wachten. Ja. Ik weet niet hoeveel het waard dat het nu nog is. Echt hè? I don't know, waarschijnlijk niet waard. Wat krijg je? Je krijgt een paar lullenbots eruit misschien. Ik hoop op die tier 4 magnetic dat hij een automaton summont. Dat is de beste. Wow. Oh my god. Ik wil kill bij die twee wel. Maar Ja. ook echt precies evenveel HP, what fuck. Echt hè? Precies niet genoeg om te killen. Oké, en deze killt deze. Kut. Nou. Oei. We krijgen ook zoveel damage omdat we gewoon niet een vol bord hebben ook, weet je. Kijk, al die lage AP dingen. Maar het is lastig om shit te kopen wat je niet nodig hebt, weet je. Ik heb nu heel veel kaarten weggegaan. Yes, nice. Oh ja, trinkets zijn er. Start of combat, summon your copy of your most left minion. Ik ga die denk ik nemen. Oké. Of after you buy a card, give 2 random minions die heen, denk ik. Die is oké. Kan je nemen, maar... Ik zou waarschijnlijk die meest linkere kopieën. At the end of your turn, give your leftmost minion 1/1 after your cast. Dit is ook wel goed, je geeft me elke keer 4 coins. Ja. Ja, ik neem deze gewoon, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt als ik dat... We hadden het verloren toch? Ja. Ik ga deze root crummet halen. We hebben echt tieren. Het duurt te lang. Nice, nog op je cleaver ook. Wil je die spel dan of niet? Dat zou ik nice vinden, ja. Zo zien dat volgende turn krijg je hem 2 keer van die Book of Medivh. Want zo werkt het. Want vergeet ook niet, ik krijg elke keer banana ook. Dat is ook een gratis spel elke keer. Ja, inderdaad. Het is nu al COC wel. Je hebt plek nodig voor 1, je moet iets weghalen. Haal deze gewoon weg. Zo. Want je... Oh nee, je hebt niet de kopie, nevermind. Je hebt niet de kopie. Zet je andere cleaver helemaal rechts dan. Zo ja. Nou, dat is alleen je leftmost minion, niet left en right. Oh, nevermind dan. Echt een shitty great trinket, jongen. Het is echt de meest fucking shitty great trinket. Ik had allemaal great trinkets die ik kon kiezen. Ja. Ja, maar call is wel beter. Ja, echt hè. Die elkaar kan insane zijn soms. Hij heeft hem ook. Ik ben gewoon blij dat jij die hoofd zoveel coins aan me geeft. Echt hè. Het helpt me echt superveel. En random shit units ook. Oh jeks. Heb ik jullie de ribben daar nog? Kom op. Of een Beatles ook goed, die zijn sterk. Het is elke keer de verkeerde beetle. Wauw, hij sniped 2 keer je cleaver? Echt? We killen niks meer. 2 keer op jouw cleaver, achter elkaar. Ja. Terwijl je nog een hele bord nog vol staat. Dat is echt crazy. Crazy. Triple de stats van non-types heb ik. Oh. Ik heb Get a Mothership. Die wil ik wel. Triple de non-types. Die kan heel OP zijn, maar je hebt geen non-types. Je hebt er maar 1. Ja. Apart dat ik hem vond. Wacht
Ik heb een triple voor je, die cleaver. Wil je die triple? Ja. Ja. Ik zou heel graag deze of deze willen. Of allebei, maar... Misschien is dat te duur voor jou ook. Ik vind het best, als jij denkt dat het beste is. Oh, ik heb plaatsen per ongeluk wel mijn spel casten. En nu heb ik hem gelijk gedaan. Oopsie. Oh, die boelmonster is ook goed. Ja. Ik heb echt de verkeerde gekregen helaas. Of gedaan. Heb je nog een coin nodig? Nee. Heb je nog een coin nodig? Nee. Gewoon hopen, maar ik hoop te verkeerd. Misschien eerst die... Ja, ik weet niet of je nog iets gaat verkopen of niet. Want dat geeft hij meer HP, maar... Ik wil die wel bewaren. Als die gold wordt zometeen. Ik ga deze caretaker gewoon verkopen. Fuck it. Yes. Wil ik dat? Maar every turn 2 meer. Heb ik dat überhaupt? Nee. Ik heb geen plek. Ik ga mijn saloonkeeper weghalen, oké? Krijg je geen coins alleen, maar... Dat is wel shit. Hoezo, wat wil je doen dan? Een unit spawnen. Nou, dat is beter als saloonkeeper. Je geeft me letterlijk gold om door mijn pirates heen te cyclen. Ja, fuck. Maar... Ik ben bang dat we anders dood zijn. Oh my god, waarom sla ik die? Wat voor... Wauw. Wacht hoor. Zit die Divine Shields? Wacht hoor. Nou, dat is echt wel heerlijk. Ja. Wauw, wat een creep ook weer. We zijn misschien al dood. Ik denk dat we maybe dood zijn. Hij heeft nog best wel beetles ook. Ja, ik denk dat we dood zijn, maar... Nee, die generator kunnen we nooit meer killen. En dit ding killt mij. Ah, we zijn dood. Ja, nee. Nog net niet. Wow, 1 HP. Oké. Oh my god. En dit is voor jou. Dit is een pirate. Oh, weet je wat wel helemaal shit is waarom je dat hebt gedaan? Want ik mijn Greater Spellcraft die werkt op al die spells die je me geeft. Oh my god, ja. Inderdaad, je hebt gelijk. Fuck. Ik heb een battleground nodig dan. Ik wil mij niet zo heel veel uit. I mean, een nice one. Ik heb hier een triple voor jou, is dat waard? Ik heb geen, ik heb hem al weggehaald. Ik heb gold nodig. Oké. De meer gold, de beter voor mij. So shit. Waarom willen ze niet dat wij winnen? Ik krijg ook shit. Ik heb het idee dat ik mijn call moet weghalen, want ik heb er niks meer aan. Dag mijn call. Ik heb geen plek, dus kan niet. Nou, ik denk dat we verloren hebben. I think so too. Slap please er tussenin. No. Er gaat alles dood voor mij. Zonder iets te kunnen. Oh, nu helemaal. Ga gewoon niet links. Oh my god. Ze moeten helemaal rechts slaan. Zijn. Ja. Echt aan. Ja. Mijn cleaver is gelijk fucked ook. Ik had al die 3 dingen kunnen weghalen, die Divine Shields, maar nu niet meer.
Ja, het is GG. I think. Waarom zijn we zo unlucky? I don't know. Because bad luck. Bad trinkets ook. Die elkaar kan ik niet gebruiken. Ja. Mijn Grete Trinket ook. Ik moest te lang wachten voor mijn Grete Trinket. En nu krijg ik wat 17 aan het einde van de turn. Nou, dank je. Ja. Fuck, waarvoor zijn we zo unlucky? Misschien moeten we meer naar één richting gaan bouwen of zo, vaker of zo. Dat we meer kans hebben op de juiste trinkets of zo. Want we hebben meestal een beetje een mix van units, toch? In plaats van like één soort type. Ja, maar dat is gewoon luck-based. Is het ook, maar ze zeggen dat je chances increase als je meer op één type zit, zeg maar. Ik kreeg letterlijk, ik had maar één non-type en dan kreeg die triple non-type anvil. Echt, wat is die kans? En als je alleen maar non-types hebt, dan krijg je die niet. Ja. What the fuck? Misschien had je wel de non-types moeten nemen en er gewoon over moeten swappen. Gewoon omdat je dan best wel snel stats krijgt. Ja, weet je wat goed is met de non-types? Gewoon spelbult. Ja, wacht hè. Als je dat spelstof gooit. Maar gewoon mijn meeste speldingen die werken eigenlijk niet helemaal zo. Bijvoorbeeld after yourself 5 minions get a random murloc. Is die goed? Ja, die kan best wel goed zijn met Murloc Belt. Maar dan moet je elke keer Murloc spelen. Maar I don't know, is niet zo heel goed. Ik zou Celis nemen zelf. Die vind ik beter. Gewoon aan het einde van de game is het misschien een beetje goed. Ja. Wat zou ik nemen? Buttons of ETC weer? Ik krijg elke keer buttons, maar elke keer verlies ik ermee. Ik vind ETC altijd wel leuk. Ik ook. Maar de laatste 2 keer dat ik hem heb gespeeld, ik heb 0 keer Veranus gekregen. Nou, gewoon luck-based. Oh, you know the fucking answer to that. Actually conclude Because that you person know was that sexually Jews, assaulted. you know that the religious. Misschien moeten de draken in de game zijn of zo, om dat te kunnen doen. Maybe that's the thing. Oh, dit is wel een goeie ook. Als ik een Veranus krijg, dan level ik gewoon op die ene Tabby Cat of zo. Dan heb ik nog steeds een unit. Ook was die zo weak. Heel veel snelle manieren. Ja. Organization that is first responders that you cited has a policy of burying the bodies to avoid disgracing them. That's Even, you what just happened. said dozens of victims came out in that I'm article, reading and I you. don't know What where are that you article doing, is from. bro? If I'm you said showing you the dozens of evidence victims that came you're out wrong in that right article. now. According to the report, 4 individuals approached the welfare ministry with their accounts of what happened to them during the Hamas onslaught, which saw blah 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 12. Sorry, not blah blah blah, but 200 people killed and 250 kidnapped. The report followed a separate Channel 12 story on Wednesday that provided first-hand testimony from a man who said he was raped by terrorists at the supernova, where hundreds of people were killed. Are these all lying? There are 5 people here. There's That's a 3 that lot of approached people to be lying. the ministry. And 1 man who said he was raped. Are these all liars? I don't know. I don't think they are. I have no so then what reason the to believe fuck that is they your are, but point? from Je everything kan that nu I've al, seen... maar dan krijg je een tier 1 als je die spel erbij koopt. En als ik vries, is het dan nog steeds zo'n ding? Nee. Ja, volgens mij wel. Volgens mij blijft het. Ik ga het denk ik gewoon doen, fuck it. Oké. Ik krijg gewoon nog een tier 1, is ook goed. Misschien krijg je nog een keer die Doom Dweller eruit. Oh, die is ook goed. I mean, that's not bad. Thing that I've read on this, and I have read extensively on this, as far as forensic examination has been concluded, there is no evidence, no hard evidence of sexual assault. And I will give you a quote from die gaat nu dood. Ja. Die heeft niet dood gegaan. Oef, een taai. Ze zijn allebei tier 1 of zo. We zijn allebei tier 1. Ja, echt sick. Goed dat we die hebben gewonnen. Kom op. Veranus. Geen Veranus, wauw. Waarom tierde ik? Shit. Ik heb hier een goede voor je, oké? Deze geef ik aan jou. En dan volgende turn geef ik ook die Molten aan je, oké? Goed. Dan heb je krijg je 5-5 op die unit elke keer. Op die Molten Rock. Dan is die daadwerkelijk goed. Moet je niet gewoon rollen voor een andere shop? Nee, ik wil die Doom Dweller. Oké. Maar je kan echt party elementen krijgen. Maar... Zoals party elementen is niet beter dan Doom Dweller, vind ik. Niet nu nog, want ik kan een gold krijgen. Ja, oké, dat klopt. En een ticket erop. Ja, en het is voor elke element die je koopt.
Oh, je hebt een 5-5 gelijk. Bitch. De trade. Hij heeft echt geluk. En we zijn... hij heeft goed. Hij heeft ook geluk. Ja. Wauw. Wauw. The fuck. Dat is zo unlucky. Sterker dan. Ja. Zal ik tieren? Dan kan ik het tieren Ja. Ja, doe maar. Tier 3. Tier 4 bedoel ik. Ja. Oh yes, Veranos. Jij kan... Als jij hier iets niet wilt van, ik wil één van, maakt niet uit welke, en dan ga ik die tieren naar tier 5. Weet je zeker? Ja. En dan kan ik hem tieren naar tier 5. Maar net wat. Ik denk dat het beter is. Ik guess omdat ik nu tier 3 ben, ga ik die doen, terwijl we nu niet meer nemen. Nu begint het te veel te worden om dat te vriezen. Ja, oké. En je hebt de Dagwick, dus die gaat fucking sterk zijn. Ik hoop dat... welke tier 7 moet ik überhaupt vinden? I don't know. Ik hoop dat je nu een TK vindt. 2 keer ticket. Nou, ja, holy shit. Dat zou insane zijn geweest. Wauw, hij is zo sterk. Wauw, hij is zo sterk. No! Oké, we zijn tier 2 allemaal. Oh nee, we zijn tier 3. Hoe heeft hij zoveel units op tier 3? Ik hoop dat jij een... ik hoop dat jij nu eigenlijk die tier 7 King Variant vindt. Dan krijg je 2 tier 6. Ja. Wacht. Ik krijg allemaal shitty kaarten, jongen. Wil jij Infraganus? Wil jij Infraganus? Dan kun je ook hogere tiers scrollen. Kan je misschien deze weghalen voor een tier 3? Ik ga die elemental om of... Ja. Kijk wat ik doe. Ik maak die zo meteen gold. Make an adjacent, tier 2, minion gold. Wow. En je kan ook de Veranus gold maken. Ik moet Veranus gold maken. Of misschien eerst de... I don't know, dan krijg je wel 10-10, weet je. Maar als je... Wacht, over 2 turns dan is deze 4. En dan is die 5. En dan kom je gelijk naar 7. Dus doe maar eerst de Veranus, ja. Holy shit. Wat een play. Die Starry-eyed. Ik had toen een keer een game. Waarbij ik de hele tijd deze kreeg. Deze Dagwigs of zo. En dan had ik like 5 Dagwigs gold. En daarmee had ik de game gewonnen. Wow. Hij heeft al die tier 5. Wat? Maar hij is niet zo heel goed, die tier 5. Nee, hij heeft nog niet gestackt. Niet goed. Nee. De trade, no. Yes, we winnen. What the fuck? Oh, hij is zo weak. Hij is Galakrond. Hij is tier up gegaan, wat een idioot. En hij heeft nog steeds zoveel armor, wat een bitch. Dat hij daarmee weg kan komen. Ik neem de Reflective Bandit, oké? Of zou ik de bottle nemen? Dus ik jou zou ik waarschijnlijk deze nemen, maar de rest is gewoon garbage. Niet de Battlecry, want Battlecry is turn takers een extra time. Dat kan, maar welke Battlecries ga je spelen dan? I don't know. Het kan wel, maar... Deze kan ik... Ja, I don't know. Wat zou ik nemen? Reflective, dan kan ik tier 7's gaan dupen. Of de portal, en dan kan ik de tier 7 overgooien. Ik denk dat tier 7 overgooien beter is. Weet je zeker? Ik denk dat, ja, want je hebt heel veel van die tier 7's die gewoon overgooien moeten worden, toch? Want jij hebt er niks aan, bijvoorbeeld. Ja, maar met Reflective Bandit kan ik gewoon ook dupen. En dan kan het in mijn hand. En de piraten? Er zijn piraten. I guess so. Maar omdat de piraten zijn, kan je wel het gold maken. Ja, ik neem wel de bottle, ja. Fuck it, ik neem de bottle. It's too risky otherwise. Nog een Dagwick, sure. Alsjeblieft. Ik krijg nog een keer 5-5 extra. Er zit een... Waar is je bounty voor Bedrock heen? Bounty voor Bedrock? Oh, die is veranderd. Ik had ja. Wacht aan. Ja, ik moet doen. Ja, I don't know. Next turn krijg ik een... ik zou gewoon die bounty volhalen waarschijnlijk. En dan die gold grubber weghalen.
Misschien nog die... oh, nevermind. Ik had misschien die ene unit gehad. Voor die ticket, maar... Oké, nu komt de tier Er wordt 7. nu een tier... Ja, de start of next turn. Een Sandy. Okay. Sandy so bad. Ik krijg wel een 30-32 nu, dus op zich is het niet zo heel slecht. Ja, hij is eigenlijk best wel goed. We moeten eigenlijk een andere unit gaan vinden dan voor nu. Dan kunnen we tenminste overleven. Een andere unit om het hogere tier te maken, I mean. Welke tier ben jij? 3. Ik ben 2. Oké. Ik ben 2 nog steeds. Ja, ik ga het hier aan volgende turn. Ik hoopte op een andere unit te vinden met die hele power. Hij is zo vang de bullshit. Okay. We zijn nu wel lekker sterk daardoor. Ja, ik denk dat je even iets anders moet gaan... Ja, ik ga nog één keer heel paar doen, dan doe ik het up. Misschien krijg ik die Dagwick Gold ook. Alhoewel, ik weet niet of dat ook nuttig is, want dan gaat hij zichzelf buffen. Maar dat is wel apart, ja, als hij zichzelf gaat buffen. Tier up. Tier 7's kan je ook krijgen aan weer. You cast a random tavern spell for each different friendly minion type. Nee. Discover battlecry main inventory, trigger friendly battlecry. Nee, ik doe T7, dat is anders allemaal bullshit. Oké, I mean... Oh, ik heb iets gemaakt, iets golden. Ik heb alleen niks om gold te maken voor je. Dan hebben we portal in een bottle. Ik kan je een Varanus gold maken en dan kan je hem terugsturen. Ja, is goed. Ik even kijken wat ik hieruit krijg. Garbage. Ik moest eigenlijk tieren ook, fuck. Oh shit. Tier 3. Dan ga ik die tieren. Dan ga ik deze terug over. Ik kan ook deze Sanders dupen. Of hogere tier maar. Of nee, die kunnen we beter overgooien, die Sanders. Ach, geef maar. Wat gebeurt er als die Start Eye Explorer gold is? Wat? Wat als die Start Eye Explorer gold is? Dan doet hij links en rechts. Dan doet hij links en rechts. Ja, maar ik maak een volgende turn gold, oké? En dan maakt hij allebei starry dingen gold. Ja, is goed. Niet sticky toe bedoel ik. Oké. Je vergeet het te spelen. Nee, ik wou hem niet spelen. No, hij had ook echt die... Oh, het champion. Oh, nice. Misschien moet ik Quillborn nog gaan nu al. Wat heb je? Die tier 7? Tier 7 Quillborn. Oké, ja, je moet Quillborn gaan. 100% guarantee het nu. Die maak je gold. Dan ga je zwart stacken. Oh, dat is echt gewoon gold. Jij gaat hem uitscalen in 1 turn of zo. Dan was die FX3 Battlecry ook wel goed geweest. Ik maak ook die Start Eye Explorer gold. Dus als jij nog een portal en een bottle, dan maak je beide gold. Wat die Dagwicks. Ik weet niet of dat waard is meer. Ik denk dat je beter Quillbors kan gold maken. Want de Star Eye, als hij beide gold maakt volgende turn. Ja, maar... 20-20 elke turn. Is het toch of niet? Ja. Je hebt wel gelijk. Maar... Je hebt ook een mooi graad, die moet je ook gold hebben. Oh my god, oké, ja, die maak ik wel beide gold. Haal deze gewoon weg. Maak eerst maar die gold. Eerst een bottle. Oké, ik ga die, ik haal die Starry Island weg gewoon voor nu. Ja, ik denk dat je er geen plek voor hebt of wel. Ik kan hem ook nog 1 keer overgooien, maar... Oké. Ik wil tier up gaan. Oh, nou beter. Ik moet nu eigenlijk een tier 4 vinden, zodat het tier 6 wordt. Ja, daar is een tier 4 voor je. Je hebt nu Quillbors nodig ook, zoals die bannerbor. Maar je kan er niet ergens plaatsen of zo, je moet eerst iets gaan tegen. Wat dan? Shit. Ik krijg nu een tier 7 ook. Let's see wat het wordt. Op mana, op Lily. Ik wel bedik wel op zich. Ja, het is 1-1 extra. Oh fuck, die TV moet ik eigenlijk... Ja, ja, doe het gewoon zo, ja. Fuck it. Want die anderen geven nog 5-5, weet je, dus...
Hè? Hij werd van tier 4 naar tier 5, terwijl de Varanus gold is. Oh, het is een tier 3 die bannerboard. Oh. Ik dacht dat het tier 4 was, wat fuck. Ik ook. Misschien moet ik... Nou, Beast is niet echt boeiend, die unit. Hij is wel sterk voor nu, maar... Misschien hou ik hem ook wel gewoon en dan reroll ik iets anders, maar... Ja. Maar goed, ja. Winnen. Als je nog een Sanders krijgt, dan kan ik gewoon 1 Sanders rerollen. Behemoth, die zou ik wel willen. Dan maak ik die gold. Heb ik een Behemoth? Jij hebt een Behemoth, ja. Thank you. Die heb je nodig. Dat is ook een goeie. Nog eentje, wow. We kunnen alles gold maken dus. Met die portal in een bottle dus. Ja, maar ik vraag me af wat ik nu moet doen dan, want... Ik zou... Die rock die overleeft ons. Ik zou 1 Darkwick, of misschien beide Darkwicks weghalen. En dan gewoon maak je die ene Corrupted Bristler gold. En dan... Of tenminste... Je kan deze plaatsen en ook deze. En dan gewoon een turn wachten. Nou, ik plaats deze sowieso. Ja. Ik koop deze. Ja. Om nog niet gold te maken, I guess. Nothing. Ik weet ook niet wat ik moet doen nu. Wat zal ik doen? Zal ik mijn tier 7 rerollen of een tier 7 zoeken? Of mijn Element of Surprise kan ik ook rerollen. Laat maar, ik reroll wel die tier 4 daar zo. Ja, het kutte is van, we stacken nog niks. Echt hè? I mean, ik kan nu nog wel, ik kan nu al gaan stacken, maar... Ja. Oh, we gaan gewoon een goede tier 7 krijgen nu. Wacht hè. Ik weet niet welke dat zou moeten zijn, maar... Ik ook niet. Dit is geen goede meer. Misschien dingen is de Vijgen en dan maken we die gold en dan krijg je 4 tier 6. Ja, Ice, ik kreeg een Vijgen ook echt ook. Ja, het is maar goed dat we wel deze nog wel verliezen, want ik ga heel veel refreshes krijgen gratis zometeen. Ja. Voor mij is het ook nog close ook, dat we het gaan verliezen. Nee. Ja, ik denk dat we ze net verliezen. Allemaal zo low HP, jongen. Ik kreeg best goede trades. Oef. 1-1. Oef. Oké, nou ja. Links. Oh, nou, maar niet uit. Hij is genervd. Eerst spannen die altijd 2 Beatles. Maar hij heeft die tier 1 versie. Die tier 2 versie. Die grote tier, I mean the greater one, die doet het wel. Oh, ik heb nog een champion. Oké, maak eerst die variant gold en dan verkoop je die, oké? Oké. Garbage. Mobster is wel goed eigenlijk, neem die mobster. Element of Surprise zou ik wel willen. Die linker voor jou. Yes. Die linker voor jou, ja. Oké, dat waren al best allemaal goede units ook nog. Oké, ik vraag me alleen nu af van wat... ik haal denk ik nu die Varanus nu weg. Oké. En dan wil je nog een keer die tier 7 gold maken of die loyal mobster voor de stat? Had de Varanus ook weg, ja. Brisselbach moet gold denk ik, als we willen overleven. Oké. There you go.
haal ik die elementen nu ook weg. En ik denk ook dat ik de Veranus nu weghaal. Oké. Ik heb er niet zoveel aan meer. 3 little cobras heb je ook voor je? Oh shit, ik had deze Ja, tand ook voor je, gelijk. Oh nice, ik heb hier ook nog deze. Ik maak Bristol half gold. Yes. Oh, ik kan hem nog aangeven, holy shit. Wat? Oh, laat maar, laat maar. Oké, Ik haal deze weg. Plaats deze, plaats. Oké, ik denk dat we het wel overleven. Ik hoop het. Oh, ik heb nog wel een beam of gekregen. Oké, dan ga ik nu mijn Veranus ook weghalen. Maar mag hij wel eerst hoor. Oh nee! Oké, laat maar. Omdat er een tand kwam, ik dacht van oh nee, gaan we killen. Ach, maar je hebt dat te veel. Ah, nu nogmaals, oh nee, want die dingen moeten dood. Ja. No. Shit. Gaan ze überhaupt nog wel dood? Denk het niet. Oh. Maybe? Heel misschien de linker. Ja. Of die. Kan nog wel, als er goede hits. Links. Nou. No, bad hits. Nou kan het niet meer. Ze hebben tand nodig. Ja, ze hebben echt tand nodig. Maar we leven tenminste nog. Oké, mijn Veranus gaat weg. Ik heb nog een Moira hier. Daar heb ik niet veel aan. Stek niet. Dus ik kan hem gaan verkopen. Mag ik die porto in een bot op? Dan kan ik deze tier 7 op de guy geven. Bakkie guy. Deze. En ik vraag me af of ik die twee little curlboards misschien gold wil maken in plaats van... Waarvoor krijg ik deze in één keer gold? Oh wow. Je had maar getraind op zo, dan krijg je in één keer deze gold. Oké, dat is weird. Die wou ik niet echt gold hebben. Nog een bristlebag? Ja hoor. Nou, die kan ik ook gold maken eigenlijk. Ja. Dan gaan we sowieso overleven. We gaan sowieso overleven. Loyal ze wel weg. Ja, het is oké. Ik vraag me af of het eigenlijk wel beter is op die manier, of ik de 3D curlboard is eigenlijk beter gold of niet. Zit ook de hand op. True. Maar ik denk dat bristlebag beter is. Want je geeft 2 per keer. Deze is gewoon 3 keer. Ah nee, het geeft 6 keer dan. Dat is best wel veel. De andere moeten er 4 doodgaan. Oh, deze heb je ook nodig. En het tandspel in je shop. Ah, deze heb je niet nodig. Die heb je niet nodig. Nee? Nee, want je hebt deze al in je hand. Maak die bristlebag gold. Dat zou ik zeggen. En ik denk dat we die Sanders maar niet meer moeten... Dat je die ook moet maybe verkopen nu gewoon. Ja, ik denk het wel. Want Ja, dan ga ik nu koop deze gewoon. plaatsen. Ja. Zoek voor mij anders units. Die spel, nice. Oh, net te laat om te kopen. Die gas eerst, shit. Misschien wel beter, anders had hij mij geslagen. Oh, Ja. ik echt een golden bristle was. Oh. Dan is het echt van, oh, als dat zijn seks is, dan hebben we easy gewonnen. Echt aan. Oh, dat is maar een mooi mis, denk ik. Here we go. Kill de linker, Oeh. yes. Nog een keer de linker. Valt de linker aan. Oh, die Moira is zo weak. Dat is een dood. Nog een keer die champion. Oh wauw. Dat wordt misschien te veel. Ja. Ik kan die greasefire aangeven. Ja, is goed. Is dat goed? Of wat ga je in plaats van?
Je hebt een Takari nodig, die heb je al, oké. Ik denk dat je er iets aan hebt. Dan kan ik mijn Sandy kan ik ook sowieso weghalen. En ook die Wax Thread. Oké. Oké, Come on, Tier 6 goeie. Yes, precies wat ik nodig had. ik heb nog een tand nodig als je dat vindt. Yes, als ik niks vind dan gooi ik hem over. Jammer. Nou ja, doe 1 SP, fuck it. We hebben toch al, als het dood is, zo dood. Oh ja, sure. Hey. Nee, lasso. Lasso hem gewoon. Kijken of je hem krijgt. Oké. Kom op. Die goeie. Ik moet deze hebben op het bord. Ja. Jammer, ik had hem gewoon moeten kopen en die Kriesfire die mij had gegeven moeten weghalen. Oh, ja, zo, ik wist Dat niet het- dat je dat als dat nog een optie was. Oh nee, het is oké. Nou heeft hij meer stats in de shop. Deze guy is iets sterker dan jou, jammer genoeg. Ja, nog wel. Maar ik ga hem outscalen in like 1 turn. En jij bent super sterk. Oh goed dat hij eerst killt. Dubbele golden bristlebox is ook echt insane. Het is omdat ze me elke keer de... Die Moira gaat gewoon te snel dood, what the fuck. Mijn champions gaan niet... Echt hè? Niet met de Moira worden ze geactiveerd. Je hebt al te veel stats ofzo, dus dan wordt het niet toegelaten. Dan kunnen we dit niet winnen. Die andere dudes die hadden we net ook al verslagen, dus ik denk dat we gewoon hebben gewonnen eerlijk gezegd. Ik stack niet zo heel erg, hè. Niet? Je hebt 24-24, weet je hoe hoog dat is? Dat is super hoog, maar ik stack nu niet meer. Ja, klopt. Dus uiteindelijk gaan we gewoon verliezen omdat ik nooit stack. En dan daarna winnen we wel weer omdat die 2 dingen weer dood zijn. Echt hè? Maar dan kunnen we nou niet veroorloven. Nou, ik moet die 3D quillboards nog 2 winnen. Inderdaad. En dan kan je die ene sanguine gewoon weghalen. Uiteindelijk. Boom. Ik heb hier een 3D quillboard. Nice. Wil je deze hebben, Hawkstrider? Dan triggert het gelijk. Ja. Hier een stuk beter inderdaad. Dan haal ik die sanguine nu gewoon weg. Yes. Eén van de sanguine. Jij krijgt zoveel ene nodig eigenlijk, die jij mag nu net gaf. Ik heb hier een Takari. Ik koop hem voor hem. Ik krijg hem gold. Ik geef hem nog niet aan dan. Een Riven daar hier. Een tand zat daar in je opties. Oh fuck. Oh, ik heb nog een tand hier. Ik heb geen tand eigenlijk meer nodig, überhaupt. Oh. Speel die Modern Touch maybe. Wat als die Riven daar gold maakt? Oh my god, oké, die heb je nodig. Ik zou denk ik gewoon deze weghalen dan. Eerlijk gezegd. Oh damn, ik wist dat ik dat ook echt kut. Echt kut. Elke keer krijg ik element op zijn prijs, maar niet voor de goede, voor die Behemoth. Die wil ik juist gold. Ik heb alleen maar... Het probleem is, ik heb nu maar 2 koopbaren. Oh shit. Maar de stacks gaan echt insane worden. Het is nog niet klaar hoor. Je hebt niet eens dat ding dat hij heeft, dat ze dubbel zijn. Hij stackt ook hard hoor, maar hij heeft niet eens dat hij dubbel is. Dus jammer voor hem. Oh shit. I mean, je hebt dat nodig, anders gaat het er niet dood voor hem. Jammer dat hij niet je ene hitte, die ribbon daar. Dan had je veel meer kunnen stacken.
Oh shit, 2000. Holy shit. 3 little Kulbers is niet eens gold ook. Ik kom niet eens aan de beurt ook. Oh, het is al voorbij. Lol. 42 damage. Overkill. Ik ga even stoppen hoor. Oké. Om even naar beneden. Oké. Te maken. Hoe lang ongeveer? Ja, waarschijnlijk kan je wel een game of 2 als onder mij doen. Oké, dan ga ik even schoonmaken snel. Een beetje. Nou, tot later. Tot later. Beard back.
Spinning her. Don't tell the others. I'm rooting for you. Any defeat that doesn't destroy you makes you strong. Great. I can bring in more powerful minions. Hey, come. 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 No. I'm up. Don't tell the others. I'm rooting for you.
I'm screwed. The luck isn't on your side today. Yeah, for real. Roman going to large response soon. Can we level my warrior? What level is it? I feel like I should make an alt then, and we can level together or something. Okay. It'd be better if I have an alt to level alongside you then. Because my rogue is just not good for helping, you know, with leveling. I need like a mage or something, then I can help much better. Don't need these. Chicken roast dinner? Oh, that sounds amazing. Up. I don't really feel like playing WoW at the moment. Like, especially the low level stuff. I need a mage for that. Maybe I do need to level a mage. Mana. I'll take a look. I have a level 30.
have to make a gnome mage then. Keep up the momentum, friend. I'm dead. Oh, I win. Sick. Thought I was gonna lose this one. That one might make all the difference. I'll make sure these ones stick around for next time. I will make a mage, okay? I can play it at the same time as I play this game. Oh, my dog's 18 years of age and has an ear infection. Oh no. My dog had ear infection too. I had to get some medicine for it.
Look at this. This looks pretty cool. I saw this recently. A Metabots video. What name should I have? I'm dead. I don't win this one, sadly. Especially now. No, I'm dead. 5. If I kill this one instead. Shit. I just saw it. Nice. If only they made it. That'd be sick. A remake of that show. That'd be pretty cool. Buttons or Terron? I'll go Terron. I need a name for my new character then. But I don't really want to make a mage. I don't really want to play mage. But also I do. Maybe I should make a paladin instead. No. I'll make mage. What's your strategy this time, partner? But whatever, I'll just go with this, I guess. Don't tell the others. Actually, I could do this. I got some fresh recruits for you. Great. Let's get some better minions in here. Often brilliant gnomes are held as one of the most peculiar races for development.
good to get some minions in play. The buffering is crazy. Every few seconds I get... What the hell? Why is it so slow? That's crazy. Oh, I'm not finding any max. This is crazy. Level 10 or 11, right? Okay, I'm leveling my mage right now, so maybe once I'm around that level, we can level together. But it will take a while. How is this so bad? My luck. Okay, I'm level 2. Missing 1 damage, wow. I'm so unlucky, bro. Holy fuck. I'm not finding anything. Okay, whatever. I guess I'll go Nagas. It is what it is. This one lasting the longest, holy crap, no. That's annoying. What can I get for you today?
Nice. Good hit. Step up our game. Oh shit, I have to buff. Zesty. I guess I want a Zesty, yeah. I'll take a Zesty. Oh yes, I want this one. This is the one I want the most. Whoops, I did the wrong one. I should have reburned this one instead. It's better. Yeah, this one's not gonna die now. Shit. I missed so much buffs. Tier 7 Naga? Not really. This would be better, I think. That one might make all the difference.
This is 4, 8. Let's just go for the win. Keep up the momentum, friend. Level 3. Got unfriended by female healer for saying if they can sit on me. Well, I mean, I can understand why. It's a bit weird, you know. Normally people don't really say that type of thing. Come on, crap. Still no. Damn, I just can't find what I need. What's on your mind? Level 10. I'm still level 3. It's gonna take a while for me to get to that level. But I'm working on it.
Oh wow. Yeah, he ran away probably and then ate some food. This is a smart strategy to do. Strap tiger mount. Oh, the red one. That's is a new mount. It just got released in this patch, last patch. It's really cool. I'm so screwed. I'm just not finding what I need to. Not finding what I need to. Let me just send some bags to my alt. Yeah, I'm gonna lose. Yeah, I'm screwed. Actually, I win. I actually win. Wow. Amazing. And he's dead too. Point S. There it is. I was looking for this one. I also want this, but I need to find a triple. There's a triple there. Though it's not the one that I was looking for, but whatever. Come on. I need a different triple. Do I really have to do something away? I think I do. Shit, I have to hurry up. Container bag. And some 14 slot bags. Wolf mount with armor. Oh,
It might just be from the elves. The elf amount. Nice, I won. $13 silver. And I need a greater magic wand. This is also expensive. Nah, I'm not gonna get any gear then. Too expensive. Okay, I'm logging into my mage again. Mothership, oh yeah. There's undead too. Wow.
Let's use up my mana real quick. Getting destroyed here. Any defeat that doesn't destroy you makes you strong. That one might make all the difference. I want 2 good. Whoa. Sick. Nice, Grassman. You won the battle. What can I do for you? Watch your back. Very well then. I should win this. I have enough stats. Four more units to go. Ooh. I'm gonna have to go with this one though. Get a random undead is insane though. Four more units, 4 more cards. Wow, it survived. There's some crazy unluck.
Oh, yes. That's a good one. I can bring in more powerful minions now. Someone told me to give him his gold back, but I won the fight. I told someone else. I said finders keepers. Damn. I mean, if he gave you the gold, then it's fine. Anyway, why would you have to give the gold back? You know? Level 5. I mean, it's going pretty nice now. This pace is pretty fast, I suppose. But it'll take longer soon. At level 6, it suddenly starts going way slower. Orange Tiger, yeah. That's the new one. It's so cool, right? I can link it to you if you want. It is this one.
It's where is it? This one. That's the mount. Ooh, tier 7s. No. Black and white stripe town. Yeah, that's the elven one. It's from the elves. Tactical choice. Yes. Another immortal. Rough battle. Pick yourself back up. Turn it around. I like where you're going with this. I like where you're going with this. I'll give you a good time. It's good to get some minions in play. I like where you're going with this. I'll give you a good time. No, this guy has this one. I'm not gonna win anymore. It's probably over for me.
Well, that guy has so much luck that he survived that. Go ahead and hire one of these recruits. Honorable Plus. I thought when I bought it, it wasn't recurring, but it was monthly recurring, so I canceled it in Apple Pay on my phone settings. Damn. So it seems so scammy always, you know, those things that they make it automatically pay. Like, and you can't do it without, you know, they're like, oh yeah, you can just cancel it immediately, but you have to go through the whole settings and stuff. Like, they don't give you the option to not make it auto pay in the beginning. Often, anyway. Some services. Oh, I got a chest here. Yeah, they do. Because a lot of people, they're just, whatever, you know, they'll get bored or something, and it's like too much effort to do it. And then they suddenly have to auto pay. I mean, they have to pay, you know? That's how they get you. Inventory is full.
Level 5 to level 6 takes so long already. Hmm.
Level 6. Yeah, my trades are so bad. Article This is so that was exhausting, bro. posted by Uh-oh, Lisa here comes the Haaretz article. How does anybody think this isn't I happening? just why read are you you first-hand discounting? testimony I'm of using- 4 people. What are you doing? You're saying that you're not believing the victims. Ethan, You're asking it's for not that I'm pics or not- it didn't happen. It's not that I'm not believing Where the you victims. said, I'm where's their saying that bodies? since- Pics or it since didn't what happen. You have mentioned. Oh my god. I'm starting to lag. I'm lagging. Nice work out there. Keep up the pressure. I want to go max. I need to get to 15 gold somehow. What can I do for you? Hi, how are you? You're down a minion and up a goal. I like where you're going with this. It's good to get some minions in play. And 15 for next turn. Perfect.
Little bit of a weird setup here, but it's gonna work. Okay. Okay.
Oh, welcome back, welcome back. I'm getting owned, not getting the shit I need. Come on, game. I do need that one. Guess I should go for it. Fuck it. Yay. Unlucky. I'm level 6 now. It's leveling really slow. No, I'm just I'm like doing 2 games at the same time, so I'm a little bit slower. But it does just take quite some time to level up anyway. Sounds like a whole lot of gold anyways. Yeah, it's not a whole lot. It should be fine. You don't mind if I play another game? No, I don't mind. Of course not. I'm not your level anyway yet, so...
Mana.
4 days, 5 days, 6 days, a week, 2 weeks, 3 weeks. I can help you stop the addiction. I think I can help you. Didn't know this was rolling eyes because to me this is rolling eyes. That, but it's just open up. What's this? Green, huh? To me, it's really okay if you talk to the doctor or if you feel upset or something. I don't know. I just want you to see. Is it like both the yogurt and then that's ingredients the way what's that? Maybe it's both. Like let's say you know 1 plus 1 equals 2, right? If you know that, then it's going to tell you that 1 plus 1 equals 4, right? All that is 4. So for me, it's really difficult to change my mind on that. Unless I get actual hard evidence, which I'm not going to go or so
theory, I could say this. I will remember this in 50 years. So, no, wow. That's crazy. But I can say now, and I will say in the future as well. I will say in the future, just like I said 50 years ago, I said this 2 years ago. It just means that, oh well.
water? More water for me? Aye. Aye. Be right back.
I'm cooking some rice now. Some food. Quit. I'm still here, Roman. Hey, man. Launching a while. Nice. I'm still too low level though. I was AFK for a bit. Still level 6. Hello, hurry up. Hi. Hallo. Hallo. Ik heb echt geluk, die middels 3 die ik heb, Ja. dat waren degene die ik gekregen heb van deze guy. Wow. Dat was gewoon plan, ja, 4 blood gems. Dat gefrozen daarvoor. Nog eentje. Oh my gosh. Kon je ook maar die ene spel halen? Of die? Dan staat alles gewoon op die. Schrijf hier. De volgende turn heb je weer een golden ice. No way. Je hebt alleen maar... Je hebt een betere manier nodig om stats te gooien, toch? Misschien had ik die Rift wel gold eigenlijk. Echt? Nee. Het buff zo weinig. Je hebt lekker een bird bunny nodig. Als ik Griffin gold heb, dan... Ja, tegen deze ook. Die schitter, andere schitter is ook gewoon genoeg. Ja. Wil je niet ook die relic helemaal vooraan zetten en dan die skitter zo, ja. Ja, dat zou, ja. Want je hebt de Riven there, dus... Dan spawn je weer te veel. Wat zou ik nodig willen hebben dan? Wat kan goede stats geven? Bird Buddy is heel goed. En ook die tijger of zo, want je hebt een Riven there. Die tijger, dat je achterste beetle... Ja, die weet ik, ja. Oef, deze is wel sterk dan. Echt wel sterk, ik weet niet of je deze biedt. Ligt aan wie die nu killt. Als hij Riven there nu slaat, dan denk ik fuck. Okay. Echt, hij mag niet je Riven there slaan. Boom. Boom. Zoveel stats heeft hij nou ook gewoon niet. True. Oh no, maar eentje. Hij is niet teruggekomen die golden. Weer 2 erbij. Gaat er weer 2. No, je hebt net niet genoeg om de 1 extra te summonen. Kill die ene? Oké. Ah, je bent dood. Shit. So close. So close, ja. Ik had echt een andere hit nodig in deze game, waar ik nog 2 dingen gespannen. Echt hè? Misschien was het mijn fout ook wel. Misschien had ik meer moeten focussen op allemaal spells krijgen, terwijl ik aan het tieren was. Ja. Maar ja, ik moest ook nog HP houden. Het was best wel lastig om niet dood te gaan. Echt hè? Gentis, daar moeten we nog steeds mee winnen. Kan je proberen. Ik had ook een game voor die vorige game, dat was ook een goeie. Ik had Nara, ik had heel veel 16 en zo. En mensen begonnen heel sterk te worden. En ik kreeg opeens 2 16's, normale 16's in mijn shop.
ik had de 60 drinken dat ik alles keer 2 gaat en ik had ook een golden 60. En ik had dan 50 ongeveer op mijn Tormagist. Dus ik deed alle stats op die lava lurker. Het werd 1000 en toen had ik hem op. Wow. En toen ging hij op mijn... ik verkocht alles en ik had ik hem op en dan had ik nog maar 1 unit over. En dat was die ene dat die stats verdubbeld. Oh, die Myrmidon. Maar ja. Check deze Toen player. werd dat 2000. En toen heb ik die ook nog eens gold gekregen met goldspeld. Ik had die gewonnen uiteindelijk. Ja, nice. Oh, dat was wel goed wat jij deed daar. Nou wil ik hem eigenlijk inloggen en volgende turn weer doen. Dan heb ik weer gedaan. Maar maybe niet worth. Maar dan heb ik wel iets om over te gooien met mijn hero power. Dus maybe is waard. Ik kijk wel even. Ligt er aan wat er nog meer in de shop komt. Maar je hoeft je hero power niet te gebruiken. Nee, true. Maar het is wel nice. Het is 1 extra coin profit, weet je. Ja, maar volgende turn kan je toch al of deze kleine unit kopen en die last zo opteren gewoon. Ja, true. Nou, dat is de worst enemy voor mij. Dat is een Tess ook nog. Ai, ik haat Tess in de game. Voelt zo naar als die dingen had. Ja. Oké, ik ga wat hier op. Want er zit er nog één. Ja. Dat ga ik niet doen. Dan krijg ik sowieso die andere. En dan heb ik dit geen nut om heel te doen. Als ik die Beetle Guarantee zou krijgen of een andere, dan zou ik het wel doen. Het zou cool zijn als je een golden kon swappen, maar dan is Genders een van de beste units in de game. Dan kan je de hele tijd gold triggeren. Echt hè? Dan is hij waarschijnlijk de beste unit in de game. Maybe. Wat wel grappig is, je weet toch die ene pirate, dat Battlegrounds, daar maakt hij hem zichzelf golden, die tier 1. Als ik die jat, dan is het gewoon een 1-1 non-golden in mijn bord. Zo shit. Ja, echt. Damn, die team gaat heel veel gold hebben. Ze hebben allebei scenario in. Ja, holy shit. Oh, check deze. Heb je een coin voor mij, maybe? Oh. Wil ik jou een coin geven? Als ik kan proberen die shoot krijgen, als ik die shoot krijg. Ja. Oh my god. Dan heb ik ook nog wat voor mezelf ook. Dan koop ik hem gewoon weer terug, denk ik. Ik ga die wonderen kopen, maar ik ga hem nog niet plaatsen. Oké. Maar heb ik er gewoon een token. Wat zal ik halen hiervan? Die draag ik gewoon weer, deze. Of die misfits misschien Ja, beter. kan ook, ja. Het is gewoon al een 2-4 though. Ja. Het is een betere unit nu nog. Ja. Zodra ik tier up ben, dan is het weer beter. Holy fuck, waarom heeft het zo fucking veel? Is het tier 1 nog steeds van? Oh, is het met hem Goya waar hij mee speelt. Oh ja, dus heeft hij niet veel andere units. Dat is een ally, wauw, van het feest. En hij heeft een gold ook, hè? Hopelijk heeft Melangard niks, maar hij heeft waarschijnlijk 1 unit. Ja. Geef me gewoon een Murloc, kom op. Yes, een Murloc, yes. En ik kan tieren. Tier, ja, dan denk ik deze. Oh yes, nog een Murloc. Yes. En dan is ook nog een battleground Murloc ook, echt fucking OP. Wil je nog een Murloc? Ja. Ik hoef hier niks van eigenlijk. Welke Murloc wil ik daar niet? Ik heb geen idee wat ik niet wil. Je wilt die niet. Oh, dat is worse. Shit. Is worse, maar battleground nog wel. Battleground zijn best wel goed, gewoon vanwege dat ik die cliff. Inderdaad. Oh, ik ga dood. Nee, dit is wel denk ik. Nou. Oh ja.
Wil je nog een misfit of niet? Nee. Nou, die rol ik op. Oeh, yes. Nog eentje pakken. Beast, Demon, Dragon, Murloc, Naga. Liefst ga ik Murloc, maar ik heb geen Murloc. Of, I mean Naga, maar ik heb geen goede Naga. Naga zijn gewoon leuk, ja. Ja. Ik heb echt best wel goede dingen al. Nice. Ik moet ze hier verkopen. Ik zal even kijken naar mijn rijst. Ja, ik moet niet vergeten inderdaad. Voordat het gaat branden. Ja, ik had het opgezet net voordat ik jou spectator, zeg maar. Die glypdivers zijn echt heel strong early. En zo wat tech altijd. Ja. Oh. Ik mag ook nog goed. Die moeten wel snel dood, die scenario's en zo. Want dan zijn gewoon greedy god aan het farmen. Ja. Oké. Oké, welke tier 3 type krijg ik? Is er iets reverse give in Murloc in de Tavern 2-2 en een random bonus keyword? What the fuck? Dat klinkt Wow. heel goed. Dat klinkt best goed, ja. Dan kan ik gewoon poison krijgen op random Murlocs. Wacht hè. Wat zou ik nemen hier zo? Ik denk de gladiators ging het beste. Ja. Of de Terragosta's eigenlijk. En dan kan ik in stack beeld gaan. Ik ga dat proberen. Fuck it. Ik wil het proberen. Deze zijn denk ik verkopen. Kijk nu al. Kijk wat ik heb. Wow. Je board is echt insane. 2 Murlocs met Divine Shield net gekregen. Jammer genoeg staat er geen Reborn op die Scarf in. Holy shit. Wacht hè. Dan krijg ik een low flyer. Yes. Niet dat het boeit, maar whatever. Hoe ga je dit doen dan? Ja, ik ga nog tijd duren. Dus even kijken naar mijn rijst. Ik heb hier een reckless cliffdiver, als je die wilt triple, maar... Die wil ik wel, ja. Wil jij een van deze of niet? Ik moet het raken. Niet poets, maar ik heb de andere dingen nodig. Je hoeft voor nu nog geen power dus? Nee, ik heb sowieso geen poet nodig. Nou, ik weet wel. Ik heb een hele rare beeld. Wat ik nodig heb is die impen, die ik heb hier, die impulsive tricksters, en draken die me stats kunnen geven. Oké. Garbage. Nee, nog een Terragosa. At the end of your turn, give your team's minions +1 attack for each different bonus keyword. Ja,
voor iets different. Ik heb Taunt, Reborn en Divine Shield, dus alles gaat 3 attacken. Nice. Ja. Ik heb alleen die tier 6 draak nodig en zo, weet je. Dat ook als ik een spel cast, dan geef ik meer start of combat stats, zeg maar. Kan ik jou ook attack? Ook heb je. Maar mag ik jou ook attack? Ja, dat doet hij ook. Die Ocean Floor Rummager, die doet dat, ja. Nou, zo OP. Ja. Hou ik gewoon even mijn hand dan. Dan blijf ik lekker even een beetje wat attack stekken. Je komt niet aan de beurt dan. I asked some level 1 noob if they was a warrior and they said no. They are a pacifist. What the fuck? So random. Ik kom niet eens aan de beurt, shit. Ik kan niet stekken. Dan ga ik gewoon tieren. Wil je nog een baskill? Is dat wat voor jou? Zal waarschijnlijk wel goed zijn uiteindelijk. Hè? Ja. Okay. Holy shit, kijk, ik heb misschien nog een Scourfin gekregen. Golden Scourfin met Poison. Wow. Divine Shield. Dood die draak daar zo, die zou ik wel willen. Of, kan jij mij deze geven en deze? In de shop? Tenzij je die Rivendare nodig hebt, of course, dan moet je hem zelf houden. Want het is wel 2020. Neem de Rivendare, is 2020 in je hand. Dat is insane. Dat is wel insane, ja. Dat had ik niet gezien. Moet je nog ook die Battlecry draak aangeven of niet? Battlecry draak? Nee. Dat hoeft niet, nee. Ik vraag me alleen af hoe ik dit wil spelen nu. Oh, misschien had ik hem nu wel nodig. Kijk wat ik heb in de shop. Dan had ik gold kunnen stekken. Oh my god. Boy, it's too late now. Hoe wil ik dit doen bij mij dan? Ik wil die attack guy nog houden. Iedereen krijgt zo attack ervan. Welke? Laat ik gewoon Rivendare gaan spelen. Deze kan je op zich van mij wegdoen hoor, maakt mij niet uit. Maar... Oh, deze kan sowieso wel weg. Die Rivendare dan. Je moet ook één plek hebben hè, om dat ding te summonen, die Flighty Scout. Dus misschien moet je niks playen. Ja, maar ik wil liever dat hij gewoon spam. Anders. Oké. Maar dan ga je deze buffen ook. Ja, die gaat ook. Ja, oké. Plaats maar gewoon iets, maar niet uit. Neem ook die of zo. Oh, never mind. Holy shit. Bring counter met een Divine Shield, what the fuck? Oké. Dat is broken. Die ding die ik heb gekregen is echt broken, ja. Divine Shields en Poisons overal. Letterlijk, ik kan met deze build nu gewoon 7 Poisons met allemaal respawn Poisons gewoon doen. Oké. At least ik kwam aan de beurt. Oh shit, het ding gaat niet dood nu. Ja, ik heb tand nodig, somehow. Ja. Hij spant wel heel veel shit down, maar... Yes, kom links slaan. Of 2 keer links slaan. Yes, nee, nog 1 keer. Wat dan ook. Yes! Nice. Blazing Skyfin. I mean... Hij heeft eentje op Velty Scout gedaan, eentje op die andere. Oké. Nice. Het gaat keer 2. Well, I see a guild called Blacklist. Is that where people who get blacklisted? Maybe, yeah. Maybe they do. That would be funny. Ik denk dat ik Necklace Facebook ga halen. Oké. Ja, dat die beter is. Dan alles kan ik ook faces manipuleren. Oké. Ik ben zo teruggeven. Down a minion and up a goal. Hangs in the balance. Reflect and repent. My dragon wrath is yours.
momentum, friend. Ik ben weer. Yes, hij gaat nog dood. Nee, hij ging niet dood. Ik kom niet eens Ik aan de heb beurt. het al nodig. Ik kom weer niet aan de beurt. Zo wat Ghost als Terraghost af. Ja, die kreeg ik elke turn. Eén van. Wauw, echt waar? Dus Ja, daarvoor vind ik hem zo goed. Had je die ene unit gekozen die ik had gezegd? Nee, oké. Anders had ik nu... Nee, laat maar. Want ik heb hem nu ook. Dan had ik nu... Kijk, deze kan ik 2 keer casten hier zo. Door mijn unit. Heb je iets van nodig? Murky? Vast wel? Murky wil ik op zich wel, ja. Nog één. Oeh, deze neem ik voor mezelf. Wil je een Drakari? Nee, daar heb ik niet echt wat aan eigenlijk. Heb je nog een imp? Ik heb die niet gekregen. Nou, hoeft niet. Ik hoef geen imp. Nee, ik hoef geen imp meer eigenlijk. Ik heb gewoon die tier 6 nu nodig, denk ik. Dit is voor jou. Die tier 6 draak. Lily. Wat is er, Lily? Wat? Wat zeggen? Wat? Even een water pakken. Ik ben al tier 6 trouwens. Nice. Ik moet echt die draak gaan krijgen met spels. Ja, die tier 6, ja. En dan heb ik ook like, die amalgam ding nodig. Oh, deze misschien heb ik eigenlijk nodig, misschien. Ja? Maybe, dat weet ik niet zeker, want dan krijg ik spells. Maar... Dan wel gewoon voor je vriezen. Ja, dan krijg ik wel spells. En dan kan ik hem improven elke turn. Lily. Deze guy trekt wel heel veel dingen. Oké, dat is al 1 Divine Shield. 2 Divine Shields, nice. Misschien... Hop, hop. Ik ben best wel weak. Oh shit. Nou is dat die hitte. Ik ben best wel sterk, denk ik er zo in. Wacht dan. Oh, hij gaat het sowieso jatten van jou. Maar het is waarschijnlijk zijn laatste turn en hij heeft geen tijd meer om dat te doen. Dat is erg jammer voor hem. No. Net niet op tijd. No way, hij killt zich wel nog. No! Maar hij is wel dood, alsnog. Erg jammer voor hem. Inderdaad. Oké, ik heb die tier 6 shit nodig. Ik zie ook gewoon. Heb je een core marker nodig? Past wel. Ja, die zou wel goed zijn. Oeh, ik zie hier weer die draak ook. Murloc met poison, oké. Coral Murgular in plaats van Skyvin, I guess. Skyvin gaat maar weg. Doet niks voor me. Oh lol. Had je niet de ene demon track voor mij ingelokt? Ja. Oh shit. Dat had ik. Nog een core marker. Nou, dat is oké. Maar niet uit. Dus ik geef je dit spel. Bewaar dit spel gewoon totdat je dat ding hebt. Oké. Ja. Daar zitten 2 draken met geef heel veel attack, maar... Vraag me af of die Coral Murgular voor wat in de plaats. Waarschijnlijk die Cliff Diver. Ja. Wil ik die draak hier 2 hebben? Vast niet. Zo goed is die niet. Dan gaan die T6. Wat zei je? Cliff Diver?
Ik heb een clipduif verkocht. Was Ja. 50 of 60 of zo, maar deze twee komen ook zeggen Deze is 130, best OP 130. ook. Die is best OP. Maar hoe ga je hem buffen? Ik ga hem gewoon buffen wanneer ik... Als je lekker Morty krijgt en zo. Ja. Oh, deze guy is wel sterk. Hij is heel sterk. Hey. Nog niet sterker dan mij dan, maar ze hebben wel meer coins dan ons. Ja, het is ook nog, die andere dude is er ook nog, hè. En ik moet nog gaan bieten ook, somehow. Oeh, die draak. Hij heeft die tier 6 al, gold. Ik heb nog nooit tegengekomen. Oké, maar ik bied hem wel. Hij heeft de 1 AP over. Yes, dankjewel. Perfect. We moeten Divine Shield erbij ook nog. Dat is echt aardig van hem. Oh, maar dat ene ding is niet dood. Voor die ring. Maar dat is fijn. Jammer dat hun 16 HP hadden, anders waren we nu dood geweest. Ja, echt hè. Hadden ze maar 15. Waar blijft mijn... Waar blijft mijn unit? Deze moet ik hebben, ja. Deze, zie je deze draak? Die heb ik ook nodig. Die Felfire Conjurer. Oh, je hebt hem in je shop. Die wil je? Ja, als het kan. Ja. Zal ik weg. Of heeft hij? Nou, whatever. Okay. Dilly. Ik dacht ook iets gehad. Wil je nog een Riven daar? Of misschien moet je deze gewoon hebben in plaats van de Riven daar ook. Ja. Zou ik ook aan te denken. Come on, game. Oké, deze wil ik plaatsen. Nog een Jericho's heb je. Ja, maar haal ik mijn Nadina's gewoon weg. Fuck it. En hopelijk krijg ik hier die tier 6 uit. Nog niet. Ik neem wel de Hawkstrider, oké? Ja, goed. Of wil je die eigenlijk moet ik die andere hebben voor jou, want ik heb geen plek anders. Dus deze Jawel, je kan die Hawkstrider... Oh, nou. Deze twee heb ik allebei nodig. Hop. Die Terracosta's aan worden useless, helaas. Binnenkort. Ik heb die draken nodig van die andere bitch. Eigenlijk, hij is niet useless eigenlijk, die Terracosta. Ik heb gewoon die tier 6 nodig en trippels. En dan kan ik ownen. Zodra ik die tier 6 krijg, dan ga ik echt ownen. Ja. Lily. En hebben 15 armor. Precies. Ja, maar zo gaat hem dat niet overleven. Wacht, kom ik überhaupt nog wel aan de beurt? Ja, ik kan het niet kennen. Ja, ik heb nog te veel dynamics, hè? Kan ik dus al aan? Wacht, ik kill dit niet eens. Nee, die kill ik niet. Oh shit. No. Oh no. Ik heb die tier 6 nodig, anders gaan we verantwoorden. Anders moet ik overgaan naar full scherm of zo. Ja, we hebben 3-4 al, dat is best wel veel stats. Als je Ja. nu ook... Wacht aan. Maar is niet genoeg. Tier 7 nodig. Tier 6 I mean. Of triples. Oh, ik heb hier een Drakari, die wil je wel of niet? Die wil ik best wel, ja. Maar wat ga ik weghalen? Nog één, oh my god. Weet je zeker dat je Drakari dan wilt? Dan gaat wel deze stats gaan sneller. Ik heb hem uiteindelijk nodig als ik de triples heb, maar die heb Maar ik niet. je wilt liever Riven daar, denk ik. Je wilt liever deze, die Fire Forged stacken, niet die stats out of the game. Ja, true. Oké, dan haal ik die Felfire Conjurer weg, shit. Dan heb ik Riven daar nodig. Dat ik die ene niet moet weghalen die ik had, die Terracosta.
Maar ik kan hem nog... Oh nee, kan ik niet. Ja, kan ik wel doen. Ik ga hem nog een keer... Ik ga gewoon weer 1 tegen Ghost Gold maken ook. Maar ik heb 1 Divine Shield nu missing, helaas. Wil je iets van nog niet? Nope, ik heb geen plek. Of koopt die Hulk Shredder nog? Morgler. Maar we gaan tegen de door, maar niet. Oh, ja. Jacht dus eerste shit, ik kan niet stacken weer. Fuck. We gaan verliezen, daardoor. We gaan letterlijk daardoor verliezen. Yep. Zo unlucky. Ik ben zo sterk ben ik niet. Wij zijn gewoon te weak waarschijnlijk. Deze dood, ja. Nu zijn we tweede. Nou, het eerste worden met deze unit. Ik kan niet stacken. Heb je stack nog wel aan het einde dan, maar... Ja. Ja, niet echt. We zijn dood waarschijnlijk. We zullen zien. Ik heb geen eens spells. Kijk, deze is... Geen triple. 3 triple spelcraft ding geven. Deze, als je hem wilt. Telt dat? Tavern spells moet ik casten. Dus het schiet niet echt op. Ik kan bitter rollen. Een Riven daar. I mean, die zou ik wel willen volgende turn, maar dan is het al voorbij. Dit wordt de laatste turn waarschijnlijk. Of één na laatste. Zou Riven daar van mij werken? Ik weet het niet. Dan heb je extra poison, maar... Denk je niet. Je hebt plek ook nodig. Je moet 1 plek overhouden. Je moet een golden basket krijgen, dat is wat nodig is. Want wat ga je nu weghalen? Poison uiteindelijk. Ja, je moet nu iets weghalen. Al deze weg, ja, want anders gaat die niet spannen. Die vleet die scout. Dan mis je 180, 180. We zetten maar. Oh, nog een coral murgler. Wauw. Oh my god. Ja, dit winnen we niet. Ik zal tegen hem wel gewonnen hebben. Het is alleen ik kan niet ook tegen die andere guy ook niet aan. Ja. Uiteindelijk. 2 golden Rivendares, maar dat is een beetje fucked up, moet ik zeggen. Hoe heeft die 2 golden Rivendares? Oh, ze hebben lopen die T7 Pirate overheen te gooien of niet? Ja, denk het zijn ook. geen Pirates. Oh, dan heeft hij gewoon geluk gehad. Hij heeft Golden Eyes als zijn ally. Ja, tegen Jij moest tegen deze dude, want hij heeft heel veel sterke units. Ja. Deze dude was sowieso... Nou, hij had me ook gewoon. Een beetle, yep. Nou, die T7 leeft nog, dus zijn dood uit. Ja. Gaat er wel damage zijn. Ja. Oh, ik ben al geweest. Oh my god, we hebben 31 HP. Damage. Jammer. Ja, hij heeft wat jij had nodig gehad, maar 20 keer beter. Ja, en maar ook 20 keer eerder. Ik wist al bij het begin dat we moesten sneller killen, want hun 120 gold moeten spenden elke keer. Echt hè? Hij had ook in één keer die unit had hij niet eens, weet je, die demon draak, dat hij die shiny ring kreeg. En in één keer, boom, uit de niets heeft hij een golden, de volgende keer dat we hem bewachten. Ja. Oh, ik kan hem krijgen ook, maar...
Ik heb de pest niet. Shinvala is heel cool. Ik ga Shinvala. Ik ga bulken. Broekie. The political blood sport. That's just about right. About a year ago, right? Jij hebt wel een leuke inderdaad. Ja, als ik maar elementen Dan krijg. ga ik deze nemen. En een appeltje. En dan geef ik het 3 tand. Dat is gewoon een normale unit. Oké. Ja. Hey. Is niks. Kom. Ik heb te veel food op mijn bord. Op mijn kom. Het steekt helemaal eruit. Oh, hij had die koeien. Ah, heeft hij niet. Nice. Hij had niks. Hier. En nog een keer tond. Right now, you were praised by the media, you were championed by the left. Most people in general had a very positive view of you. And a year later... No, not a year. Fout. Je hebt 2 elementen zo. Ja, ik zag een elemental, dus dan houdt hij ervan. Nog een. Doe ik eerst deze. Trek die up. Gebruik mijn coin. Koop deze triple. Waarop krijg ik hier meteorite crash uit of iets. Net toch? Dat zou ik nemen. Ik wil eigenlijk... misschien moet ik die plunderpaal halen omdat het zo goed is. Plunderpaal misschien, ja. Ik kan wel meegeven, maar ik kan zeker niet. Nee. Ik dacht aan die andere elementals, maar... Die al was misschien een andere goede geweest. Had je 1 kunnen plaatsen aan mij kunnen geven, maar... Ja, maar dit is beter denk ik. Want... met 1 elemental is maar 3 gold, of 1 gold voor mij. 3 elementals reduced met tavern kosten bij 1. Dus dat is maar 1 gold. Maar die plunderpaal, die is 1 gold voor ons allebei, dus 2 gold. Dus na 1 turn is die al gelijk beter. Inderdaad. Uh-oh. Wat is er? Geen elemental. Zie gewoon. En haal die, deze. Ik ga hier al 1 keer. Oké. Dan speel ik liever dit. Ik wil hier niks van. Maar ik haal los zijn, ik gebruik wel gewoon. Oké, ik heb de enigste PA die ik wil. Oh yes. Mijn bord gaat echt insane al. Ik had toen maar party elemental al, maar maakt niet uit. Ja, die guy staat er nergens op dat jij hetzelfde type bent als ik.
En dat jij zoveel sterker bent. Changed? Yeah, it's changed a little. What? So tell me what the last year has been like for you. Well, it's not been boring, that's for sure. An eventful year, to say the least. At least I didn't get shot, you know. 2 patient scouts. That's crazy. Yeah? Look on the bright side. But we have had Yeah. people shoot up Tesla True. stores and burn down. Als hij die tier 6 eruit krijgt, dan ben ik er nog. Yep. Ik neem hem ook al verkeerd. Maar ik kan gewoon weer tieren al. Oké, ik tier gewoon. Ik moet juist snel tieren. Lol. Een hoger tier dan jou. Zoals al heb je al die zit. Ja. Ik ben nu al tier 4. Ik hoop dat ik die piraat vind ook heel veel gold krijg. Ik hoop dat ik gewoon 2 vind. Geef me die luck. Ja, de bloemdrifter. Je hebt ook die, dat is ook een lesser trinket volgens mij ook. Tot 6 tot 8 gold. Dat is die, de bloemdrifter plus get the pirate every turn. Dat is wel. Wauw. Dat klinkt heel goed. Boom. Wasn't expecting that Yeah, it level of violence, really. I mean, there's obviously been attempts to sort of boycott Tesla and other companies and basically put whatever pressure they possibly. Again. Ik vind Elementals al leuk spelen nu. It's the usual Die suspects. stepstacken. Dat is ook echt iets kunnen doen in game. Oh no. Ik heb garbage. Ik weet niet, ook ik wel. Die ticket is nooit echt slecht per se, want je krijgt gewoon dat je alle kaarten uit het ding kan pakken. Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee, ja. Stel die, ja, steal all minions. Welke zou ik doen? Souvenir stand. Dat ik ook aan. Lily. Gewoon een goede piraat, waarom kreeg ik geen piraten? Oh, nou die piraat heb ik al. Maar ik heb nog geen gold. Genoeg. Ja. Ik hoop dat ik een shop tegenkom met allemaal elementals. Je kan bewaren, je hebt het nog niet nodig. Of ik hoef het niet te gebruiken. Okay. Maar wanneer je uiteindelijk dat ding gaat krijgen, dat je echt voor die tier 6 dat je allemaal elementals krijgt, dan doe je dat ding gewoon. Okay. Zolang we gewoon nog steeds aan het winnen zijn, heb je het nog niet nodig. Nee. Zeker niet waard voor jou om deze te kopen, om deze naar mij te gooien. Dan krijg je heel veel... Nee, dat is waarschijnlijk niet waard. Je hebt de bloemdrifter nodig. Anders gaat je hele beeld falen. Want de piraten heb je de bloemdrifter nodig. Ja. Oh, bitch. Nou, word gewoon. Dat is niet goed. En dat ding gaat ook nog dood. Ik meen, ik krijg hem minder damage. Dat is waar. 2 mirror monsters in mijn shop. Kan je er eentje teruggooien? Is gewoon nu weg. Oh, ik heb hier de bloemdrifter.
Ik ga hier tier up. En dan golk ik tier 6. Het is nu nog. The freaking garbage. Ik wil die Atos wel. I mean, ik ook voor mijn elemental play, maar... Ja, ik blijf hem zo over. Oh, ik kan hem ook eigenlijk... Ik kan ook deze erop gooien. Oh ja, doe dat maar. Oh no, ik krijg damage. Zal ik hem weghalen? Doe maar gewoon, doe maar. Gewoon één keer stats erop. Oké. Goed. Ja, op zich ik is weet het niet niet of erg. ik Die spel... weghalen. Die zou ik... Kan je die halen? Ja, ik kan het steeds gewoon zo. Kan je die spel dan... Je kan hem ook aan mij geven, dan maak ik hem weer tier 6 van de turn. Doe nu maar. Nu al? Oké. Oh no! I mean, als ik de shop stack, dan heb ik hem al nodig, maar... Hij heeft al zoveel stats, fucked up. Bad trade. Kom maar tegen deze guy eerst. Ja. No. When you get the pirate, als we de hele tijd overtreden, krijg ik dan de pirate. Wat? Ja. Volgens mij wel. Dat is natuurlijk niet waard. Ik ga mijn Morgler gewoon weghalen, ik heb er geen tijd voor momenteel. Ik voel dit allemaal niet. Zal ik deze shop gewoon halen of niet? Zal ik hem nog gaan bewaren? Ik haal hem al, pak het. Oh, ik wil die gunpowder courier. Freeze het. Voor wat? Oh, die element. Ik kan ook die spel doen op die Patient Scout. Yo, Vries waarschijnlijk ook omdat ik die souvenirs gaan hebben. Mijn pirates is ook gewoon weak. In general. Hij heeft 15 damage gegaan. Wel T6 niet. Ja. Ik hoop dat ik niet weer hero power krijg uit die Dark Moon down. Hij heeft zo veel garbage. Dus we hebben hem eerst hadden gekild. Als ik de Great Trinket doet en jij krijgt die tier 7 elemental, dan krijg jij een golden. Oh. Ik heb Become Creator. Jauna. Arcane Beam of nog echt ook. Maar misschien is die candle beter. Maar die... Als je maar de 2 kopies is wel best wel insane als ik een gold heb gelijk. Doe dat maar, oké? Alleen maar tier 6 is misschien beter. Ik weet het niet. Zeg het maar. Ik denk dat jij beter de tier 6 ook kan doen en dan doe ik het ook en dan krijg ik gewoon allemaal tier 6 maar. Ja. Want dat is wat we nodig hebben om te stacken. Maar jij wou die gunpowder courier niet, toch? Dat kan ik nou niet veroorloven namelijk. Nee, dat kan je niet veroorloven, nee. Ik heb hier een mana surger, maar daar heb je nog niks aan. Welke? Die paarse mana surger, daar heb je niks aan. Je hebt niks te Nog niet, nee. Nog niet. Nee, je kan zelf wel rollen.
Ginny. Jammer. Ja, het werkt wel. Ik heb hem nog een keer. Dus het blijft... Ja, maar... Oh, die twee heb ik nodig. Oké. Ik ben weer aan over geweest al. Helaas niet. Nee. Ik denk dat mijn patient scout misschien moet ik ook gaan, maar... Deze moet ik zo plaatsen. Dus ga ik ook wel weg. Ik hoop wel dat je weet dat ze dood zijn. Ja? Ik het wel. Jij bent echt helemaal niet sterker geworden. Klopt. Dan ga ik tegen de sterkste guys. Volgens mij. Dat ik prijs doen. Ik krijg nog een gold. Wil ik die clip halen? I don't know. Ga ik die halen. En dan gewoon hopen op echt iets fucking goed. Nee, dat kan ik niet halen. Ik heb er geen gold voor. Ik ga 2 dingen verkopen. Dat is niet waard. Ik kan beter rerollen. Leroy kan ik misschien halen. Deze moet ik zo Dat zo beter open. denk je, want je stekt allemaal elementals. Wel. Ja, true. Ik wil nog 1 keer rerollen. Doe maar. I mean... Toch een... Misschien deze Discover met Death Battle. Zo moet het. Geef deze aan jou. Want de reroll is niet waard. Waarschijnlijk zijn we gewoon. Ik ben gewoon echt, ik ben te weak. Ik je kan er niet. Deze kon je niet inlokken voor mij? Ja, weet ik. Ik verlies echt in de laatste seconde. Ja, maar ik reroll er wel gewoon in. En de K heeft geen geven van mij, ja, maar ik ben die keer nog in. Ja, maar hij is sterk. Maar we hebben niet de tier 6. Maar we zijn ons nog dood. Ja, we gaan dood. Ja. Ik ontzie dat het. Hey. Pirates, ik ga echt gewoon nooit Pirates, want het werkt gewoon niet. Het duurt te lang om die gold te stacken ook. In solo's werkt het beter, want dan krijg je die damage cap early. Ik vraag me af wat dat, die piraten, dat die lessen... Je moet gewoon goede lessen drinken hebben misschien. Ja. Nog 1 turn hadden gehad, dan had ik misschien hard kunnen stacken. Met die 1-1 op alles, elke keer is heel happy. Oh, ik heb nu wel weer een leuke piraat ding. Lady Vash heb ik al mee gewonnen. Ik heb alleen maar Jandis, Gisera en... Oké. Ik ga gewoon weer piraten proberen. Ik wil dit allemaal niet. Eigenlijk maybe ga ik... Oké. Oeh, ETC. Hoeveel regels heb jij dan? Nog 13. Maar ik krijg 1 gratis elke turn. Elke game. Wil ik Lady Vash of ETC? Lady Vash is best OP ook. Want ik kan like een Reborn geven. Aan alles. Dat is wel goed, ja. Ik kan Reborn geven aan Quillborn. Ik kan Reborn geven aan... Ja, ik ga dit. En je moet het wel een leuke keer dat je Reborn hebt. Ja. Echt, en dan ook dat ik die unit heb. Die ik moet hebben. Goed piraat. Yes, een goed piraat. Yes. Oh ja. Ga maar de goordpoeler. Oké, dat is ook goed. Oké, en dan krijg je een... Oh, je krijgt een permanent attack.
Wat we echt, wel 4-4 kunnen hebben. weet je wat echt OP is? Volgende turn is deze weer in de shop en dan koop je hem. Dan kost deze 1, die krijg je nog een keer. Wow. Dan ben je echt fucking sterk. Dan moet ik niet feesten. Ja. Als ik die keer 3 krijg. En dan die damage check al als die vorige keer maar toch had. Oké. Lol, jammer voor hem. 1-1. Niet dat ze die hadden kunnen winnen. Oké. Acteer. Ik ook. Niks. Wilde die een kippetje? Een stukje kip? Spicy kip. Zo spicy heb ik het gemaakt per ongeluk. Ik krijg gewoon van zweten. Oepsie. Put whatever pressure they possibly can on me and It's crazy, and right? Tesla and to some What are the degree many odds? companies. And I guess that's what happens when you go after waste and fraud, because the people that are receiving the billions of dollars of waste and fraud want to keep receiving it. I bet they do. The people doing the bad things want to keep getting the money. And you're necessarily dealing with an unsavory group that is, since they're doing illegal things already, and we're stopping them from doing illegal things, obviously. Oh nice, je hebt die parrot. Dus echt fucking goed. Ja, wat zeg al. Wel lekker dat je die Tarmageddon in krijgt. Oké. Werkte die beide permanent dan? Volgens mij niet. Volgens mij alleen maar de eerste. Even kijken, als het beide werkt, dan is het echt OP. Ik denk het niet, nee. Oh, hij gaat een poison zeker hebben of niet? Nou, 3 bon. Als die poison had, had het kunnen winnen. Het is wel beter voor hem, I guess. Ja. Oeh, excuse me. Oeh. Oeh, spicy. Nee, het stekte niet. Wil je die niet inlokken? Voor die? Maar I don't know, misschien niet. Die hou ik echt, als ik die zie, dan hou ik hem echt altijd. Want het reduceert gewoon je heel paar gratis. Oh, zo, ja. Maar je hoeft hem niet in te lokken, want je hebt niks anders om te kopen. Maar als je het hier gaat volgende turn, dat is wel goed. Ik ga gewoon verkopen en hier inderdaad. Mhm. Echt waar. Nice, goeie trades. Alles ligt voor mij. Dus het maakt er niet uit met jouw trades. Ja. Oh, ik krijg een triple no way uit random discover een random, of ik krijg een random tier 1. Oh yes.
Ga ik deze buffen. Dus gaat keer 2. Je permanente reborn geven aan die Deep Sea Angler. Ja. Ik weet niet, liever reborn geven aan deze aan Deep Sea Angler. Nee, ik heb het aan die andere gegeven. Aan de 16. Maar ik had ook een reborn op die andere. Met een beetje geluk overleeft die Darn Spirit Walker het. Dan krijgt ze veel damage. Plas verkeerd nog. Uh-oh. Uh-oh. Yes. Uh-oh. Uh-oh. Nice. Jammer. Heel erg garbage heb ik. Oh, ik had de bloem Wow. gift report. Ja. Deze heb ik heel erg nodig. Ik heb garbage gekregen. Heel erg garbage. Ik heb hier niks aan. Ja, dat is niet heel goed. Wat moet ik doen? Misschien gewoon die events hier. Ja. Als je echt wil, dan kan ik hem mij geven. Hoeft niet nu hoor, maar ik kan je deze geven. Oh, dan lijkt het wel, ja. Oh, dan nog een keer. Fuck. Dat wordt misschien te veel. Eentje is genoeg. Heb ik niet de reborn gekregen? Oh. Ik ben wel blij met de bloemgifter. Ja, die is echt super goed. Wauw, en dan koppelt hem. Sterker, dat is echt OP. En dan krijgt een fijn shield. Oh my god, hij heeft allemaal zoveel gespaand. Wat? Zo snel? Hij heeft echt de beste mech trinket ook trouwens. Dat is de beste mech trinket. No, en dan gaat mijn sterke trade hierin. So bad. Dat was echt zo unlucky. Dan kill ik nog iets. Ja. Dat is wel echt crazy. Maar hij krijgt nog geen full damage. Jawel. Ik ga het hier op, denk ik. Ik ga het hier op. Eigenlijk, ik ga nog niet ver. Ik ga deze. Dan ga ik deze wel verkopen en deze ook echt gratis. Als je die private chef aan mij geeft, dan geef ik je elke turn een extra pirate. Ja, ik ga hem niet aangeven. Nog niet. Okay. Misschien wel de investment waard, maar I'm not sure. I don't know either. Misschien, doe maar niet eigenlijk, doe maar niet. Waarschijnlijk niet waard.
they're gonna do bad things to me and to my companies. Well, it would make sense if they're committing illegal acts just on their own. If you try to stop them, it would be logical for them to respond by doing illegal acts also. Of course. Extra spells in myself. Wat? Die landloper wil ik eigenlijk direct verkopen voor de refresh. Echt aan. Ik kreeg één fucking spel in plaats van een unit. Please kill the... No. Yeah. Okay, good trades. Oeh, nice. Jammer dat hij deze ronde niet Seven krijgt. spells give. Oh, ik dacht dat het 11 spells. Nee, alleen maar 7 spells. Maar er is een Naga die wel goed is daarmee. Dus een Naga die geeft me een spel dat een tavern spel is. 2 Naga's trouwens. Met Death Rattle, die wil ik allebei hebben. Oeh, nog een keer die spel. Nou, dit is zo Voor een gold? Dan kan je het allemaal eens gold geven. Is goed. Welcome to Drive. Hey Lily. Oh shit. Heb je hier iets voor nodig? Misschien moet ik die shiny ring nemen. Shiny ring voor jezelf waarschijnlijk. Of kan je die support system kwijt? Dan kan je me de venture geven. Nee, ik kan het shiny niet kwijt. Are you sure? Ja, waarschijnlijk niet hè. Mag het hebben? Door ik plaats. Nee, ook niet. Maakt niet uit. Of heb je hem wel nodig? Ik kan die Wild Crewmate verkopen voor Plunderpaal, dus dat is eigenlijk beter. Ja. Oh, je moet opzetten. Ik kan even niet opletten. Ik kan even niet opletten. Oh. Ik moet even dit doen. Sorry hoor. Ik kan ook niet die unit te plaatsen. Ik weet niet welke de permanente was. Oh, hier zo. Dat is wel leuk, ik maak mijn free dealing gambler volgende turn gold. Oh, lol. Dat is OP. Dan krijg je 6 gold. Dat is alleen wel verliezen, hè? Blijkt dat. Hoe heb je die fire skill hoarder op je bord? Dat is gewoon mijn scherm. Ja, dat is mijn scherm. Ik heb geen nummer. Wow. Ik ben eigenlijk legit. Ik zie die fire skill hoarder bugged op mijn bord nog steeds. Met Reborn. Ja, shiny rings zijn wel goed nu. Dat is wel apart. Ja. Last hit, jammer. Moet nu echt iets krijgen dan. Nog dan. Je hebt nog de bloemcryptors nodig meer. 4 7's kan ik krijgen. Wow. Dit is 16 portret. Ik denk dat je die moet nemen, hè? Ja, of die rechter. Ik heb hier dan nog een 16 voor je als je wil. Zou ik die rechter nemen of die 16? Kijk hoor. At the end of your turn give your... Was 16 lijkt me beter. Met een golden Tormagest. En ik Ja. heb zoveel spells. Ja, oké. Laat me eerst die shit erop casten als ik kan. Wat? Je wil niet dat ik die... Nog niet. 16 geef? Ik wil eerst even deze erop casten. En nog hierop. Oh, ik heb nog gefukt. Oké, ja, ik kan geen meer. Ik heb mijn eigen gefukt helaas.
Maar is goed. En is gewoon maar. Maar ik ga wel eens piraten. Hopelijk krijg ik hier gaan prik uit. Deze heb ik nog, ja. Deze heb ik het over. Maar ik kan ook de T-set. Nee, deze is beter dan de T-set. En er is nog een andere ook. De permanente Divine Shield, ja, die wil ik. Je moet even snel je shit plaatsen. Oh shit. Ik weet niet of ik die moet eigenlijk, maar whatever. Het is wel leuk hoe ik die de bloemgift al vanaf het begin heb en jij hebt meer gold somehow. Ja. Hoe heb jij 14 gold? Zie je die Total Spirit wakker? Ik heb 2 keer die gold, plus 1 gold cap gebruikt daarmee. Dus krijg ik 2 keer gold. Ja, maar hij is sterk, deze gast. Hij blijft maar Divine Shields krijgen, die bitch. Ja, omdat hij die... hij heeft die goede magnetics, weet je. Dat, dat ding eruit komt. Ja, maar het geeft. Wauw. Ja, that's fucked. Ja, piraten. Ik ga nooit meer piraten. Het is gewoon... Nee, het werkt gewoon niet. Je krijgt niks. Weet ik. Je kan ook niks hebben dat je kan laten winnen. Er is niks. Het is gewoon niks. Alleen tier 6. Ja, alleen tier 6, ja. Maar daar heb je nooit tijd voor. Daar haal je nooit. Het is zo fucked up gewoon. Je geeft me best wel wat piraten. Nee, ik had 2 keer die spel gegeven. Oké. Hey. Maar deze guy, deze piraten guy is ook niet zo goed. Alleen die Hogger is goed. Welke? Hogger is alleen goed. Deze is de shit, want je kan maar 1 keer gebruiken elke turn. Ja. Wat ook goed is die Gallywigs. Dat elke keer als je verkoopt een unit, dan krijg je 1 gold extra voor een turn. Die is heel goed. Wat jij nodig hebt is die, je weet toch die 3-4 unit op tier 2. En dan kan je je Tavern Spells plus 1 HP of plus 1 damage laten doen. Als je die hebt, plus die Seafarer die je hebt, ja, die moet je hebben. Dan kan je hit het spel spelen en dan heb je ook nog die Seafarer nodig van tier 6. Dat je de hele tijd spells op jezelf cast, dat je heel veel stats krijgt. Dat vind ik niet slecht, nee. Maar of je dat gaat krijgen... Je kan ook niet echt die units gaan houden of nemen als je er nog niet weet dat je daarvoor gaat, weet je. Dan moet je er al van het begin al ingevoerd zijn gelokt, weet je. Maar ja, dat kan je nooit weten. Ja, inderdaad. Ah, lekker dat hij die hit, eigenlijk. Nou, is heel goed een beetje. Ja, daar. Ja, I want V2 job bijna. Of wel solo job bijna. Zo fucked up. Ja, echt met 1 unit. Zo crazy. Ik heb ook eigenlijk 2 keer achter elkaar die tier 7... Quillborn. Quillborn. Misschien had je daarna over moeten gaan, eerlijk gezegd. Echt waar? Misschien kan je dan nog steeds doen, want je hebt best wel wat stats. Ja. Oh, je hebt die Sanders, wow, dat is cool. Ik heb alleen maar TT, is niet goed genoeg. Ja. Dus
Shark Switch en ik wel maar nog. Ik heb die pirate voor je in de shop, maar je hebt niet Oh, echt... die wil ik, Oké. Ik maak hem direct golden, namelijk. Oké, ja, ik denk dat het een bait is, maar... We zullen zien of dat het waard gaat zijn. Nog een 16. Oeh, die had ik ook. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. Geef mijn gunpowder courier. No, ik krijg maar niks om te stacken. Fucked. Wow, oké, mijn turn gaat echt insane worden nu. Ik was een piraat, fuck. Oh my god. Oh shit. Jesus, piraat gemist. Oh, gunpowder courier, fuck this. We hadden het gewonnen. Check deze. Boom, boom. 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 Ik denk dat ik deze ga verkopen. Als je mij een statspitter kon geven. Holy shit. Ik heb mijn stats nu. Mijn dingen geven meer dan 50, 50. 54, 54. Wow. Hij is 38, 66, 63. Oké, dan verliest hij hard. Oh ja, tegen jou? Ja, tegen mij gaat hij hard verliezen. Oh, maar wel die Avenge. Oh, je hebt al best wel veel HP ook. In 1 turn. Moet ook nog die andere guy killen. Ja. Echt, hij doet best wel wat damage eigenlijk. Met zijn fucking Beatles. 4 HP, fuck. Oh, deze guy weet niet wat ik kan. Ja. En hij is dood. Dan zijn we tenminste tweede. Secure, yes, secure tweede Ik kan die plaats. shiny rings wel gebruiken, heel goed, als jij dat niet erg vindt. Ja hoor. Maar het is duur om over te gooien, maar ik zal het wel afgooien. Want ik krijg dan heel veel damage erbij. En meer dan. Die ga ik halen. Refresh krijgt niks, refresh krijgt niks. Refresh krijgt niks. Oh, die wil ik al. Op deze. Heb je hier een Myrmidon nog? E16 is beter. Alhoewel, je kan me ook nog wel één naar overgooien als je eentje ziet. Moet opschieten, niet veel tijd meer. Blijf met je sturen, though. Ja, ik moet Naga spelen. Oh, je hebt die 16. Oh my god, oh my god, oh my god. Oké. Wat? Je moet opschieten. Nothing. Even deze nagaan. Oh! Je fixt mij. Oh no. Ik heb geen tijd. Nou, jij mag gefuckt. Met die shit gooien. Dat fuckte mijn animatie. Dan kan je niet verwachten ofzo. Ik mis 300 op die unit. Nee, zelfs meer. 600 op die unit. Echt niet hoe dit werkt. Waarom die uit niks komt te staan.
Hij komt niet uit in niets. Hij heeft Reborn. Hij heeft die magnetic drop. Zo. Ja. Toch weer niet al. Ja. Dus dude is niet heel sterk. Jawel. Want hij killt zichzelf. Nog keer slaan. Hij killt zichzelf. Ja, je wint zelfs. Oh, maybe not. Hij heeft wel heel veel. Jawel, je wint. Maar hun leven nog. Fuck. Ik wil steeds sterker te worden. We hadden hem kunnen one-tappen. Als ik... Als ik nog weer die 2 spels van mag hebben, dat is al goed voor mij. Heb ik Maar niet. niet meer. Shit. En ik kan nu ook niks meer spelen. Ik ben fucked. Ik heb Zou geen je plek. cyclist misschien hier zo? Nee. Nee. Als je iets voor je vindt, dan geef ik het aan. Hoor. Ja hoor. Maar vraag het me eerst alsjeblieft. Ja. Wil je nog een stats op eten spel? Oh, ja, eigenlijk wel. Alhoewel, een klein beetje te laat, maar niet uit. Het is nog steeds nuttig hoor. Oh nee, ik weet niet meer waar ik het op moest gooien. Volgens mij op deze. Yes. Om het opschieten. Come on game, hurry up. Gaan we deze spelen? Ik kan mijn spel vergeten te spelen. Ik ga ze dood, ja. Kijk. Je Hulkstrider achterop in. En dan maakt hij een kopie ervan. En dat ding heeft like 5 keer respawn die automaton. Dan kan je nog die dingen killen die taunted, allebei de taunted. Ja, dat lukt nog ook, nice. Hij heeft geen plek. Lekker voor hem. Nou, niet meer met ons, ja. Ik dan. Ja, jij wint het makkelijk. Oh, oeh, ik had bijna te Die spel, ja, die spel had ons bijna geoond. Zijn ze dood door? Nope. Als die nog dood gaat, nee. Nope. We hebben een taunted Leroy nodig als we willen winnen. Maar ik ga daar ook op voorbereiden, ik zet hem lekker achteraan. 36 gold om te spenden. Nope. Ik had het gold kunnen maken. Dank je.
Kan je die misschien nog terugsturen? Als het mogelijk is. Oh shit, verkeerde. No time. Wow, gooi je dat zullen zeggen. Ik heb hem helaas niet achteraan gezet als die tante die gooien heeft. Zo fucked. Omdat het hij ook niet heeft. Heb ik dit op die rechter? Oh shit. Oeh. Oké, dat is eigenlijk wel nice. Dat was een hele sterke. Ja. Deze guy is tenminste dood. We hebben dan dus gelukkig nu tier 4 en niet meer tier 6 of 5. Wel een slimme keuze van hem, dat hij die ene unit kon killen van me. Oké, hij heeft geen... Oh. Oké. Woe, holy fuck. Holy shit. Die zweet. Ik kon niet meer emoten. Ja, omdat hij die miste, nou heeft hij verloren. Zoals je dat heel normaal is van zo snel. Echt waar. Nou, hij kilde mij bijna. Mijn piraat is nu ook al 2000 HP. Zee. Maar je ziet hem niet, hij staat Ja, die zit daarnaast. Dit is die nieuwe. Maar goed. Het is wel goed dat je hem toen die turn gaf, dan ben ik niet te waardeloos. Echt hoor? Maar 200 damage 2000 HP tegen 2000 damage 2000 HP, wie gaat dat winnen? Holy shit. Dat was echt close. We hadden echt net die turnaround. We waren achter op het punt om te verliezen, maar nog net gehaald. Inderdaad. Net die comeback. Ja, gaat niet voor het Lord, denk ik. Ja. Gratis refresh is ook nice. Wel on edge. Ja, ik moet gewoon heel veel power spammen elke turn. Inevitable, I think. Yeah, duh. Do you regret doing what you've been doing? Do you regret coming out and supporting President Trump? Yes, no. I hope not. Cut that part. I hope not. No, I think it was essential for President Trump to win to ensure that America remained great, and that we reached greater heights. Really, some very basic things need to happen. We need to have obviously a secure border. We need to have safe cities. We need to have sensible spending. I think if President Trump had not won, I think the Democrat campaign to import vast numbers of illegal voters would have succeeded. And it would have capitalized. Zo'n stroom, een extended stroomding. Hoe bedoel je? Snap wat ik bedoel. Zo'n ding dat je... Zo'n stopcontactdoos. We noemen zo'n extender. Extension cord. Of is het? Extension cord. Oké. Yes. Mag ik die spel? Kan ik er geven dan? Ik heb 1 Hoe gold. heb je daar geld voor? Okay. Wow. Holy shit, dit bord. Echt vies. Rekt. Owned. Oh, I killed 1 unit, die bitch.
vast numbers of illegals during. That's actually a good point. Is that like at a certain point, if you just Tear up. Ik heb triple. Nice. Hmm. Oh, dat is hier goed. Een Macau. Dat is hem daar. Macau kan altijd wel werken met wat voor dingen dan ook. Ja, ik denk dat ik hem ook al moet nemen voor nu. Heb ik tenminste iets nuttigs. Die andere kan ik niet echt wat mee. Want je moet krijgen, ik heb 8 gold. Yes. Nice. Is het nice? Boom. Mag ik als eerste? Mag ik als eerste? Volgende Mag is ik dat als die eerste? Macau Yes. overleeft. Yes, nog een keer. Yes. Ik weet het niet joh. 3 keer is dat ding gespawnd. Microbot. Het ziet er zo cute uit. Dus Ja. Wow, kijk wat ik krijg. Wat? Oh, Een nice. strike oil op mijn ding. Wow, zou ik al doen ook. Ik ga het hierop. Fuck it. Nou, jij durft. Ik heb niks boeiends in mijn shop dus. Is het waard om deze te verkopen? Deze te spelen en dan deze op die. En dan een gewoon één spel. Krijg ik een coin eruit? Ga ik echt lachen. Ah, nou, die was waardeloos. Maar misschien kan je wel spelen, gewoon dat we niet zoveel damage krijgen, want ik ben Ja. waardeloos. Ik had beter 2 blood jumps kunnen hebben, dat ik 2 extra op die defense shit. Oh ja. Deze guy is ook de weak though. Weer perfect dat hij net niet doodgaat. Wow. Die treedt ook. Doe. Het rechts. Doe. Nou, I guess it doesn't matter. Nou, we are beaten. Oh no, jouw hand. En je hebt zoveel gold. En we honor. just do enough. If you bring in enough people and then hope that they vote for you. Biden, please let us in. I mean, I'm assuming this is a real photo and it's not AI. I mean, I'm sorry, bro, but not for me. Let us in? Fuck off. Yeah, exactly. The sort of Kamala regime, and they would have turned America into a one-party state from which we could never escape. Some people out there may be somewhat skeptical. They may think, well, there isn't some Democrat plan to subvert democracy and... Het geeft 2-2 permanente statstone. Misschien moet ik het gewoon op allebei op 3 kortboelen gooien. Dan had ik 4-4 extra. Maar ja, nu hebben deze 2 2-2. I guess it's fine. Ja, ik kan nog steeds naga gaan. Als ik die portrait krijg... krijg ik die... Oké. Oh, je hebt nog een keer. Dan krijg ik die... Ik heb alleen maar 2 non-triggered. Echt hè? Als je non-types krijgt met deze units... Dit soort units, holy shit. Trousers on. Hij heeft zijn broek aangetrokken, die Intrepid Botanist. Ja, moet wel. Die andere heeft geen broek aan. Nee, die heeft zich alleen gefortified. Die broek geeft je ook plus 1 attack. Somehow. Ja. Oh ja, dat heb ik gedaan. Ja. Het geeft me 1... Oh. Dat geeft extra stats, ja. Omdat ik dit 2 keer gebuffd heb. 1 attack, 1 3. Ja, goed. Een goed loop. Oef, die 3-3 match precies. Ach god. No. Oké, worden gefucked. Ja. So close. Oh nee, we winnen. We winnen. Easy. Dat hoort echt niet. Holy shit. Death Rattle. Ik ga Death Rattle denk ik nemen. Ja? Kan. Ik heb niks anders. Of ik ga 6 tier 1 minions. Dan heb ik wel een hele bord vol direct.
I don't know of dat nuttig is. Dan kan je wel doorgaan tieren naar tier 6 heel snel. Dat kan sowieso, denk ik. Oeh. Oh, ik prik die Ja, pijper. ga maar daar ook naartoe. Zal ik de automaton nemen? Kan je de automaton voor mij halen dan? Ik ben al mijn gold ook kwijt. Kan je dat gewoon doen dan? Ja. Dan ga ik dat gewoon, want ik heb niet echt... Dan geef ik jou wel een bannerboard nu, oké? Dat heb ik die 2 guys van. Yes. Ik kan wel 3 reborn erop geven, niet? Nee, alleen maar 2-2 Oh, stats. even Alleen in Naga kreeg reborn. Ja, ik denk dat ik gewoon deze moet stacken. Dat denk ik beter. De ene dude support was best wel insane met die max. Van vorige game. Ja. Ja, hoe ga je ooit betere automations krijgen dan? Ik krijg elke turn een extra. Hij had geen ancestral automation though. Geen trinket daarvan. Dat klopt. Dat had hij inderdaad niet. Hij had extra def get al trigger. Nou. Yes, hij leeft nog. Eén big hit. Dat is het extra, yes. Oh, hij heeft het Galagos. Die Galakant of zo. Ja. Hij is Galakant. Galakont. Fucking veel damage. Ik kan tieren ook. Ja, doen. Ik zou zeggen doen. Oeh, een triple. Oh. Wil ik die nu hebben of wil ik liever volgende turn een... Ik kan gewoon deze aan. Maar wil ik dat nu hebben of wil ik niet liever volgende turn gewoon een tier 6 rollen? Welke goede tier 5 zijn er allemaal? Oh nee, ik kan er niet eens kopen. Ik kan er niet eens kopen, dus ik doe het wel. Ik weet niet eens wat er is, nee, voor tier 5. Pokie voor jou. Pokie. Die hebben we deze turn nodig eigenlijk. Doe monstrous. Denk ik. Ja. Perfect. Zou ik deze gewoon een keer reborn geven? Ja, het is best wel sterker. Eigenlijk moet ik deze dingen buffen. Met die kortpoelen ga ik toch niet houden waarschijnlijk. Geen Pokie buffen nu. Ook. Zo. Ik zou Pokie buffen, ja. Misschien ook gewoon die Piper, maar... Ja. Ja. Piper moet dood al. Ja. Ja, nee. Ja, nee. Liever meer damage op die andere unit, denk ik, ja. Zo. Al And 17 achieve gold. a permanent. Oh shit. Oh, wow, hij heeft ook al sterker. Die Avenge bitch al. Ik wil nu die Avenge ding. Kill hem. Eeuw. Kill hem. Kill hem. Wauw, hij heeft helemaal stacking. En mijn Ja, Avenge sheet. automatons zijn al best sterk. Gaat best snel. No. No. Zo low damage nu. En ik gewoon direct naar tier 6 ook. Fuck. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Nu kan je die Arcanotron voor mij halen ofzo. Heb ik een goede Mac build. Ik hou ook deze aan. En deze aan. Yes. Vergeet niet de hero power. Oh, dat lukt er niet. Ja wel, lukt wel, nice. Zal ik jou nog een quillboard of bannerboard geven? Ja. Ja. Oeh. Ik kan het zo doen, dan komen er allemaal tand-dingen uit. En tand. Voor heel veel HP. En ik doe gewoon dit.
Ik wil denk ik zo doen. Zo. Wil je deze unit er ook nog bij hebben? Ik hoop de Bristler. Dan kan je wel meer stacken. Dan kan je hem ook alvast buffen met dingen, want dit is toch de beste. Ja hoor. Geef ik een reborn aan. Ja, doe maar. Ja, echt buff hem hard. Zo is het echt best. Oh my god. Die Bristler. Ik heb al gewoon 19 gold. Echt zo goed. Eigenlijk heb ik die Meccano Enhancer ook nodig, die je hebt daar, maar... Het is misschien te duur momenteel, ik kan beter T6 rollen. Meccano wil je? Ja, die Meccano is uiteindelijk heel goed, maar hoeft niet hoor. Ik heb like die... Of die draak nodig van tier 6, dat ik 2 tavern spells krijg aan het einde van de turn, of die marquee ticker. Okay, maar... Nou, als ik iets vind, dan geef ik het aan je. Ja. Die Arcano Tron is heel erg important. Kijk wat deze guy heeft, fuck. Wacht aan. Ja, maar hij is sterk. Zijn beetles zijn gelukkig niet zo sterk dan. Ja. No, niet die sleppen. Nou, echt van alles wat ik kon hitten. Wauw. Oké. Oh jijks, hij krijgt echt heel veel. La. Oh no, 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 no. No, die gaat nu dood. No, geen perfect stacking. Ja. Wel tier 6 dan, hun zijn allebei tier 4. Ja. Copy of a Colossus, nee, die is garbage. Whenever you summon a Quillbore. Whenever a friendly cobra dies, summon a golem. With the stats equal to his blood gems. Die is wel goed, ja. Ja, die is Hoe nice. die? Hoe heet die Naga? Nope, nope. Ik ben de Mac. Ik ben Mac. Ik neem tier 5. Ja, tier 5's. Oké, I guess ik ga jou Divine Shields gooien. Tier up. Ik denk dat het tijd is om die Prickly Piper weg te halen, eerlijk gezegd. Ja. Ja, en dan kan je die voeding, voordat je nog doet, dan kan je nog die plaatsen dat je gold offers gaat spenderen ook. Ik doe nog, ik ga deze wel eerst pas gewoon. Ja. Ik heb hier nee, nog een ding hoeft voor niet, hoeft niet. Ik krijg elke turn 1, dus hoeft niet. Die is wel goed voor later. Die heb ik eigenlijk nodig, maar is een beetje duur momenteel. Ik kan beter rollen. Arcanotron is beter. Rol gewoon door. Arcanotron is veel beter. De tier 6. Oh, die heb je wel zelf nodig. Uiteindelijk. Ik wil het verkopen sowieso voor die 3 Quillbore. Ja. Zal ik het gewoon zo houden voor nu? Ik zou het zo houden voor nu. Ah, misschien beter nu wel plaats eigenlijk. Shit. Even gaan. Nou. Omdat we moeten wel overleven. Want we hebben al best wel low health. Echt, kijk, als ik hem nu had geplaatst hadden we dit schijn kunnen winnen. Ja. Dat denk ik ook. Dat je de ace sowieso gebiedt. Oh kijk, ik krijg nu 2 attack erbij. 4 attack gestackt met die Thorny Weaver. Wow. Ik dacht altijd dat het HP was alleen, maar hij switcht. Hij switcht? Ik dacht dat het alleen maar HP was. Ja, attack en dan HP. Of HP dan attack, HP dan attack. Oké, dat wist ik niet. Ja, we worden gehaald. Nu zitten we al in de death games, dat is echt kut. Hij heeft de Boon Monster portret en die. En de Goldenizer. Wauw, oké. Oké, dude. Ik hoop dat je die ene kan vinden voor mij, die tier 6.
Nog een Thriller Cobra is nice. Nope, nothing. Trakari. Die heb ik nodig. Ik weet ook niet of je deze wilt voor jezelf, maar... Even HP stacken. Ik ga tier op, want we zitten tegen de dooien. Ik ga die bannerbord sowieso weghalen, want daar heb ik niks meer aan. Ja. En ik kan hem niet echt kopen. Ik ga die Elder weg ook halen, denk ik. Ja, die Dark Lace Elder zou ik ook doen. Hij geeft wel echt heel veel stacks dan. Ja, voor nu wel, ja. Hij is best wel goed voor nu. Maar ik weet niet of je er tijd voor hebt. Ik ga hem weghalen. Je hebt ook die ene nodig dat in combat stacking beter gaat, maar... Wie gaat er eerst nu eigenlijk? Ja, je gaat eerst. Ja. Oh, ik kan die Warlock niet eens gebruiken. Nee, inderdaad. Reroll maar. Ik zag met deze aan, ja. Ik krijg een gold spel. Yep. Gewoon alles op even daar. Oh, wacht, zet dit tussen... Nee, doe deze. Deze heeft juist blowjobs nodig op hem. Zet hem daartussenin of zo, ja. Boom. Kijk, ik vind ook helemaal niks voor jou. Wacht dan. Je moet of die marquee ticker... Wow, shit, hij heeft defense shield, die hebt tand nodig. Uh-oh. We gaan toch de hele door, hè? Ja. Ik heb ook nog 0 keer... Oh, ik heb nu een reborn eindelijk. Ik kan net zeggen, ik heb nog niks. Niks boeiends. Ik verlies gewoon van de dooien. Kan ik wel nog stacken? Maybe, als dat ding doodgaat. Ik denk dat je wat te veel... Ja, je gaat niet meer stacken. Maybe met Lucky... Trades. Je Rivendare kan nog wel doodgaan. Ja, als enigste en ik kan moeilijk er 3 dingen dood krijgen. Yes. Nope. Oh, nog een laatste? Ja, dat lukt. Dat lukt. Boom. Yes. Nog echt ook. Hoeveel geef jou Bloodjumps? 15-8. Wauw, 15-8 al. Echt goed. Yes, marquee ticker heb ik gevonden. Deze plaats ik ook even één turn. Oh, ik heb hem voor je. Hier zo, iets. Wil jij deze? Low hem opstart of niet? Niet echt, hè? Ja. Ik bedoel, dat kan wel goed zijn. Dat is, gewoon 8, dat is die 18 damage op jou dan. Deze denk ik niet waard. Je hebt geen plek. Je hebt geen plek. Ah, ik heb geen plek. Eigenlijk. Ik moet opschieten ook. Want de tijd raakt op. Deze heb je nog, ja? Nog een pokie. Ja. Oh shit, je had hem al aan mij gegeven. Ja, gaat niet door. Come on game, geef me een goeie. Fuck. Oké, we gaan nu tegen de sterkste guys. Zal ik dan nog een Riven plaatsen en pas dan nog een pokie? Nog een pokie krijg ik wel meer quillboards waar het op gespeeld wordt dan. Dat is ook zo. Ik denk gewoon pokie. Je krijgt Divine Shield op Aldous. Dat kan mij echt heel erg pakken. Ja, dan denk ik ook. Ik riskeer het gewoon. Fuck it. Ja. En nu maar hopen dat dat dan die keer, want ze gaan echt dood als dat niet Aldous gebeurt. krijgt Divine Shield, 100% guaranteed. Er is no chance dat het niet gebeurt. Want ik geef 6 Divine Shields nu. Oh my god. Hopen gewoon dat ze links 2 keer slaan. Oh, ik heb geen plek ook. Nou, whatever. Ik heb het gevoel dat het niet gaat gebeuren nou. Ik heb het gevoel dat we dat zijn. Wacht dan. I mean, ik ben niet zo super weak meer. Ja. Ja, ik kan nog emoten. Betekent dat we nog leven? Weet ik niet. Pas als de volgende fight begint moet je het proberen. Maar dat is alleen maar als dat is alleen maar op de laatste 2 fights ook. Niet in de middle of the game. Je
Jij wint deze guy wel. Maar, Ja. maar één keer die quillboef Oh, afgaan en ik kill alles. Wacht hè. Die Three Little Quibbles moet gewoon afgaan en dan is het goed ofzo. Uh-oh. Uh-oh. Kill Almost. quillboar, jongen. Je hebt niet eens plek, wauw. Kill de Three Little Quibbles. Nou, we zijn dood denk ik. Oh my god. Zo Ja. fucking... Zo Ja, je had dood. waarschijnlijk gewoon die dingen eraf moeten halen. Ja, wacht dan. Dat heet dat ik gekild. Oké. Jammer dat die Blood Golem sticker ook niet werkte. Dat is gewoon geen plek. Ik had gewoon moeten nadenken. Ik had die tand moeten hebben. Ik Ja. had er niet over nagedacht. Ik had 20 gold had gecycled. Ik had waarschijnlijk wel echt een tand vandaan kunnen halen. Wacht dan. Shit. Damn. Too close though. Dat hadden we echt makkelijk kunnen winnen. Ja. Ik ga snel drinken pakken met z'n terug.